overs. Nethula Edirimana broken so many records, remain unbeaten on 150. Still a pair with the opening batter. Kudagama got stars but could not kick on, as well as Jayaratna. Pereira batted well for his 53 with 18 extras, 325 for 5. Ananda finished. Nalanda College, they have worked hard. 6 bowlers used, 2 seamers and the 4 spinners in the latter part. Bowled decently well, but Nethula Edirimana's defences was quite solid. They could not break through. Bowled only 88 overs. That was slightly slower when it comes to the over rate. Fantastic day, fantastic start yesterday for the Ananda College. But Nalanda College will be hoping that when they come out to bowl, the new ball is just 4 overs old. The second new ball, that they can make sure they can get into the middle order or the late order of the Ananda College pretty early on. Right, star-studded commentary box joining me, Maila Jayawardena, former national captain, former Nalandian captain. The resume is not enough for me to say. Good to have you, MJ. Very good morning. Morning, Farviz. Glad to be here. Yeah, it's going to be interesting days of cricket. Ananda probably have the upper hand after yesterday's performance. Great 100 by Ethel. Great tempo as well. I've managed to watch while I was doing the operational work, but I've bits and pieces. I've watched him. Very good tempo, very matured. I know that he didn't have the greatest of seasons this year. I believe he was dropped a few games before the big match as well, but they had confidence in the vice captain to bring him back and play him, and he's rewarded the management, the selectors of Ananda College by batting beautifully and putting Ananda right at the top. Yeah, a lot to like about Nethula Edirimana. I think he's technically very sound for a young player. One thing that I liked really about his technique was his playing close to the body. That's one secret where you score runs at the SSC, especially batting on the first day pitch, which had a bit of grass, bit of bounce, survived the initial period. And you've scored many hundreds here, Maila. He was fantastic for an 18-year-old boy. Showed great composure. Yeah, I think when I looked at the wicket early morning yesterday, it looked a really, really good batting wicket. Probably a little bit more grass to make sure that it holds up. Underneath was quite dry, so I think both teams were looking to bat first, and Ananda, winning the toss, made the right choice. And yeah, I think Nethula batted really well. I mean, initially he was patient, the ball was doing a little bit, but the tempo up front was very, very good. I think that was the key. Here comes the first ball. Pamudita to Nethula Edirimana. Oh, straight away, trying to come down the track. Edirimana showing the intent. I think it's going to be one of those days where Ananda College probably will be thinking of 45 minutes to 1 hour of batting, try and get to 400 runs and get the Nalandi's side into the batting crease. The new ball, left arm spinner, Maila, with the new ball. Yeah, I think, trying something different. Probably was under covers, maybe a little bit of... that's a good fielding. I think they're trying to see whether there's a little bit of moisture on that wicket. Might get a bit of turn with the harder seam with the new ball, just something different rather than just giving the 2 batsmen pace up front. Probably that's the tactics used this morning by Nalanda. Quick correction. It's Ratnayaka, not Pamudita, opening the bowling for Nalanda College. Now, paddle sweep, no 5-leg in place. At least a couple of runs with the deep square leg field, trying to get across. Oh, the knee got stuck and got jammed. Doesn't look that promising, the young boy. He was trying to slide across. Not only resulting in a boundary, probably would have done some damage to his knee. Not the ideal start for Nalanda College. Just hoping that the young man is just jarred his knee, not done much damage here. Yeah, that looked pretty bad on first instance. Very good shot, no fielder there, good technique.
I mean, the outfield is soft. You could see that. I'm glad he's young, Farvis. You and I probably would have been stretched out doing that. One thing in common for both of us, we retired because of our knee issues, so no sliding for us. On a serious note, my memory went back to Simon Jones for that Ashes tour in the Brisbane. But just on the pitch, our good friend Avish Gunawardena was looking for some demons in the pitch, and he actually found 2 spots. Was he wearing glasses when he found the 2 spots? I'm sure the Anandians will try and find many spots on that wicket. But I don't see any demons on that. I mean, it's a true SSC track. Probably the second day would be the best day to bat on this. Once the sun comes on, the wicket gets baked a little bit flatter. I think anyone who has patience to bat through the line, the way Edrimana played yesterday, I think that's the recipe for success on this wicket. History says about the SSCP. That's a good shot, slightly on the shorter side. And Edrimana used the depth of the crease to good effect and scores the first boundary in the day. End of the 89th over, it's 335 for 5. Wonder Ekka, be the wonder. Pizza Hut. Flip that. Things are better when you FLIP. No cap, just crossed on a bus in high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Good start for Ananda College this morning. 10 runs from the first over. The message is loud and clear, I think. Ananda College will be probably looking to bat close to 45 minutes to get to 400 and give an opportunity to Nethula Adrimana also, if he can muster his double 100. Yeah, I mean, I was quite surprised that they batted this morning. I thought either declare in the morning with the momentum behind them, or even last night for about 5 overs. I mean, 300 is a good score, mentally challenging in those kind of situations. But obviously batting for an hour, they're probably thinking getting 400 and try and bat Nalanda out of the equation and, try and get them out twice. That's going to be a challenging task, but people always look at different ways of creating pressure. So is a call. Don't think. They do. That's fantastic running. The wicket keeper did the right thing, took the gloves off, sprinted across the square leg. But Edriman and Vijay Ratna was equal to the task. On that note, MJ, I had a chat with Kandambi as well as Avishka. Both felt the same thing. They even thought that 325 runs in a school game is a massive score. And also, if Ananda College to force the result, they could have, or they should have, given the option of going with the new ball, making sure that they use the new ball. But the think tank has thought the otherwise, as you correctly said. Yeah, I think ideally the two batters keep tempo going, bat, press maybe 10, 15 overs to get that 75 runs, to get to that 400 mark, which will be a very, very good psychological barrier for Ananda as well as a barrier for Nalanda. So I think that's the tactics that they've used this morning. Hope, that paves the way for them to get a result. We'll have to wait and see. Oh, bowled him. Trying to be cheeky with the fine leg fielder was quite square, did run to square leg. And trying to be cheeky, Vijay Ratna loses his off arm, and Pamudita, the skipper, picks up his third wicket.
this was the danger, losing early wickets this morning. If they lose momentum, that 10 overs is not going to make much advantage for Ananda. I think the thought was right. I think, vacant area for him to get that sneaky boundary off the way, but not today. Good bowling, stump to stump, kept it straight. Vijayaratne Parishas for a cause. Introducing Elephant House Wonder Bar Gold. Crack your wonder. Six wickets down on the college, brings at number 8, the wicket keeper, Litma Pereira. This is a good start for Nalanda College. You were right and you spot on, Mile, when you said, but Nalanda College doesn't want to lose is the momentum that they had last evening. And this is where I reckon Nethula Edirimana will play a massive role. He's well on his way to get a double 100, but will he have enough time? And the other batters give him support from the other end. 2 seams is placed for the new batter. 6 fielders in the offside, 3 in the leg side. Oh, beautifully bowled. And even better fielding at cow point, saves 3 runs there. Yeah, great fielding. I think Nalanda getting that wicket will have some momentum going their way. I like the way they've set the field as well, attacking with 2 slips, keeping everyone in the ring. Not going on a defensive field. I saw that yesterday afternoon, they went quite defensive. But this is what happens, the momentum can shift either way. Nalanda sees an opportunity to grab a few wickets, slow things down, get that momentum from Ananda. But the key is going to be this batsman, how he's going to approach Edirimana. Outside edge, throwing the kitchen sink at it. Third man was quite square, brings up another boundary to Nethula Edirimana. That was a poor delivery, way outside the off stump. As they say, you throw your hands outside the off stump, throw at the full throttle, and brings up a boundary for Edirimana. Yeah, that was a bad ball from the Nalanda skipper. He's quite renowned to keep things nice and straight. His success has been that as well. That was a bad ball from him. The reason why he's going way outside the off stump, MJ, is 7 fielders in the offside, only 2 in the leg side. So that's one reason why it's about the 6th or the 7th off stump being attacked at the moment. It continues, goes outside the off stump. Edirimana pulls it over square leg, vacant area, brings up another boundary. Very good batting. I think very intelligent batting as well. If you see when the replay comes, he moves across, gets in line, and a controlled shot. With that boundary, Ananda gets back the momentum after losing that wicket. Introducing the Kiel's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in 1 pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimiris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiel's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. Ananda College on the march. 21 runs in 2 overs this morning. Also lost the wicket of Vijayaratne in the morning, clean bowled. Litma Pereira, 1 century in the season against Dimasnet College, the wicket-keeper batter. I think his job is to get a single, get Edirimana to the strikers end.
Yeah, I think Ananda still kept the momentum going with those boundaries in the last two deliveries, even though they lost the wicket. Still scored 20 plus runs, 2 overs. So the intent is clear. They want quick runs for a declaration. They will be aggressive. It's good to see that approach. Nalanda as well, keep the field up, try to keep things tight, make Ananda force the issue. But like I said, Edrimana is the key player. Keep him on strike and let him do what he does best. Change in bowling for Nalanda College. Just 1 over from the left arm spinner. Brings in the off spinner, Vijay Ratna. 8 overs, none for 14. I think the job for Nalanda College with the new batter at the crease at the moment with the strikers in is to keep him quiet, not give that easy single. Everyone around the bat, there are 7 fielders, including the slip, there are 8, are trying to stop the single. Just bowling a nice length and length and trying to wicket to wicket. Yeah, I think they wanted the off spinner in as soon as the left-hander came in as well. I think tactically it's the right matchup. Oh, that's given. That's given. Tactics works. Good pressure by Nalanda, keeping things nice. Couple of dot balls and force the issue. Another wicket in this morning session. I think Avishka predicted this. It could go either way. A couple of early wickets, the momentum could shift to Nalanda. Hard hands. I think that was the error. Trying to get through that field. Perra leaves. Lithma Perra for 1. Ananda 346 for 7. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Seven down on the College. Nithul Edrimana, the lone batter with 163 not out. And this is what we feared from the Ananda College perspective, whether they will lose the momentum of dominating the proceedings yesterday. 2 wickets down, just a 2.3 overs bowled this morning. Yes, 21 runs were scored, but 2 wickets down. And Ananda College will be fancying them chance to get the Ananda College all out as soon as possible. Yeah, I think Ananda anyway wants that momentum, scoring runs and throwing a few wickets away. I don't think they're much worried about it. It's just that momentum, the psychological momentum, which Nalanda is looking for. That beats everybody. That went over the stumps, the beats the wicket keeper, and I'm thinking it's going to be Bice. No, off the bat, inside edge. Nicely bowled by Vijay Ratna. It had curve, it had bounce, it had turn. That had spin. I think the revs were pretty good. Bounce, spun through. I doubt that there was inside edge. I think he beats all in. Ananda would be encouraging to see that kind of spin off the wicket. First ball beats inside edge, the second beats the outside edge. Very good start by Vijay Ratna. He's been bowling really well. I'm surprised that he's only bowled 8 overs yesterday. The way he's bowling, he's got bounce, he's got spin, good rotation as well. Probably a mistake by not using him much. Gives it a real rip at the last moment, doesn't he? Successful comes to an end. It's 346 for 7.
Maritsbury Bubbles. 350 for 7 with the boundary in the last over, which will win courtesy of an inside edge. 3 overs bowled this morning, 25 runs and a couple of wickets, all happening. As the skipper of Nalanda College will continue. Ainaka, who's at the non-striker's end, was very lucky. Couple of occasions as Edrimana, he carries on. Ashin Ainaka, 31 best score. I think he's playing as a main bowler in this side, left-arm spinner. So it's going to be important that he continues. Former captain, way outside the off-stump, white signal by the umpire. Yeah, I think Ananda is trying to keep Edriman off strike, getting him to force the issue. They know that he's the danger man. He was the danger man the whole day yesterday. Kept the Ananda innings intact. Batted with great tempo. It's going to be a very good battle here. Oh, extra cover should be at least couple. He evades the field at short extra cover. Deserves a bit of luck, Edrimana. The way he has played yesterday, certainly he would have given a timeline, and he got to make sure that he has to look at his own score, but the priority will remain the 400 runs mark, which can be a psychological boost. Yeah, I don't think he's looking for that double 100. He's just trying to hit good shots, get Ananda back on track. If it comes, it'll come. Sid Myler is joining this morning before he engages in the busy day. Myler got to speak about the organizing part of the big match, something that I've realized plenty of organization have been done in the last 3 years. The operation would have been massive behind scenes, but you have to speak about what's the real story behind, how much hard work yourself and the rest of the old boys have put in. Yeah, I think credit to everyone. It's easier to be the coach and keep giving orders to others just like you. No, but I think 3 years ago we knew that we had to take over and create a brand. That was the whole concept, and I think 3 years down the line we managed to do that. A lot of people have got involved, all the old boys from different parts. It's about 160, 70 people, committee, subcommittees running this, help from all the private tent owners as well as everyone else, and key to all these is sponsors. I think we've been lucky to have some great sponsors helping us. Got him. This time is Nethule Edrimana trying to go over extra cover. And Pamudita, his hard work yesterday, he's getting his rewards at the moment. Getting his second in the day, and this occasion is the big one. Nethule Edrimana, who's been dismissed for 165. I think that was a wonderful innings. I believe Ananda has declared as well with the fall of Edrimana. Looks a tired shot, probably a bit stiff this morning. But he's done the job for Ananda. A good catch running back, not the easiest. But I think everyone's standing for Nethule Edrimana. A wonderful knock, 165. And Ananda, 353 for 8 declared. A fantastic knock by young Nethule. A confirmation that Ananda College has declared on 353. The loss of 8 wickets. And the big question, have they lost the momentum this morning? That's something that Ananda College will be thinking, but Ananda College will be happy aside. Picked up 3 wickets, courtesy 2 wickets by the skipper, Pamudita. Yeah, I think Ananda did not get what they wanted to achieve. Probably 60, 70 runs to get to that 400 mark, but losing those 3 wickets, I think they've done the right thing. Declaring the standout is Edrimana right at the top, led from the front, 165. A lot of good contributions as well. Pereira, the partnership was excellent, and Jayaratna.
those two crucial partnerships yesterday got Ananda to where they were. And Nalanda, it was a tiring effort for the bowlers. Long day yesterday. Pamudita was the standout, the captain, 4 for 74. I was quite impressed with Vijayaratne, the way he bowled. I thought he probably would have been under bowled yesterday, looking at that scorecard. But everyone contributed, kept things going. The answer for me was expensive, but ball is hard out yesterday. Wickets to fall for the boys from Nalanda College. They kept on losing wickets, but never they got into a shell. There was speed scoring. There was a needless run out in a 3-day game. Once you get run out, that's not a good feeling. Yeah, this is where Nalanda had some momentum, picking up those 2 wickets, but Ananda came back, had a couple of good partnerships. Another good catch here. Very well judged. Played across. I think that's a penalty. This is this morning. 3 wickets, quick wickets as well. And that's the last one to go down. Nidrimana after a marathon knock. He did his job for Ananda, getting them to that mammoth 353. Right, we're going to take a short break. When we come back, we'll have the batting side of Nalanda College. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Hot and spicy fun hit එක ගන්න අපි සැවේ. මේ පාරක් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Back to win the Rasakanna blast. Hoina item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. රස පත්තු වෙන මැකි පපරේ බ්ලාස්ට්. From Nestle. ස්මැක් ට්‍රොලි සිලෝන් අපෙන් නොබට අපේම කාට. Presence, confidence, strength, freedom. Jetour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Make it blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Back to win the Rasakanna blast. Hoina item, make it pop blast.
Blast, make it pop it blast. Flavor blast, make it pop it blast. Blast, make it pop it blast. Flavor blast, make it pop it blast. Blast, make it pop it. Rasa pattu ena Maggie Papare Blast. From Nestle. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. ගෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. ඔයාගේ house මෙයාගේ house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house උන්ගල් house එංගල් house එල්ලෝරුම් සාපුට්‍ර ice cream elephant house Pereira house Rimzan house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Candy house Jaffna house Elorum Saputra ice cream elephant house Radia house So hot raining house Hamoma Kane ice Singley Sports Ground. Ananda College have declared on 353 for 8, and we are live from the SSC 96th Battle of the Maroons between Ananda College versus Nalanda College. Nalanda College, remember, won the toss and batted first yesterday. Had a fantastic day, but this morning only scored 28 runs, lost 3 wickets, including the wicket of Nethulidrimana, and they declared. Two umpires in the middle. Before I let Myla go, I need to ask a couple of questions after reading out the scorecard. 353 for 8. Main contributor Nethulidrimana 165 in 262 deliveries, beg your pardon, and Pereira bricks 53 in 79 deliveries in 91.4 overs. 353 for 8. 6 bowlers used. I thought the captain was superb. 4 for 74 in his 18.4 overs. Good discipline shown this morning as well by Nalanda College. Right, Maya, just before you leave, you spoke about the organisation, massive sponsorship as well. That's something that I've gathered being an outsider, and that's something I'm pretty sure the organising committee would have worked really hard. Yeah, I think credit to the marketing team who went out. Obviously, creating a brand 3 years ago was the most important thing for us, to bring good sponsors in as well. We've been supported by some amazing sponsors, obviously the title sponsor, Elephant House with many brands, as well as MasterCard, Prima, Jetua. I hope I'm not going to miss some of the names, so I'm not going to go through. I think we have about like 30 odd brands who's partnered us this year. And all thanks to everybody. I think not just the team, but the old boys who flew in from Australia, England, Dubai and all that. Creating this week, obviously the big match as well as the ODI coming up. We had a massive vehicle parade last weekend. So all that was a build up to that. So that was very important to do that. So thanking everyone who's joined us. I think Saturday, Sunday should be a good crowd here as well. And before I go, I sat here and took 3 wickets for Nalanda. I hope that my fellow Nalandin who's going to sit here will get a couple of hundreds after that. All right, thank you, Faris. Cheers, Myla. That's hard work, certainly, with all the organisers, the sponsors coming through, and thanks to Myla Jayawardena, co-sharing it and making sure everything falls in place. And Ananda Nalanda has gone to another level as Nalanda College comes out with their turn in the middle. And also it's time for change of commentary. Thank you very much, Faris Maruf.
It's a nice sunny morning here at the SSC 96th Battle of the Maroons. Ananda College batting first, 353 runs for the loss of 8 wickets. And I have with me in the commentary box another national cap who played this big match, played for Nalanda College. Good morning, Dilshan Manuira. Good morning, and good morning to all the viewers around. Actually, going back to the game, I guess we were expecting Anand declaring early in the morning, and with Edirimana on an unbeaten 150, I think they had a slight go with him, and after he got out, I think they decided to declare, and first ball. Dilshan, now you've played this game. You know this grounds in and out. You've played many matches for Nalanda College. Tell me now, we saw Netule Diriman get going, and towards a point there was no stopping. What would you do differently? What would have been the ideal scenario? Now, why I ask you this is that Nalanda bowlers didn't bowl bad. They were actually good. They bowled pretty decent lines and lengths. What would you do differently to what Osadaba Mudita or the team entirely of Nalanda did? Sometimes you need to be a little bit more patient in your approach, probably, and I think you need to give credit to the batter as well. He played superb knock. We all know that SSC is renowned for high-scoring encounters, so they capitalized on it, and I think it's another opportunity for the Nalandian batters. Probably, you know, when you come to these kind of tracks, patience is the most important thing, and I feel like nothing much that I will do means the bowlers did really well, to be honest, and they in parts they were little lack of accuracy, but altogether I think the credit goes to the batter. He capitalized on the track, and I think now I can see it's the opportunity for the Nalanda College. If they can, you know, the initial phase will be a little bit testing. Obviously, we know that the new ball does a little bit, but if they can get over that period, it will be a good chance for them to also make a match out of this. Yeah, like you said, the very first here at the SSC, we know the new ball can move both sides. We can expect a little swing, not a little, a decent swing, and batsman should ideally needs to be patient, and I think that's exactly what Netule Edirimana did. We have to keep talking about him because breaking a record 29 years old is not easy, and Shanta Kalavitagoda in 1997, I believe, played 147, and previously, before Shanta Kalavitagoda, it was Roshan Mahanama with 145, and Prasanna Amarasinghe was 126, and Tilina Kandambi 144 in 2001. Yeah, indeed. If you go down the list of legends who have come through the ranks, there are some outstanding names, and as you said, Shanta Kalavitikoda held the record for the highest total, which Edirimana, that's a drop catch. That's a costly miss. Nalanda College, 4 runs after the first over.
you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan, absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people don't wait. Now, we saw what Anandians were looking for, and Santul Vijayaratne, opening batsman for Nalanda, 7 matches, 94 runs, 46 is his highest score in this season. "16 years old, Santul Vijayaratne." Yeah, I think there is plenty of years to come from him, I guess. He will get a lot of experience playing this encounter. It's a different experience altogether because it's not just like the normal, what do you call, the school cricket games. You know, it's a different atmosphere. There's so many things to worry as a player. But if you take it positively, those names will stand up just like Edrimana. Like you correctly said, hopefully they'll be knocking on the national door very soon. Very young boys, has quite a bit of time to play in their schooling cricket career as well. However, they've showcased their talent, like Nethula Edrimana have played Sri Lanka under 17. So they've got so much potential, and undoubtedly these two schools have produced the most number of national caps for Sri Lanka. Yeah, 100%. I mean, coming from Nalanda, it was a legacy that it's a responsibility that as a cricketer, growing up, knowing that we have to keep that legacy and all. That's Nadul Jayalat, has played 6 matches and an average of 38.5. The high score is 77. I mean, when you go back to those kind of eras, and even the first test captain is from Nalanda College, Bandula Varnapura, late Bandula Varnapura, and obviously I played my last year under his son Madhav Varnapura. We had a really good side back then, and obviously Ananda also had the liking of Dinesh Chandimal when I played my last year. So it was a great occasion rather than a rivalry. We've been friends out of the field as well. Nalanda College 4 without a loss after 2 overs. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Yeah, I think if you go back to that drop catch, I think these are the crucial moments. I mean, when you play in these kind of tracks, you need to gather those opportunities. I'm pretty sure that that would cost Ananda if they look forward. Means they need to get him early now with bit of a shuffle. Not a typical run-up you see in cricket. Shuffles and take off. Look at that. Some players tend to gather that little, they have their own ways of approaching the crease, and that's one of the, if you look at his performances
throughout the year. 7 matches, he has taken 11 wickets. Average of 34.18. Best of 4 for 40. I think it will be a great experience for them as well, because these kind of matches with the crowd turning up, and it gives you a different atmosphere altogether. Little short of length. Appealed, but umpire not convinced. And Tishan, now we know you played this game, and it was only last year that Ananda started playing a 3-day game. I'm sure you also agree with me when I say that there would have been games that could have had actual results in your era and also in the recent past if we had another extra day, like we saw in 2022 when Nalanda won last. Or even before that, we would have definitely had games where raises away, very well stopped down there. Getting some runs on the board. Yeah, as you said, when we were playing, it was 2 days. The encounter was 2 days, and there were opportunities for both the teams to capitalize and win in different years. So my last year we had actually even Ananda was playing really positive cricket, because we wanted to get a result of the 2 day out of the 2 days, and they gave us a target of 140 odd within 9 overs. Big shout, I think pitched outside the leg stump probably. So going back to the scene again, and yeah, personally I feel that if we had that luxury of playing 3-day games, we would have had more opportunities to see more results. So that's what I think. But anyways, for the betterment of the game, I guess it's now 3 days, and we will see more results. Flicked away for another single. 6 without a loss after 3 overs. Iringu Kiri Sudukakulu Soya. I am Captain Yahaposha. Protein gunayan shaktiya vardhanaya. Yahaposha, Yahaposha. Dhanya balayan yahaguna poshanaya. Yahaposha, Yahaposha. Winneka vita duana pare. Ranneka balagan manne. Yahaposha, Yahaposha. Navabaliban Yahaposha, Shakti Janaka protein poshanaya. Now, Dishan, having agreed to what I said and what I commented, or what you said rather, when it comes to the big match, whatever happens in the season does not matter. We've seen underdogs, the times that we actually thought there will be results, the underdogs come and stay in the wicket, does the job for your team. Catch it away. Will it have the legs to run down? Yes, it does. Zailat gets the boundary. A wonderful shot towards the point boundary. That's what you need. You need to have that intent, whether it's a red ball game or white ball game. You need to hit the gaps. And that's a super example of the intent and the execution. Very well timed stroke that is by Zailat. Let's look at that again. Wonderfully placed, perfectly timed. Come back very well left. Yeah, as you said, as you were about to ask about the approach
when it comes to the big match and being underdog sometimes coming up on that big occasion. I think it happens. It happens when the intent and the approach probably, because whatever has happened is just past. It's just history. And when it comes to the big stage, the players who can go through that phase and enjoy these kind of pressure, end of the day, it's a really good shot through the extra cover gap. Perfect timing again by Jayalat. අපේ බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. Sambat Bank. We present your future. Deshan, now, what does it feel like to be a spectator or to be in this commentary box for you, having played this big match? What does it feel? What's your thoughts on this? Yeah, being a part of the Nalanda college and playing a big match versus the brotherly school Ananda, and now watching the match up here, it's a really hard way to express it from words, to be honest. Really loving it because it goes back years and years, and I remember playing my last year here, and I was unfortunate I couldn't make it big. I scored a 50, but unfortunately I couldn't make it 100. It goes down the memory lane and gives back all those beautiful memories, and coming from Nalanda and playing against Ananda, a historical encounter, it gives so much of good memories. Absolutely, Dishan. And we just had Mahela Jayawardena speaking about the organizing. Now, yesterday being a Friday, after the first half, we saw crowd walking in large numbers, and it's just past 10 in the morning or almost 11. You can see, a bit of people in the stands also. And what do you think about the change? The magnitude of the Battle of the Maroons have drastically changed in the last couple of years rather. What do you have to say about that? Yeah, agreed on that. I mean, when with the evolvement of the game, I think even the big match has evolved to a certain amount, and obviously the help of Papare, they've been behind all the cricketing events in the country, and I think that's really good. The fans gets to know the players, even the people who are outside Colombo gets the chance of seeing that. Two great teams going ahead to each other, and if you can see Nethula Edirimana, the rising star of Ananda College, and as you said, it's a great opportunity for all the players to showcase their talents, and before going to the big stage. I think this is one of those steps that you can show that you're capable enough to get to that level. Hirosha have a bit of variation. He bowls a little wide outside the off stump, ball into the batsman. We saw the captain Kitma having a little chat with him as well. Surprisingly, to be honest, I thought that they would use another fast bowler rather than a spinner, because the initial phase, I think the red ball does a little bit at SSC as a renowned factor. You can see Hirosha has been very, very disciplined with his approach. He's going to his third over, still 6 given. I think that's the discipline that you need to have as a fast bowler, as a off spinner, whatever you bowl, you need to have that discipline
and especially when it comes to the big stage, because I'm pretty sure these kids have not played much of these kind of games where you tend to be exposed, and it's really nice to see big scores, big efforts coming in. Really lucky to get away with that one. Vijay Ratna inside edge. Now, those are the chances you get. You'll definitely have to capitalize on that. Now, we saw Nalanda Ediriman capitalizing of him being dropped, and these are the chances. Now, two chances. First one was very unfortunate, but this time, very lucky. Look at that. Very, very lucky. That was the purchase that we were talking about at the initial stage at SSC. You will get that little purchase for the fast bowlers, and that's why I was a little bit surprised of Ananda opening up with an off spinner. That's a really good ball, short of length. Cheesy tomato and barbecue up let's potatoes. Let's potatoes. Let's potatoes. Let's potatoes. Potatoes and aloo penumakin, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's potatoes. සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතාමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. අද දෙවන දිනය 96 වෙනි කොළඹ සුලෝහිත ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ආනන්ද නාලන්දා විදුහල් අතර 353යි 8යි මුල් ඉනිම අවසන් කරන විට ආනන්දය අද උදෑසන නාලන්ද පිළිතුරු ඉනිම ලකුණු 15 කිසියකු නොදවි පස්වන පන්දුවරය යවමින් පවතින්නේ. සන්තුල් විජේරත්න පිටිකරුවා හැටියට මේ වන විට කටයුතු කරනවා. ඔහුත් සමග උපනායකයා නදුල් ජයලත් ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට අනෙක් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. දැන් පන්දු යැවීම සඳහා වෙනසක් සිදු කරමින් කැඳවා තිබෙනවා දසිත් බටුගහගේ විද්‍යාමාවතාන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට සූදානම් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙකු තාමත් ක්‍රීඩාංගණයට සුපුරුදු පරිදි විශාල සෙනගක් එක් රැස් වී නැහැ. නමුත් ඊයේ සවස අප දුටුව සෑහෙන හොඳ මේ කඩලු 5යි ලකුණු 53කට හොඳම පන්දු යැවීම. මේ දක්වා තරඟ 7කදී කඩලු 12ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. මේ තරඟ වාරයේ බඩුගහගේ වේගවත් පන්දුවක් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් සඳහා. අපත් සමග එකතු වෙනවා සුවිශේෂී චරිතයක්. මේ 96 වෙනි සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් තරඟය මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව සංවිධානය කිරීමේදී ඔවුන් ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් හැටියට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අපත් සමග මේ වන විට එකතු වන්නේ රුමින්ද රන්දෙනිය. ඔහු ප්‍රයිම්ලෑන්ඩ් ගෲප් ආයතනයේ ව්‍යාපාර සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී හැටියට කටයුතු කරනවා. සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ බොහොම ආදරෙන් කැඳවා ගන්නවා අපේ වැඩසටහනට රුමින්ද. සුබ දිනයක් සුබ උදෑසනක් ඔබතුමාට. ඔබත් කොළඹ ආනන්දයේ දීප්තිමත් ආදි සිසුවෙක්. මට දැනගන්න ලැබුණා ඔබ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධයි කියලා. මොකක්ද ක්‍රීඩාව? ඇත්තටම මම ඒ කාලේ පාසල් අවධියේදී පළල් ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගී වුණා. වසර 6ක් පමණ කාලයක් මම මල්ල ක්‍රීඩාවල නිරත වුණා. ඒ කියන්නේ කෙටි දුර ධාවනය. එහෙනම් වේගයේ සහිත කට්ටියනේ මේ මෙවැනි තරඟයක. දැන් මට කියන්නකෝ මේ බිග් මැච් කීයක් විතර බලලා තියෙනවද? මතකද? ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි අර යුනිෆෝම් එකත් එක්කම ඒ කාලේ අපි මැචස් 6ක් 7ක් බලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාලෙකත් ඇත්තටම මැචස් 10ක් 15ක් විතර වගේ බලලා තියෙනවා. හැම පාරකම පුළුවන් හැම වෙලාවකම එනවා මැච් එක බලන්න. එහෙනම් මේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට අමතරව ක්‍රීඩාවත් එක්ක විශේෂයෙන් කොළඹ සුලෝහිත සංග්‍රාමයත් එක්ක එකතු වෙච්ච කට්ටිය නිසා මේ ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් කියන්නකෝ මේ
ප්‍රයිම් ගෲප් ව්‍යාපාර සමූහය ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ව්‍යාපාර සමූහය මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සම්බන්ධ වීමට අදහස් කරේ ඇයි කියලා කියන්නකෝ මට. ඇත්තටම ඒක විශාල භාගයක් කොට සලකනවා ප්‍රයිම් සමූහය ගත්තු. මොකද සුලෝහිත සංග්‍රාමය ඇත්තටම ආනන්ද නාලන්ද විදුහල් දෙක ඊටාම සුවිශේෂී විදුහල් දෙකක්. ඉතින් මේක සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් කියලා කිව්වට ඇත්තටම මේක සහෝදරත්වයෙන් කෙරෙන හැම අවුරුද්දකදීම කෙරෙන ඉවෙන්ට් එකක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. ඉතින් එතකොට මේකත් එක්ක සමගාමීව අපි ඒ කාලේ ඉඳලම දන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ටාෆ් එකේ මැච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රිෆෙට්ස් ලගේ මැච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන වෙන රටවල් වල ඉන්න අපේ ඕල් බොයිස් ලගේ මැචස් තියෙනවා. තවත් දෙවියාමක් අතහැරී යෑමක්ද කියලා බලන්න. පන්දු යව්වේ බටුගහගේ දසිත් බටුගහගේ ඔහුගේ මුල්ම පන්දු ඕරේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. මේ බලන්න පිටින්නට පිටින් පන්දුවේ පතිතය සෑහෙන ඈතින් පහර එල්ල කරන්නේ. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පළවෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට ඉදිරියෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහයක් ගත්තේ. මෙතුළ ඉදිරිමාන්න හොඳයි යම් ප්‍රමාණයක දක්ෂතාවයක් පෙන්නුම් කරනවා ඔබ ව්‍යාපාර සමූහය ආරංචිය හැටියට දශක 3කට වැඩි කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන නාමයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ. ඒ වගේම මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අනුග්‍රාහකින් හැටියට සුපිරි කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ අතරින් ඔබ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් හැටියට පැමිණීම මුල් පෙළේ දායකත්වයක් හැටියට සලකනවා. දැන් මේ தත්ත්වය උදා කර ගැනීම හරහා ඔබගේ මූලික පරමාර්ථය මොකක්ද රුමින්ද? ඇත්තටම මම කතා කරමින් සිටියත් ඒක තමයි. මොකද මේ සහෝදරයන්ගේ මේ සංග්‍රාමයක් එක්ක මොකද ක්‍රීඩාවට අපි අතහිත දීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම පාසල් දෙක එක්ක අපි අත්වැල් බැන ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ තියෙනවා ඉස්සරහට දැන් අවුරුදු 30ක යවමින් පැවතුනේ 6 වෙනි පන්දුවරේ අවසානයේ නාලන්දේ ලකුණු 16යි කිසිවකු නොදෙවි. Sampath Bank, we present your future. දැන් අපි රුමින්ද රන්දෙනිය මහතත් සමග කතා කරමින් ඉන්නේ. කියන්නකෝ. ඔව් අපි අතරම සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ දැන් අවුරුදු 30ක රියල් එස්ටේට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එක්ක තමයි ප්‍රයිම් සමූහය ලංකාවේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගත්තාම අපේ අලුත්ම ප්‍රොජෙක්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් එක්ක තමයි මේ දවස්වල ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පෝර්ට් සිටි එකේ අලුත්ම ව්‍යාපෘතියක් කරනවා හරියට. ඊට පස්සේ කොළඹ 7 වෝට් ප්ලේස් මේ පෝර්ට් සිටි එක ගැන ටිකක් විස්තරයක් කියන්නකෝ. හැමෝම කැමති ඇති මේක අහගන්න. මොකද පෝර්ට් සිටි කිව්වම ලංකාවේ මේ අග්‍රගණ්‍ය භූමි භාගයක් නේ. ඔව් ඇත්තටම ඒක සුවිශේෂී ප්‍රොජෙක්ට් එකක්, සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක් හැටියටත් අපි සලකනවා ප්‍රයිම් සමූහය තුළ. මොකද විශේෂත්වය කිව්වොත් එහෙම පෝර්ට් සිටි එක කියන්නේ අපි හැමෝගෙම සිහිනයක් වෙලා තිබ්බ ව්‍යාපෘතියක්. ඉතින් ඒ ව්‍යාපෘතිය තුළ අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න හම්බෙච්ච එක අපි ඊටාම විශාල භාගයක් කොට සලකනවා. දැන් ඩබල් බෝලින් චේන්ජ් එකක් අන්ත දෙකේම නව පන්දු යවන්නෙක් මේ නායකයා කිත්ම විතාන පතිරණ ටෙනිස් පිටි අන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ. ඔහුට කඩළු දවා ගැනීම මූලික වගකීම සහ අඩිතාලම හැටියට සලකන්න පුළුවන්. ඕරුමින්ද? එතකොට ඒ පෝර්ට් සිටි එක තුල දේශීය ආයෝජකෙක් හැටියට ඉදිරිපත් වෙලා රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා දෙන්න, ඒත් එක්කම රටේ සංවර්ධනයට දායකත්වය දෙන්න, රටේ නම ලෝකයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ අපේ වචන වලින් කියනවා හරියට රියල් එස්ටේට් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න අපිට හම්බෙච්ච එක අවස්ථාවක් හැටියට අපි සලකනවා. මෙහි වැදගත්කම අපි කියන්නම් මේ පන්දුවට පස්සේ දැන් අවුරුදු 30ක් කියලා කිව්වනේ. දැන් ස්ථාවර අඩිතාලමක් දාලා මිනිසුන්ට ඉන්න තැන් හදලා දීලා ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් වෙනම සංස්කෘතියක් බිහි කරලා මට කියන්නකෝ මේ
කොයිතරම් ප්‍රොජෙක්ට් සම්පූර්ණ කළාද ඒ ව්‍යාපෘති කීයක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මකද ලංකාවේ? ඇත්තටම ප්‍රයිම් සමූහය ගත්තහම නිවාස ව්‍යාපෘතිය කියන්නේ තනි නිවාස ව්‍යාපෘති තියෙනවා. ඊට පස්සේ vertical living විදිහට ගත්තහම high rises තියෙනවා, mid rises තියෙනවා, low rises තියෙනවා. කොන්ඩොමිනියම් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉඩම් ව්‍යාපෘති තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම සෙග්මන්ට් එකක්ම අපි කවර් කරනවා. මේකත් එක ගත්තාම අපි මේ වෙනකොට කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් 70කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ කරලා ජනතා අයිතියට පත් කරලා තියෙනවා. ඒත් එකම මේ වෙලාව වෙනකොට අලුත් ව්‍යාපෘති 20ක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කෙරෙමින් පවතිනවා. අපි ඉඩම් ව්‍යාපෘති ගත්තොත් එහෙම 200කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වෙලාවේ ongoing projects හැටියට තියෙනවා. 7 වන පන්දුවරේ අවසන් නාලන්ද ලකුණු 16යි කිසිවෙකු නොදෙවි. Spicy fun cup එක අපි උස්සන්නේ cricket match fun Prima කොතුමි තියනකම් Prima කොතුමි fun තමයි ඕනේ කරන දේ ඕනේ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් හැටියට ඉන්න ප්‍රයිම් ලෑන්ස් ගෲප් ප්‍රධාන විද්‍යාලයක නිලධාරී ආදී ආනන්දයෙක් වන රොමින්ද රන්දෙනි අපත් සමග එකතු වී සිටින කතා බහට. දැන් ඔබ මෙච්චර වෙලා කිව්වනේ ඔය ව්‍යාපෘති ගැන ලංකාවේනේ රටින් පිටත් තියනවද? ඔව් හරිද. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඩුබායි වල අපි මේ වෙලාවේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගෙන යනවා. ඩුබායි වල අල් ජඩාෆ් ඒ කියන්නේ ඩවුන් ටවුන් එක බිස්නස් බේ එකට ළඟ තමයි තියෙන්නේ. අල් ජඩාෆ් වල ව්‍යාපෘතියක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ඕස්ට්‍රේලියා ලිමිටඩ් කියන ආයතනය ඒක මම දැකලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී ඒක දැකලා ඇති. මෙල්බර්න් ආශ්‍රිතව තමයි අපේ ව්‍යාපෘති තියෙන්නේ. දර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක්. සාර්ථක පිටකරුවෙකුගේ සියලුම ලක්ෂණ පෙන්නුගුල් ජයලත් ඒ පහර එල්ල කරේ. සුපිරි පහර. මේ වෙනකොට ව්‍යාපෘති 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි ඕස්ට්‍රේලියාව මෙල්බර්න් ආශ්‍රිතව සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රයිම් සමූහය ලංකාවෙන් එළියෙත් මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔබ පැවසුවානේ මේ ආනන්ද නාලන්ද ගැන. මමත් ඕල්කොට් ඉස්කෝලකින් ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඒ නිසා මේ ආනන්ද නාලන්ද සමග ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන නිසා අර පොඩි කතාවක් හැංගීමක් තියෙනවා. එතනින් එහාට ගිය මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට එහා ගිය. නමුත් දැන් මේ තරඟේ ඔබ සුපිරි ඉනිමක් දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණානේ. ලකුණු 149 නොදෙවි ශාන්ත කලවිටිගොඩ නාලන්දයේ මෙවර ආනන්දේ නදුල් ඉදිරිමාන්න 165යි. කතාවක් තියෙනවද මේකේ? ඔබ දන්න ඔබ තරඟේ නැරඹුවද? ඇත්තටම මම වාසනාවන්ත වුණා එදා ශාන්ත කලවිටිගොඩ අපේ සහෝදරයා ඒ සෙල්ලම් කරපු මැච් එක බලන්න. නෙතුල ඉදිරිමාන්න නම වෙනස් කරව කියන්නේ. ශාන්ත කලවිටිගොඩ එදා සෙල්ලම් කරපු මැච් එක බලන්න හිටියා. මොකද දැනෙන්නේ මේ දැන් ඔබ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් ප්‍රතිකාරයෙකු කේවල ඉනිමක වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තාව ඇත්තටම ඉතාමත්ම ආඩම්බර ඉතාමත්ම ගෞරවයට කාරණාවක්. මොකද අපි හුඟක් පහුගිය දවස්වල දැක්කපු දෙයක් තමයි මේ ආනන්ද නාලන්ද අපේ ඉස්කෝල දෙකෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ලෙවල් එකට තව කවුරු හරි ආවා නම් හොඳයි කියන එකක් අපි හැමෝගෙම හිතලා තිබුණා. දැන් ඒක කියන්නේ හොඳම සුදුසු පුද්ගලයා ඔබතුමා. නෑ ඒ පමණක් නෙමෙයි. දැන් මෙවර එක් දින තරඟයටත් සුවිශේෂී වටිනාකමක් එකතු වෙනෝනේ. මුල් වතාවට මේ පාසල් දෙක මේ ක්‍රීඩාංගණයේ දිවා රාත්‍රී මහ තරඟයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ එහි ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයෙක් හැටියට එකතු වෙනවා. වෙනම කතාවක් නේක? ඒක වෙනම කතාවක්. මොකද අපිට මතකයි 1990 ගණන් වල ආර් ප්‍රේමදාස කුසලානේ සඳහා තිබ්බා දිවා රාත්‍රී තරඟ. මේ පාසල් සමූහය කියන්නේ කොළඹ රාජකීය ආනන්ද ඒත් එකම කුරුණෑගලින් මලිය දේව ඒ වගේ පාසල් කීපයක් එකතු කරගෙන මම හිතා ඊට පස්සේ තමයි මේ ඩේ නයිට් මැචස් ප්ලේ කරන්න අපිට අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මුල්ම දිවා රාත්‍රී තරඟයේ මේ ස්ථානයේ පැවැත්වෙනවා. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සුවිශේෂී මතක රසක් ඔබටත් තව බොහෝ දෙනෙකුටත් ඇති. ඒ නිසා මේ ව්‍යාපාර සමූහය එහෙම නැත්නම් අනුග්‍රාහක සමූහය එකතු කරගෙන දැන් සම මේ කණ්ඩායමක් මේ තරඟ සංවිධානය කරනවා.
මහිල ජයවර්ධන නාලන්දෙන් එතකොට උපාලි ධර්මදාස ආනන්දෙන් එකතු වෙලා ඔව් කියන්නේ ඉතුරු කට්ටිය ගැන කියන්න. කමල් ගුණරත්න මහතා ඉන්න ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන් ජෙනරාල්. ඔව් නෑ ඔය කතාව බොහොම මේ ක්‍රියාකාරී මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍ර දෙකකුත් මේ මාධ්‍ය කව දෙකකුත් මේ පාසල් දෙකේ තිබෙනවා. ඇත්තටම ඊටාම ශක්තිමත් ඊටාම ස්ට්‍රෝං ඒ කියන්නේ බලපෑම එල්ල කරන්න පුළුවන් මාධ්‍ය කව දෙකක් තියෙනවා. හොඳ කතාව. ඒක තමයි කතාව. බලපෑම එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඔබ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය හරහා ඒ බලපෑම බොහොම ධනාත්මක විදියට මේ තරග සංවිධායකයන්ට ලබා දීම අපි අගය කරනවා රුමින්ද. ඔබ වැනි ව්‍යාපාර මෙවැනි ක්‍රීඩා සංස්කෘතියකට සම්බන්ධ වීමත් වැඩත් ඔබ ක්‍රිකට් වලට අමතරව තවත් ක්‍රීඩා රසක් ඉදිරියට ගෙන යන්න සූදානම් මේ නිමවන්නේ 8 වන පන්දු ඕවරයයි ලකුණු 21යි කිසියක නොදැවී නාලන්ද. Sampath Bank. We present your future. හඳුන්වාදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy mood එකේ young then pick me එකේ වාසිම රයිඩ් එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මී. දැන් කිත්ම විධාන පත්‍රන ඔගේ දෙවන පන්දුවරයට සූදානම් වන්නේ. දැන් ඔබ මෙතෙන්ට කැඳවාගෙන ඒමම අපට විශාල අගේ වැඩි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අතට ඒ පන්දුව ගියේ මේ වන විට නදුල් ජයලත්ගේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. කිත්ම විධාන පතිරණගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ඉතා ඉක්මනින් පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙත ගියා. මෙවර එය සුරැකියව රැකගත්තා. යනුව මෙතෙක් වේලා බොහෝ වේලාවක් උත්සාහ ගනිමින් සිටි කඩුල්ල දවා ගන්නවා. ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රතික්‍රියා කිරීමක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ආනන්ද නායකයා සාර්ථකයි. යනුව උන් පුලපුලා බලා සිටි ඒ කඩුල්ල දැන් උන් දාගන්න. නදුල් ජයලත් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වන්නේ ලකුණු 14කට. දනිදු සෙල්ලම් පෙරුම උඩ පන්දුව රැකගන්නේ ලකුණු 21යි එක කඩුල්ලයි. පිළිතුරු ඉනිම නාලන්ද. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Cricket match fun. Prima Kottumi Tiyanakam. Prima Kottumi fun tamai. Sampath Bank. We present your future. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy mood එකේ young then pick me එකේ වාසිම රයිඩ් එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මී. මේ දක්වා නාලන්දයිනිම ජයලත් ස්වල්ප වේලාවකට පෙර දැරී ගිය ලකුණු 14කට අතිරේක ලකුණු නැහැ. එක කඩුල්ලයි පිළිතුරු ඉනිම සන්තුල් විජයරත්න නොදවි 7යි. නව පිතිකරුවා හැටියට රන්මිත් දිනුවර ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙනවා අංක 3 පිතිකරුවා හැටියට.
නවවන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටින්නේ. දැන් ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ සුපිරි නමක් සමග අප සිටින ඒ අතර පන්දුවීම හතරවන පන්දුවවන්න හැටියට නායකයා පන්දුවවන්නේ ආනන්ද නායකයා කඩුල්ල බිඳ දමා ගන්නේ. ඔහු රුමින්ද ඔබ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ කප් ගහපු ව්‍යාපාරයක් නෑ අපේ මේ ක්‍රීඩා භාෂාවෙන් කිව්වම ක්‍රීඩා උන්නතියට සෑහෙන සේවයක් කරනවා. ඒ ක්‍රීඩාව පමණක් නෙවෙයි ක්‍රීඩාවේ නියුතු පුද්ගලයන් පවා ඉහළට ගෙනීමට ගන්න උත්සාහයක් හිසට සෙවණක් ලබා දෙන්න ඔබ විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා. මොකද්ද අලුත්ම තත්ත්වය දැන්? ඇතරම දැන් ක්‍රීඩාව ගත්තත් හැම ක්‍රීඩාවකටම මේ විශ්වාසය කියන එක කොන්ෆිඩන්ස් කියන එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ රියල් එස්ටේට් කියන එකෙත් කොන්ෆිඩන්ස් ඒ කියන්නේ විශ්වාසය කස්ටමර්ගේ විශ්වාසය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලාගේ විශ්වාසය වෙන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙක්ගේම විශ්වාසය ට්‍රස්ට් එක කියන එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම තමයි අපිට හැම වෙලෙම වැදගත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රන්මි දිනවර අර්ධ ශතකයක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 200කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එකතු කරගෙන තිබෙනවා තරඟ 7කදී. හොඳයි. ඉතින් ඒ කියන විශ්වාසයත් එක්කම තමයි ප්‍රයිම් සමූහය මේ කියන වසර 30ක් වැඩි කාලයක් තුලදී ලංකාවේ ඉහළම ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් හැටියට අපි සලකනවා තව ක්‍රීඩාවට අතහිත දෙන එක. එතනදී අපි ගෝල්ෆ් ක්‍රීඩාවට අතහිත දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොකි ක්‍රීඩාවට අපි වෙස්ටි විද්‍යාලයේ හොකි ඒ වගේ තවත් බොහෝ ක්‍රීඩාවන් සඳහා මේ වගේම අනුග්‍රහයක් ඔබ දන්නවද මගේ ඒකායන බලාපොරොත්තුව 100 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරගයේදීත් ඔබ මේ වගේ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් නැත්නම් ඊටත් වැඩිය වටිනාකමක් තියෙන ලෝහයක් තියෙනවා නම් ඒ කාර්ය ස්පොන්සර් වෙලා ඉන්න ඕනි කියලා. එහෙම ඊට අමතරව ඔබ රියල් එස්ටේට් ගැන කතා කරපු හින්දා කවදා හරි දවසක ප්‍රයිම් ගෲප් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් ලංකාවේ ඉදි වෙයි කියලා මම හිතනවා. බොස්ට කියන්නේ. ඇත්තටම හොඳ යෝජනාවක් හරිද. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද මම හිතන්නේ 100 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේත් මේ ආකාරයටම හමු වෙන්න ඒ කියන්නේ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් කෙනෙක් හරි නැත්නම් ඊටත් වැඩිය උඩ ඉන්න ස්පොන්සර් කෙනෙක් හැටියට හරි හම්බෙන්න ලැබෙනවා නම් ඇත්තට මේක ලොකු ගෞරවයක් ලොකු භාග්‍යයක් කොට සලකනවා ප්‍රයිම් සමූහය. මොකද මේ ක්‍රීඩාවට සහ මේ සහෝදර පාසල් දෙකට කරන විශාල සේවයක් හැටියට. හරි බොහොම ස්තුතියි. අපි ඔබගේ හැම බලාපොරොත්තුවක්ම සාර්ථක වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිත් එක්ක කතාවට එකතුනේ රොමින්ද රන්දෙනිය ප්‍රයිම් ලයන්ස් ව්‍යාපාර සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආදී ආනන්දීය කීර්තිමත් ආදි සිසුවෙක් ඔහු. බොහොම ස්තුතියි අපිත් සමග මේ කතා බහට එක් වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. 24 කඩොල්ලයි. සන්තුල් විජයරත්න නොදවි ලකුණු 7යි උසයන් වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා මේ ඉදිරි පෙළ පිටිකරුවන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. තව කඩළු බිඳ වැටෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ දිවාහාරය දක්වා. විනාඩි 45ක කාලයක් ඉතිරිව තියෙන බවක් ක්‍රීඩාංගණයේ ඔරලෝසුවේ දකින්න පුළුවන්. නිදල්ලේ යෑමටයි හැරි සන්තුල් විජයරත්න නවන පන්දුවරේ අවසන් කඩුලක් බිඳවටනවා. ලකුණු 24 කඩුලයි පිළිතුරු වෙනීම නාලන්ද විල්. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls. The hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Sambat Bank. We present your future. $24 for 1. That's Nalanda for you. So not much time to go for lunch. So it's at a very interesting stage, I must say. Dinwara is on strike. Nicely bowled, nicely bowled. Gets an inside edge, it runs away for 4. Nothing wrong with the delivery.
It's just that bit of luck a batter would want when he starts the innings. Tempting length by Batugahage. Fuller moving back into the right hand and net backer. Very lucky the batter to remain out there. I think the length when it comes to the SSC with the new ball is very important. I think Batugahage has found the good length with a couple of slips and a gully in place. It's all about keeping that pressure on. The spinners have been doing well. With 28 runs, 5 fours already been scored. I like the length he's looking to bowl because he's got the slips in Maha. And it's a newish ball. He'll look to try and move it around, look for the outside edge. It's all about the length at the SSC, especially with the new ball, Roshan. New ball, you make it count, but if you don't, you pay the price later on. That's what happened to Nalanda College when they bowled. They did not capitalize with the new ball yesterday. Edrimana went on to make a mammoth 160. So 65 to be exact. So new ball, you got to make a count. Ananda College so far started well. 19.2 overs, 28 for 1. That's down the leg. So that's gone wild. That's a deflection, only a single. Batugahage completely losing his line, losing the shape. The ball swinging down the leg side. I thought it was time for pace, the last delivery. Encouraging for Batugahage. There is some movement available yet. So it's important that the Ananda College team must maximize it since the movement will not last long. It's quite hot, it's humid, not much breeze to speak about. So probably the 45 minutes, half an hour of bowling with the new ball going to be very, very important. Beautiful sight, the SSC. Now with the floodlights on, it's given itself a facelift. Now from round the wicket to the left-hander. It is looking a pretty picture, isn't it, the SSC with the lights on. Love to watch a game live. We've seen games on television with the lights on. It's a special moment, especially for what is called the home of Sri Lanka cricket, SSC, where the headquarters is also based here, and a club with great heritage. Watching the World Cup matches under lights was so nice to watch. SSC, I think, as you correctly said, home of cricket for Sri Lanka. It's something different and something so good about SSC. And one thing that I hope in the future is to have a day-night test match. That will be the icing on the cake. I think that will be the day, I think, the players will be pumped up. Something very, very special. Yep, pink ball cricket is now the new thing about test cricket, and yeah, it will be the day when SSC, if they can host a day-night game or a pink ball test match, that will be historical. That will be wonderful. Last ball of the over. Driven, beautiful. That is all class. Finishes off in style, a boundary. It's 34 for 1. Sampath Bank. We present your future. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Beautiful sight, lovely day for cricket. We got blue skies ahead, and conditions for cricket is excellent. And in fact, the surface also looks good. Kitma Vidana Patirana bowls a bit of off spin. Better known for his batting prowess, but didn't do much with the bat, unfortunately, but has already got a wicket. Short leg and a slip for the captain.
threatening the inside edge as well as the outside edge with this field. Short leg just moving behind square now, like almost like a short square leg. Playing with the batsman's mind. I think when the pitch is not that conducive for spin bowling, you just move around the field, especially the ones closer to the bat, just to play with the batsman's ego and play with the batsman's mindset. That's, I think, what Vidhana Pathirana is trying to do against Wijeyaratne. Well, yesterday, late in towards the afternoon, one thing that we did see was the Nalanda spinners got something off this track. There was some turn. It wasn't a vicious turn, it was slow turn, but it was turning from outside the off stump. Well, what we've seen from Vidhana Pathirana is that he's coming on to the bat quite nicely. He's not really finding that grip or turn. The slower he bowls, he'll find some turn. I think at the moment he's trying to push it through. So the ball is still hard, it's shiny, the seam is profound. Trying to bring the changes. I think it's all about making sure you keep things quiet, bowl to a field and play with the batsman's patience. This not one of those pitches where you just can run through the batting order. Create pressure, and most occasions we've seen in big match cricket, 1 becomes 2, 2 becomes 3. So it's important that Ananda College, from their perspective, to keep things really tight. On Ananda College perspective, play your natural game. Play the ball on its merit. Don't premeditate. Runs are to be made. It's a good pitch, lightning fast outfield. Making sure that you have a right frame of mind. Oh, well bowled, well bowled. There was something. There was definitely something. He's had the short leg close. Would have been a good catch had he taken it, because it needed the fielder to be sharp, needed good reflexes. Wasn't an easy chance at all. But what it does, it creates doubt. That went quick. It deviated a little bit after pitching. Don't think you can call it a chance, but certainly encouragement for the off spinner. End of the 11th, it's 35 for 1. Sampath Bank, we present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Presence, confidence, strength, Freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. $35 for 1. Nadul Jayalat, the batter, dismissed. So Tinuvara 12, Wijeyaratne 9. So Nalanda will have to grind it a little bit. We're not too far away from lunch. Round the wicket, Batugahage is certainly hitting that bat a little bit hard. He's a brisk seamer. Direct hit would have been a very close one. Field had extra cover, did all the right things, but only thing he missed out was to find the stumps. I like the fact that Batugahage going round the wicket to the left hander. Brings the 2 slips and the gully into play. The ball pitches around the off stump, just GVAs towards the slip area. That's a replay of the last delivery. Hesitation, direct hit. Yeah, probably the batsman would have made. Nicely played, straight to the fielder. But looking at Batugahage, I like your views on that. If we can get a closer look on the way he runs in and follows through, I think he's got room to add a few yards in pace, because he seemed to have a nice rhythmic run-up, nice follow-through, puts in a lot of effort at the point of delivery. Looks a good prospect to me. And as it is, as someone who's in his teens, he's got decent pace. He certainly does.
Nice easy approach to the crease and lets it go. And the other bowler I was quite impressed with, Roshan, was Dunita Rana Singh of Nalanda College, the opening bowler. Yes, he went for some runs. I thought the economy rate was close to about 5 runs or just more than 5 runs. But the figures doesn't suggest how well he bowled with the new ball, especially yesterday. Watching him bowl, he had a big heart, bit bowl longer spells. So I think more these two boys plays, the body will get stronger, the pace will come up, and they will learn about the skills and the ways to get the batsman out, working a batsman out. So these are the things that the youngsters got to make and got to work. But at the moment, very impressive, both of them. Oh, plays and misses. Very lucky. Very, very lucky. Change of length. Well, looking to push him back. He was looking to go fuller. The previous deliveries, this was banged in short. Got big on him. Bit of bounce, pace. Certainly good thinking. Very, very good thinking. Lucky not to have nicked it through. Follow-up delivery got to be really important. Surprise the batter with pace and bounce the last delivery. Now get back to that back of the length area, around 6 to 8 feet, 8 meter length. That's a length this SSC pitch demands. Yeah, better. Getting him to play on the front foot. Going fuller from round the wicket, creating the angle. Also looking at the body language of Nalanda College, the batters, I think one so is the head coach of the Nalanda College would have just said, just bat, rather than just trying to be too aggressive. And from the Ananda's point of view, I think it's important that they too bowl to pick wickets, but with a plan. Bowl one side of the wicket, just create pressure with a spinner and a fast bowler bowling in tandem. Bowl to a particular plan. 35 for 1. Sambat Bank. We present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Introducing Dettol Cologne Fresh, 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. $35 for 1. We got about half an hour to go for lunch. Nalanda looking to build as a reply as Ananda declares on 353 for 8. That was an imposing score. Excellent day one for Ananda, but Nalanda coming back strongly with those flurry of wickets. And Kitma Vidana Patirana, player of immense potential as a batter. Haven't really seen him bowl much. He's got a lot of wickets for Ananda as an off-spinner, but seen him bat. He was batted at number 3 in the Under-19 Asia Cup. That last delivery had a bit of turn and bounce, just a hint of turn, but it's the bounce. So I saw him bat at number 3 and I felt he was a little bit out of depth at number 3. Really couldn't get going, but I think he's got class. He's got potential. I'm saying batting. I haven't seen him bowl enough. Little too full. Yeah, it's all about making use of the opportunity. This coverage goes all around the world. The old boys, the others also who knows about the big match season, the March Madness as they say. It's been followed all over the world, so it's all about making sure you grab the opportunity and perform. Little hike over short mid-wicket. That will run away for 4. Nalanda needed that. They needed to break the shackles. They just can't afford to be playing only dots, so that's a welcome boundary. It was a welcoming boundary as well as a good shot with no square leg or deep mid-wicket in place to save the boundary. It becomes a free hit. I went with the turn, no hesitation to go aerial. One bounce to the boundary. Good hit. Yep, another look. Dragged it from wide of the off stump, but certainly knew
where he was going and very well executed towards the end. So he's been on the money. He's been really on the money. Yeah, March Madness as they call it, but started in February. The big matches. Well, what an amazing level of interest in Sri Lanka during these days. Turn down the leg side. It's 39-1. Sampath Bank. We present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. Nalanda දෙවැනි දින ආනන්දය ඉතා ඉහළ තත්වයක ඉදිරියෙන් ඉන්න බව කිව යුතුයි. ඔවුන් ඊයේ නෙතුළු ඉදිරිමාන්නගේ ශතකය අද තව ටිකක් ඔහුට ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව තර කර ගැනීමට අවස්ථාවක් දුන්නා. නමුත් 165කට උදැවි ගියා. ඊට පස්සේ තමයි නිමාත් හිටියේ. සුබ දැසනක් විදුරක් ගුණසේකර. සුබ දැසනක් කැලම්. ලකුණු 314ක් පසුපසින් සිටින්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම. ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න නම් මේ ක්‍රීඩා කරන විදිය හොඳයි. නමුත් මම හිතන්නේ දිවා භෝජනෙත් එක්ක විකට් වේරේදී සිටීමේ අභිප්‍රාය තමයි පැහැදිලිව පේන්නේ. පා ඉන්නින් ඉවතට ඇදී යන්නේ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් එක් දින සහ T20 තරගවල නම් වයිට් පන්දු ටෙස්ට් තරගවල වයිට් පන්දු නෙවෙයි. ඉතින් මේක ටෙස්ට් තරගයක් හා සමානයි. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ඉතාමත්ම හොඳින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සබඳතාවයේ ගොඩනගනවා. පළමු කඩුල ලබා ගන්න ආනන්ද කණ්ඩායම ඉක්මනින් සමත් වුණත් ඉන් පසුව හොඳ ප්‍රතිරෝධයක් දිවාහාරයට පෙර මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුළ වාර්තාගත තරගයක් බවට මේ තරගය පත් වුණා. ලබාගත් ලකුණු 353ත් එක්ක ආනන්ද කණ්ඩායම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර ඉතිහාසයේ. එකම නාලන්දය සතුව තිබූ ඉහළම පෞද්ගලික ඉනිම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 149 ආනන්දය සතු කරගත්තා. නෙතුළු ඉදිරිමාන්න ආනන්දයෙන් ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳම පෞද්ගලික ඉනිම ක්‍රීඩා කළ තිබෙන කණ්ඩම්බි ලකුණු 144ක්. ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම අද දවසේ වෙනස් කළා නෙතුළු ඉදිරිමාන්න විසින්. තරගාවල ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ලකුණු 150 කඩයිම පසු කරලා යන්නට පිතිකරුවෙක් සමත් වුණා. ඉතාමත්ම විශේෂිත තරගයක් මේ තරගය ඔහුට. මේ අනුව මේ කණ්ඩායම් දෙක අතරේ මේ තරග ඉතිහාසය දිහා බලද්දී පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කලු. මොකද කලින් ක්‍රීඩා කළේ දින දෙකේ තරග. මේක දින තුනේ තරගයක්. එතකොට මේ පිතිකරුවන්ට මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තරග සැලසුම් වෙනස් වෙනවා. මේකත් එක්ක අර 144ත් මේ 165ත් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මතය මොකක්ද? ඔව් ඉතින් මගේ මතය ඒක බෑද? මං හිතන්නේ ගමට ඒ ගැන යමක් කියන්නේ පූර්වගතන කරන්න හරි අමාරුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඒක කිව හැකි සමහරලාට ඔය දේහ භාෂාවෙන් එහෙම නමුත් එච්චර ඇඟට ගුණ නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. කොමුණත් මෙහෙම ක්‍රීඩා කරන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. පොඩ්ඩක් පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන එක. බොහොම සුබවාදී. ඒ කියන්නේ නැත්තම් බොහොම හිමින් හරි උදාසීන ඩීලාවක් තිබෙන්නේ දෙවෙනි දවසේ වෙන විට දැන් අද ඊට වැඩිය විශාල පිරිසක් ඒ විවඩු දිනේ ආදේශයෙන් උලංගේ පවුල් වලයි. මොකද අපි ඊයේත් දැක්ක ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 සංගීත කණ්ඩායම් ගෙනවිත් තමයි ඔවුන්ගේ සාජ්‍ය දාන්න. ඔවුන්ගේ කුටි, ඔවුන්ගේ මණ්ඩපේ. අලංකාර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් නිසක වශයෙන්ම
දිනෝර ඉතාමත්ම මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කළා. පන්දුව එන මාවතටම Tamanගේ පාදයේ ඉදිරියට ගෙනවිත් ඉතාමත්ම මැනවින් පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත යොමු කරන්න සමත් වුණා. ලකුණු 44යි ලකුණු 4ත් සමගින් විශේෂයෙන් නෙතුලගේ ඉනිම පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔහු මෙන්න පුනරූපණය බිමදිගේ මේක තමයි අර බැට් එකේ V එකේ තියාගෙන පිටිකරුවෙකු ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් හැබැයි ওই තත්ත්වය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් හොරිසොන්ටල් බැට් තමයි බොහෝ වෙලාවට T20 තරගවල භාවිත කරන්නේ. ඒක අලුත් තාක්ෂණයක් සහ ක්ෂණික ක්‍රමයක් හැටියට භාවිත කරනවා. කියන්නේ පුහුණු කරුවන් ඒ සඳහා නූතනයේ හැඩ ගැහිලා තිනවා සහ හැඩ ගස්සනවා කණ්ඩායම්. මොකද ලකුණු ප්‍රධාන නිසා. කියන්නේ පිත්තේ වදින්න වැඩි ප්‍රතිශතයක් වැඩි සම්භාවිතාවක් තිබෙන ආකාරයට පිත්ත තරමක් හරහට ගෙන එන. ස්ට්‍රිප් කලාපැටේ පන්දුව යව්වේ. අනිවාර්ය පන්දුව පැද්දී ගියා අවුට් ස්විංග් පන්දුව. ඕවර් අවසන්. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy mood එකේ young දැන් pick me එකේ වාසිම ride එක අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මී. check දෙක කරන්න dream එක set වෙනවා. dream කොත්තු මේ fun එක double triple වෙනවා. cricket match fun. dream කොත්තු මේ තියනකම්. dream කොත්තු මේ fun තමයි. අද ලෝකුසලානේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය සම්බන්ධ වැදගත් තරගයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර. කොච්චර පැටදුනත් ක්‍රිකට් බලනවා. ඒක දිනචර්යාවේ කොටසක් බවට පත් වෙලා ශ්‍රී ලාංකිකයින් වගේ නෙමෙයි ලෝකෙම ඉන්න ලෝක ක්‍රිකට් ලෝලි. ඒ වගේම කියන්න ඕන අර බත් වගේ තමයි. බත් කන්න එපා කියලා වෛද්‍ය උපදෙස් දුන්නත් ඒත් බත් කනවා. එතන බත් නැතුව මුකුත් නැහැ. ඉතින් බත් කෑවේ නෑ වගේ තමයි ක්‍රිකට් බැලුවේ නැත්තම්. කොච්චර නැතුව හරි බත් කන්න තමයි ඕන. කොච්චර පෙරදුනත් අපි නම් ඊට පස්සේ බලන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඊට පහුවෙන්ද පොඩ්ඩක් දාන්නකො බලන්න කියලා ඊට පස්සේ ආපහු තරග නරඹනවා. ඒක කවදක්වත් ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 1982 හරියටම ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණේ. එතනින් පස්සේ 96 තව ඒක වැඩි දියුණු වුණා. දෙගුණ වුණා. ඒකේ පිටිපස්සේ දැන් වෘත්තීය මට්ටමට අවතීර්ණ වුණා. දැන් හොයන්නේ ඉංජිනේරුවන්, වෛද්‍යවරුන්, ගුවන් නියමුවන් වගේම හොඳ වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් බිහි කිරීම තමයි අරමුණ. පැහැදිලි දැන් විද්‍යාලාන්තර මට්ටමින් වත් ඒ සඳහා ප්‍රධාන පසුබිම පිළියෙල වෙන ආකාරය තමයි අපි දකින්නේ. හොඳයි ඒක නරක නෑ. හැබැයි සුබවාදීව පොසිටිව් ක්‍රිකට් නොවේසනම් ධනාත්මක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම තමයි අතිශයින්ම වැදගත් වන්නේ. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ සන්තුල් විජේරත්නට. සන්තුල් හොඳ ප්‍රතිරෝධයක් එල්ල කරන පන්දු 41ක් තුලදී ලකුණු 10ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන. ඔහුට කිසි කලබලයක් නැහැ. සෙමෙන් මේ ඉනිම ගොඩනගන විශේෂයෙන්ම දිවාහාරයට පෙර තවත් කඩුල්ලක් ලබා නොදීම තමයි ප්‍රධානතම ඉලක්කය නාලන්දා කණ්ඩායමේ. ඒක තමයි හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක්. බවුන්සර් කියන්නේත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේම කොටසක්. පාසල් අවදී ඊතරම් මේ දක්න නොලැබුණත් වර්තමාන පාසල් මට්ටම මුහුකුරා ගිහිල්ලා බවුන්සර් ක්‍රිකට් කමක් නැහැ කියන එක. ඒ සඳහා සූදානම් කරගත යුතුයි සිතගත. අනිවාර්යෙන්ම මේ තනතිරුවේ තවමත් කොළ පැහැය රැඳී තිබෙනවා. අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු යවන්නන්ට යමක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රතිකරුවන් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව ටිකක් පරණ කරගන්න එක වැදගත්. මොකද ලකුණු 353ක ඉලක්කයක් කවුන්ට තියෙන්නේ. ලකුණු 204ක් ලබා ගත යුතුයි ෆලෝන් එකෙන් බේරෙන්න දෙවන වර පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාවෙන් ගැලවෙන්න. විශේෂයෙන් අපි තීරණයක් කරා යනවා නම් ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 203 වෙද්දී ප්‍රතිවාදියා නාලන්ද කණ්ඩායම දවා ගත යුතුයි. ඊයේත් අපි දැක්ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ කොයිතරම් අමනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්ද කියලා. නවසලා දෙදිනලා තිබුණා උන් රෙහන් අහමඩ් කියලා සියල්ල වෙනස් කරලා එංගලන්තේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගිය ආකාරය. මේයින් කුළු ගැන්වෙනවා තවත් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා දරුවන්. ඒක තමයි මේ විශාලම සතුට. ඉතින් හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම වෘත්තීය මට්ටමට යන්න. ඉතින් මෙතන මේ ප්‍රධාන තෝතැන්න ආනන්දේ සහ නාලන්දේ.
එංගලන්තයේ ඊයේ ඉතාම හොඳ සැලසුමක හිටියා කියලා පැහැදිලි. ඔවුන්ගේ පිතිකරන ලැයිස්තුව දිගු කරලා තිබුණා. රෙහාන් අහමඩ් වගේ පළමු පෙළ ශතක 6ක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදිහට කටයුතු කරපු ක්‍රීඩකයෙක් එංගලන්ත කණ්ඩායමේ. ඔහු වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ව අංක 8 වගේ තැනකට ගෙනල්ලා හොඳ සැලසුමක් තිබුණා ඔවුන්ට. ඒක සාර්ථකව අවසානයේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. සමහර වෙලාවට කණ්ඩායම්වල සැලසුම් තියෙනවා. ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. හිරුෂ සන්තුල් විජයරත්න නමුත් පායිනේ නිවත කමක් නැහැ. ඒකම මම හිතන්නේ සුබවාදීව ක්‍රීඩා කිරීම. ඒ කියන්නේ නැත්තම් තරගයේ ජයපැරදුමෙන් තොරව නිමාවට පත් කර ගැනීමේ අරමුණම තබාගෙන ක්‍රීඩා කළොත් පාසල් ක්‍රිකට් වල සිදු වෙලා තිබෙන්නේ එවැනි ප්‍රතිඵල පහුගිය කාලේ ප්‍රේක්ෂකයන් පවා පැමිණෙන්නේ තරගය නරඹන්න නෙමෙයි ඔවුන්ගේ ආදිසිසුන් පරණ අතීතය මතක් කරලා සතුරු සාමීචයේ නිරත වෙලා ඊට පස්සේ දවස ගෙවලා යන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තත්වය පොඩ්ඩක් මේ තරගයෙන් වෙනස් වෙලා කියලා මට හිතෙන්නේ. මොකද තරගයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු වුණා. ඒ අවධානය යොමු වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව උනේ එදිරිමාට ඔහු අවුරුදු 29ක් පැරණි වාර්තාවක් අලුත් කරා. අනිවාර්යෙන්ම ඔහුගේ ඉනිම වටා තමයි ආනන්ද ඉනිම කොට නැගුණේ. පන්දුවාර 15ක් අවසන් ලකුණු 45 එක කඩුල්ලයි නාලන්දය. Sampath Bank. We present your future. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy mood එකේ young dan pick me එකේ ෆාසිම රයිඩ් එක අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික් මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන එන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික් මී. අනුහයවනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ආනන්ද කණ්ඩායම සහ නාලන්ද කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන මේ තරගයේ නාලන්දය තවත් ලකුණු 308ක් පසුපසින් පළමුවෙනි මේ ආනන්ද කණ්ඩායමට වඩා කාසිවාසී දිනාගෙන ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 353ක් පළමුවෙනිමට ලබා ගන්න සමත් වුණා. නිතුල එදිරිමාන්න වාර්තාගත ලකුණු 165ක් ලබා ගත්තා. දැන් නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 45යි එක කඩොල්ලයි. කලබලක් නැහැ. පැහැදිලි අරමුණ දිවාභෝජනයේ තෙක් විකට් වෙරෙන්දී සිටීම තව මිනිත්තු 10ක් පමණ තිබෙනවා. ඒ මිනිත්තු 10 සඳහා සැලැස්ම ඇත්තේ එහෙමයි plan A, plan B, plan C කියලා තුනක් බොහෝලාට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වල භාවිත කරනවා. අද එය අනුකරණය සහ අනුගමනය කිරීම තමයි බොහෝ දුරට සිදුවන්නේ. මට අරය වගේ වෙන්න ඕන, අර කණ්ඩායම වගේ වෙන්න ඕන. ඒ විදිහට ලකුණු රැස් කරන්න ඕන, ඒ විදිහට කඩලු ගන්න ඕන. ඒ ආදි වශයෙන් ඒක පැෂන් එක බවට පත් වෙනවා. හොඳ කවර් ඩ්‍රයිව් එකක්. දසිත් බටුගහගේ තමන්ගේ 6 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න. අප විජේරත්න අවස්ථාව ඔහුට තියෙන නැංගුරුම. ඒ කියන්නේ ඇන්කර් රෝල් එක කරන්න. ඒක පැහැදිලි. දිනුවර ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු පන්දු 19කදී ලකුණු 45යි එක විකට්. 16 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ පරණ වාඩිය. විවිධාකාර නම් තියෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටියට આવොත් ක්ලාන්ස් කිරීමක් කිරීමට දැක්වෙන විද්‍යාව දුන්නේ ආවරණය වැදුනේ. ඒකම ඒක බොහොම සැනකෙලි සිරියක්. ඒ වුන් සමරන්නේ ඉතාමත් උත්කර්ෂයෙන්, උපරිම උත්කර්ෂයෙන් සමරන තරගයේ මේක. මෙතනින් එහාට පස්සේ තව තියෙනවා මේ අන්තර්පාඨශාලීය මහා ක්‍රිකට් තරග ආරම්භ වන ක්‍රිකට් වසන්තය, පාසල් ක්‍රිකට් වසන්තය. ඒකට මුල පුරන්නේ අනිත් අයව පොඩක් කුළු ගන්නවන්නේ උත්තේජනයක් ලබා දෙන තරගය. ආනන්දේ සහ නාලන්දේ අතර මේ 96 වෙනි විද්‍යාලන්තර මහා තරගය දින 3ක් තිස්සේ පවත්වනවා. දැන් අනිත් විද්‍යාලත් දින 3 සඳහා දවස් වෙන් කරගෙන ඇති. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී දසිත් බටුගහගේකින් තාමත්ම මැනවින් පිට ඉන්නට තරමක් ඉවතින් පිතිකරුවා හරහා පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළේ. පතිතය මිඩ්ලන්ඩ් ඕෆ් ඒ වගේම බැක් ඔෆ් ද ලෙන්ත් පන්දුව පතිත කරන්නේ පිතිකරුවාට ඉදිරි පාදයට එනවද පසු පාදයට යනවද කියලා පුංචි චකිතයක් ඇති කළා.
දෙලොවක් අතර. ඒක තමයි සිදුවේ ඇත්තේ. පන්දු යවන්නා විසින් පිතිකරු කියවීමෙන් පසුව ඔහුගේ මනස කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක අනුව තමයි පන්දු යවන්නා නැවතත් පායිනේ නිවතට අර යෙදූ ග්‍රහණය ආපහු ලිහිල් වෙලා යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පන්දුව පිටේ ඉන්න දෙසින් තරමක් කඩුල්ල තුලට ගේන්න පුළුවන් වුණා නම් සමහර විට ඊට වඩා හොඳ අභියෝගයක් වෙන්නත් ඉඩකඩ තිබුණා. මේක තමයි අපි කියන්නේ සැලසුම් තියෙනවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තමයි ගැටලුව ඇති වෙන්නේ. පුහුණුකරුවන්ට කිව හැකි නමුත් ක්‍රීඩකීන් අතේ තමයි සියලුම වගකීම තිබෙන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපි හඳුනාගත යුතු සහ වටහා ගත යුතු යථාර්ථය. ඕරේ කවසන් ලකුණු 45යි එක විකට්ටුවයි. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Sampath Bank. We present your future. පන්දුවාර 16ක් අවසන් ලකුණු 45යි නාලන්ද කණ්ඩායම. නිලකුණු පන්දුවාරයක් දසිත් බටුගහගේ මින් පෙර පන්දුවාරය අවසන් කළේ. දිනුවර ඉතාමත්ම මැනවින් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන පන්දු 19ක් තුලදී සන්තුල් විජේරත්න තාමත්ම ආරක්ෂාකාරී ඉනිමක් පන්දු 51කින් ලකුණු 11ක් ලබාගෙන. ඉරුෂ සූදානම් ඊළඟ පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රථම පන්දුව ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ දිනුවර සුබදසනක්. සුබදසනක් විදුරංග නාලන්ද විද්‍යාලයට අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවයක් ඉතා දීර්ඝ ලකුණු පූර්වක් ටිකක් වැඩි බර වැඩි ලකුණු පූර්වක් ලකුණු 353ක් කියන්නේ ආනන්දේ නිර්මාණය කරේ මේ සම්බන්ධතාවය දිගින් දිගටම පවතින සම්බන්ධතාවයක් බවට පත් කරගත යුතුයි. දිනුවර සමගින් විජේරත්න ඉරුෂ පන්දු එහෙමක් මේ දක්වා ලකුණු 8ක් පමණයි. පිටින්නට සැහෙන ඉවතින් පන්දු යොමු කරන්නේ චමුදිත. දැන් දිවාහාරය වනතෙක් මේ සම්බන්ධතාවය පැවතීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද සම්බන්ධතා නිර්මාණය වෙන්න තමයි තරගයක ගමන් මඟ විශේෂයෙන්ම මුල් පෙළින් ලැබිය යුතු දායකත්වයේ පිළිබඳ ඊළඟට එන පිතිකරුවන්ට විශ්වාසයක් නිර්මාණය වන්නේ. දැන් ඒකට අවශ්‍ය වටපිටාව ටිකෙන් ටික පවතිනවා. මොකද දැන් දිනුවර ඔහුගේ වගකීම තේරුම්ගෙන තියෙන පන්දු 21කින් 20ක් ඒ වගේම විජේරත්න එකාන්තයක් ආවරණය කරගෙන අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී තමතුම හොඳ දෝලනයක් එල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පැහැදිලිවම පායිනෙන් ඉවතට යන පන්දුවක් ලෙසයි මම දුටුවේ. සැහෙන දෝලනයක් තිබුණා. මට සැකයි කට පන්දුවක්ද එහෙමත් නැත්නම් සීම් එක ඇන්ගල් කරලා යවපු පන්දුවක්ද? ඉතින් අර පන්දු යෑමේ පත්තේ සහ පන්දුවේ මාවත පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ දිනුවරට. අනවශ්‍ය පීඩනයක් නිර්මාණය කරගත යුතු නැහැ. මොකද දිවාහාරයට වැඩි වෙලා නැහැ. මෙතනින් කඩුලක් බිඳ වැටුනොත් අනිවාර්යෙන්ම පීඩනය වැඩි වෙනවා නාලන්දේ දෙසට. තමත් මැනවින් නැවතත් කඩුල්ල තුලට දෝලනය කරන හොඳ පීඩනයක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉරුෂ යොමු කරනවා. මේ පීඩනය දිගින් දිගටම පවත්වා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත්
හොඳ ප්‍රතිඵලයක් නෙලා ගන්න පුළුවන්. මොකද කලින් පන්දු වාරයත් නිලකුණු පන්දු වාරයක් මොනවා වුණත් ලකුණක් නොලැබීමේ පීඩනය පිතිකරුවන්ට දැනෙනවා. මේක 3 දින තරගයක් බවට පත් වුණා. අර සහ ඒ වගේම දැන් අර ඉරුෂගේ පන්දු යෑමේ සම්මිශ්‍රණය පන්දු 6 ගොඩක් වෙලාවට 6 විදියක්. ඔහු හොඳින් තේරුම් ගන්නවා පන්දු වාරයේ සැලසුම් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ. මේ පන්දු වාරයේ පෙර පන්දුව තුලත් පතිතේක හා සමානයි. මේ පන්දුවෙත් ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වාර ඊටමත්ම මනවින් පිළිතුරු ලබා දුන්නා ඉරුෂට දිනුවර මේ දක්වා සාර්ථකව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයා මනවින් පෙර පාදයට පැමිණ පන්දුව ස්ථානගත කරේ කව සහ එක්ස්ට්‍රා කව කලාප දෙසට වෙන්නට ලකුණු 24යි. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් සමග නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 49ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. අර එල්ල කරපු පීඩනය නිදහස් කරන්න සමත් වුණා. ඒ පහරත් සමගින් මේ පුනරූපණය පොතේ හැටියටම ක්‍රීඩා කරේ. හොඳින් පන්දුව පැමිණෙන මාවත වෙත යොමු වුණා. අර අපි කියන්නේ සම්පූර්ණ පහරක්. කිසිදු අඩුවක් නැහැ. හිස යොමු වුණා. පාද එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසට යොමු වුණා. තාක්ෂණයේ පරිපූර්ණ බවේ පහරේ අන්තර්ගත වුණේ. කැලුම් සමගින් අපි කතා කර හිටිය අර ෆ්ලැට් බැට් ගහන එක ගැන. නමුත් අපි දකිනවා මේ ජාත්‍යන්තර තලයේදීත් අර තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ විශ්වාසය තියලා පිත්තේ සම්පූර්ණ මොහොත කෙලින් පන්දුව වෙතට යොමු කරලා සම්පූර්ණ බලය ඒ සඳහා ලබා දෙනවා. නමුත් පොඩි සංශයාර්ථයක් තියෙනවා නම් ෆ්ලැට් බැට් ගහන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්නන් හැම අර පොඩ අත කියවන්න එහෙම අමාරු නම් මේ විදිහට බැට් එක ටිකක් හරහට ගේන්නත් පුළුවන්. ඒක හොඳ උපක්‍රමයක්. පන්දුවර 17ක් ඉවරයි. නාලන්ද කණ්ඩායමේ ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා. දිනුවර ඉන් අඩක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 25කින් ලකුණු 25ක්. තවත් ලකුණු 303ක් පසුපසින් ඉන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. ලකුණු 50යි පන්දු අර 17 නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. මේ ආකර්ෂණය ඉතා හොඳ සංවිධාන ශක්තියක්. අර මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියන්නේ නිකම්ම තරගයක් බලනවා නෙවෙයි, නැටුම්ද ගෑවුම්ද හැමෝම එකට එකතු වෙන තැනක්. බටුගහගේ හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී තරම් හොඳ පහරක් නෙවෙයි කියන්නේ ඔහු පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කළත් තරම් කල්යල් මැනීම නිවැරදි වුණේ නැහැ. දසිත් බටුගහගේ තමගේ 7 වෙනි පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. දිනුවරගේ මේ ඉනිම තමයි ජීවය දෙන්නේ නාලන්දා කණ්ඩායමට. සන්තුල් ආරක්ෂිත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. කඩළු වැටෙන්නට නොදී කිසිදු කලබලයක් නොපෙන්ව අර පන්දු යවන්නට පොඩක් එපා කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔවුන් වෙහෙසටපත් කරනවා සන්තුල් විජේරත්න. දැන් උත්සාහ කරයි අනිවාර්යයෙන්ම දිනුවර ටිකක් වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන්න. මොකද එක පතිතයක් පවත්වාගෙන පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ බටුගහගේ. අපදුටු අර පෙර පන්දු වාරය තුලදී තරමක් පිටේ ඉන්නට බරයි ඩ්‍රයිව් පහර තුරින් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගන්න උත්සාහ කරන විශේෂයෙන්ම දිනුවරට එරෙහිව. තවත් බොහෝ විට එක් පන්දු වාරයක් පමණයි දිවාහරයට පොරොතුව තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් කඩුළු තුලට පන්දු යවුවොත් සහ එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවාගෙන තිනවා. මේ ෆෝර්ත් ස්ටම්ප් එක දෙසින් පන්දු යවුවොත් එක ලයින් එකක ක්‍රියාත්මක කළොත් මේ ඉතිරි පන්දු කිහිපය තුල පන්දු 10 තුල හොඳ පීඩනයක් දෙන්න පුළුවන්. නාලන්ද විද්‍යාලයට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඔවුන්ට කර හැකි සාමාන්‍ය ලකුණු 275 වගේ ලකුණු පුරවක් නිර්මාණය කරන්න තරගකාරීත්වය පිළිබඳ අපිට තවත් වැඩි බලාපොරොත්තු රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් දෙදින තරග රටාවෙන් 3 දින තරග රටාවට සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ පැමිණ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකාගාරය හොඳ විශ්වාසයකින් යුතුව මේ තරගය තුල රැඳෙන්නේ. සංගීතය නම් කොච්චරද? ඒ වගේම ඔබ සඳහන් කළා මේ සැනකෙලියක්. මේ සැනකෙලිය තුල මේ ලැබෙන ආදායම තමයි මේ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩාව ඉදිරි වසර තුල පවත්වාගෙන යාම සඳහා දායක වෙන්නේ. නැවතත් පිට ඉන්න දෙසින් පන්දුව
තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය නිමා කරන්නට. පිටින් දෙසින් පන්දු යමු වෙද්දී චමුදිත මේ පිටිකරුවන්ට පහසුයි පන්දුව නිදැල්ලේ අරින්න පුළුවන්. මොකද තවත් පන්දු 8ක් විතරයි තියෙන්නේ දිවාහාරය වෙනකල් ගැලවිලා ඉන්න එක තමයි මේ වෙලාවේදී ඔවුන්ගේ ඉලක්කය බවට පත් වෙන්නේ. දැන් විදුරංග අපි දිවාහාරය ගැන කතා කළා. දැන් තරඟේ තියෙන උණුසුමත් එක්ක කටට සැරට මොන හරි දෙයක් කන්න තිබ්බොත් ඒකට ගැලපෙන්නේ කීල් ස්පයිසි පැස්ටා. කාලා බලමුද? කටට සැරට උණුවටනේ. උණුවට අමතක කරන්න බෑ. මේ රහ ආයි කියන්න දෙයක් නෑ. දැන් මේ මොකද්ද? කීල්ස් ටොමැටෝ සෝස් එකක් තියෙනවා. හොඳයි ඒකත් මිශ්‍ර කරගත්තාම ගොඩක් රසයි. 18 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එකතු කරගන්න ඕනේ එකතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රහ. Pain can pause your active life. Get the all-new Moo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. BCSC ලකුණු පූර්ව දෙවන්ත සම්බන්ධතා අපිට දකින්නට හම්බෙච්ච ලකුණු පූර්ව දුර්වලයි වර සෑහෙන වේගයක් යොදා ගන්න උත්සාහ කරේ පන්දු වාරේ නෙමයි ලකුණු 50යි කඳුලයි නාලන්දේ නෙම. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Sampath Bank. We present your future. දසිත් බටුගහගේ පිට නිලකුණු පන්දුවාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළා. නාලන්දා කණ්ඩායමට ඒ ගැටලුවක් නැහැ. ලකුණු 50යි දැන් කිසිවෙකු නොදැවී මේ පන්දුවාරය තුල කඩුල්ලක් නොදීදීම තමයි ඔවුන්ගේ සැලසුම බවට පත් වෙන්නේ. දැන් සිට දිවාහාරයෙන් පසුව ඔවුන්ට පුළුවන් ඔවුන්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක කරන්නට තවත් ඉදිරියට දිනවර ලකුණු 24ක් ලබාගෙන හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සන්තුල් විජේරත්න දැන් පන්දුව හොඳින් දකිනවා. පන්දුව එන විදිය පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබෙනවා. පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබෙනවා. පන්දු 51කට ඔහු මුහුණ දීලා තියෙනවා. පන්දුවේ මේ වෙනසක් කුඩාගම කැඳවා තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යෑමේ වෙනසක් වන්නට පුළුවන්. ඔවුන් උත්සාහ කරාවේ මේ පන්දු යෑමේ වෙනස්කම් ඔස්සේ මේ සම්බන්ධතාවය කෙසේ හෝ දිවාහාරයට ප්‍රථම නිමාවට පත් කරන්න. හිමිර කුඩාගම මේ තරඟ වාරයේ දෙවන වැඩිම කඩුල්ලාවේ ආනන්දය වෙනුවෙන් තමන්ගේ පළමු පන්දුව සුලෝහිත සංග්‍රාමී ක්‍රියාත්මක කරන කඩුල්ල තුලට පන්දුව එතරම් වේගයක් නැහැ. ඔහුගේ පළමු පන්දුව තුළ හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා. දඟ කැවීම හොඳින් උපයෝගී කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ පන්දු යැවීම හොඳම පන්දු යැවීම 54කට 6ක්. ඒ වගේම ඉකොනොමි රේට් එක පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීම 2.42ක්. කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 14ක් විදියට ඔහුගේ සටහන් වෙන්නේ. හොඳ වෙනසක්. පිටිකරුවන්ට අභියෝගයක් එල්ල කරනවා නොදන්නා පන්දු යවන්නෙක් ගේනවා. ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ රිද්මේ මදක් වෙනස් වෙනවා මේ අවසන් පන්දු වාරය තුල. බලමු කුඩාගමට හැකියාවක් ලැබෙයිද මහා වෙනසක් කරන්න කියලා. පන්දුව ලාන්ස් කිරීම පහසුවෙන්ම ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නවා. අර පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ ශරීර භාෂණයත් එක්ක විදුව අපිට පේනෙන්නට නැහැ අනවශ්‍ය කලබලයක්. ඔවුන් දන්නවා දැන් තරගයේ කොතනටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට තරගය අරගෙන යන්න ඕන කොයි වගේ තැනකටද කියන දේ. ඒ විශ්වාසය තමයි නාලන්දයට අවශ්‍ය වන්නේ. මේ විදියට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා රැඳිලා සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 100කට එපිට සංඛ්‍යාවකට මේ කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවයෙන් යන්න පුළුවන් වුණොත් ආනන්දයට ලොකු පීඩනයක්. අනිවාර්යයෙන්ම. සන්තුල් සහ දිනුවර අතරේ යම් කතාබහක් ඇති වුණා. පැහැදිලිවම කතාබහ මේ පන්දු හතර ඉවසාගෙන ඉන්න කියන එක විය යුතුයි. අපිට ඉන්නේ නිවත පතිත කරන පන්දුව ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් කලාපයට ලකුණක් යන්නේ නැහැ. මොකද SSC තනතිරුව කියන්නේ බොහෝ අවස්ථාවල එන්න ලකුණු වැඩි වෙන තනතිරුවක්.
ආරක්ෂිතව පන්දුව පිළිගන්නේ පිටින් ඉවත පන්දුවේ පතිතේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. පන්දුව උත්තංග කැවීමකින් පිටේ කෙළවරක වද්දා ගැනීම ඉලක්කය කොඩාගමගේ. පන්දුව යවන්නේ දැන් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් දකුණත් පිටිකරුවට. හොඳ පන්දු යැවීමක්. පන්දු වාරය තුළ එක ලකුණක් පමණයි. මේ දකුණත් පිටිකරුවාට එරෙහිව කඳුළු මතට එකම පතිතයක් පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. පෙර පරිදිමයි. වමත් දඟ පන්දු යවන්න ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු වාරයක්. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. හොඳයි ඒත් සමගින් දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. පන්දු වාර 19ක් අවසානයේදී ලකුණු 51යි නාලන්දා කණ්ඩායම. මේ 96 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරද්දී තරගයේ තත්ත්වය තරගයේ කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ ආනන්ද කණ්ඩායම. ඔවුන් ලකුණු 363ක් ලබා ගන්න. 353ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව දැන් ලකුණු 51ක් ලබාගෙන නාලන්දා කණ්ඩායම ලකුණු 302ක් පසුපසින් සිටින්නේ. කඩලු 9ක් ඔවුන් අතැතිව තිබෙනවා. ඊටමත්ම මැනවින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කලා විශේෂයෙන් සන්තුල් විජේරත්න ලකුණු 12ක් ලබාගෙන ඒ වගේම ලකුණු 24ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ අනුව ලකුණු 51යි නාලන්දා කණ්ඩායම. දිවාහාරය වන තෙක් මේ දක්වා අද දිනේ පන්දු වාර 25ක් යොමු කර තිබෙනවා. නාලන්දා ගමන් මග මේ දක්වා ඉතා හොඳ ස්ථාවර තැනක මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා නිර්මාණය කරගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු වාර 22යි පන්දු 4යි 79යි කඩලු 4යි. තුනයි දශම 5යි 3ක දල වේගයක් සමබර තැනක තරගයේ මේ වන විට ගමන් කරමින් තිබෙන්නේ. ආනන්ද පන්දු යැවීම අනිවාර්යයෙන්ම විදු ටිකක් වෙනස් සැලසුමක් ඔස්සේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වේ. මොකද මේ වන විට කඩුල්ලේ ස්ථාවරත්වය අවශ්‍ය විදියට ගොඩනගාගෙන තිබෙන මේ සම්බන්ධතාවය මේ දක්වා පිටිකරණය නාලන්දේ වෙනුවෙන් සන්තුල් විජේරත්න පන්දු 53ක් තුළ ලකුණු 12ක් නදුල් ශෑලත් ලකුණු 14කට දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව දිනුවර හොඳ ස්ථාවර ඉනිමක් එක්කන්තයක් ආවරණය කර ගනිමින් පන්දු 35ක් තුළ ලකුණු 24ක් අතිරේක ලකුණු 1යි පන්දු වාර 19ක් සමගින් 51යි ඒ කඩුලයි නාලන්ද ඉනිම. එකම අතරයක ලකුණක් පමණයි සටහන් වෙන්නේ. ආනන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් මැනවින් පන්දු ක්‍රියාත්මක කළා. මේ පන්දු යැවීම දවාගත් කඩුල්ලකින්ම විධාන පතිරණ පන්දු වාර 4ක් නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමගින් ලකුණු 8කට හොේ කඩුල්ල ලබා ගන්නට සමත් වුණේ. තුන්නිරයවම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම දසිත් බටුගහගේ සහ ඉරුෂ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. හොඳ පීඩනයක් නිර්මාණය කළා. විශේෂයෙන් දසිත් නිලකුණු පන්දු වාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කළා. පන්දු වාර 7ේදී ලකුණු 21කට. ඒ වගේම ඉරුෂ තමන්ගේ පන්දු වාර 5 තුළදී ලකුණු 13කට සීමා කරන්නට සමත් වුණා. මේ පන්දු වාර 5 කුඩාගම අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කළා. එක ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ. විජේරත්න පන්දු වාර 2ක් තුළ එක නිලකුණු පන්දු වාරයකට ලකුණු 8ක් ලබා දුන්නා. මේ අනුව ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවක් දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ගොඩ නැගිලා තිබෙනවා. දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර වෙද්දී. දිවාහාරය වන තෙක් තරගයේ ගමන් මග ඊයේ දවසේදී 325කට කණ්ඩු 5යි ආනන්ද ඉනිමින් අනතුරුව අද දිනේ ආරම්භ කරන්නේ තුල එදිරිමාන්න ප්‍රවේගකාරී වීම දියත් කරන්නට උත්සාහ කරා. නමුත් නාලන්දය යලිත් වරක් ආගමනය හොඳින් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම නායක ඔසඳ පමුදිතගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ආනන්දයට අරවුන් සිතූ සැලැස්ම ඔස්සේ අපේක්ෂා කර පළමු ඉනිමේ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ආනන්ද කණ්ඩායම උත්සාහ කළේ ලකුණු 400 සීමාවට ළඟා වෙන්න. ඒ වගේම ලකුණු 200 සීමාවට නෙතුලේ දිර්මාණගේ ඉනිම රැගෙන යන්නට. නමුත් ඔවුන් වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. මොකද ඔවුන්ට අවශ්‍යයි මේ තරගයේ තීරණයක් කරා යන්නට. ඒ නිසා කෙසේ වෙතත් නාලන්ද කණ්ඩායම අද දිනය තුල සාර්ථක වුණ කඩලු 3ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. අද උදෑසන කාලය තුලදී විශේෂයෙන්ම
ඔවුන්ගේ නායකයාගේ කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීම එයට ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත් වුණා. නෙතුලගේ දැවියාමත් සමගින් තමයි ඉනිම අත්හිටවන්නට තීරණය කළේ ආනන්ද කණ්ඩායම. මේ අනතුරු ආනන්ද ඉනිම ආරම්භ කර ආකාරය සන්තුල් විජේරත්නගේ ලබා ගත යුතු උඩ පන්දුවක්. නෙතුල ඉදිරිමාන්න ෆස්ලිපිය අතහැරුණු ආකාරය. ඉන් අනතුරු සෙමින් සීරුවට තිබෙන ලකුණ දෙක ලබාගෙන ඉතා හොඳින් ධනාත්මක ආකල්පයකින් යුතුව පිටිකරණය යෙදුණා. මේ මගේ හැරුණු තවත් උඩ පන්දුවක් නිසක වශයෙන් රැකගත යුතුම උඩ පන්දු දෙකක් තමයි ගිලිහි ගියේ. මේ උඩ පන්දු දෙක රැකගත්තා නම් මෙන්න රැකගත් උඩ පන්දුව තත්ත්වය සෑහෙන දුරට වෙනස් වෙන්න තිබ්බ ඒ උඩ පන්දු දෙක ලබා ගත්තා නම් වාසනාවන්ත අවස්ථා තිබුණා. හැබැයි මේ සියලු දේ කරපින්නාගෙන නාලන්දය ඔවුන්ගේ ස්ථාවර ගමන් මග ඉතා හොඳින් තීරණය කොට තිබෙන්නේ. මේ කීපට එරෙහිව ප්‍රහාරය දියත් කළ ආකාරයෙන් අනතුරුව ඩ්‍රයිව් පහර පිට ඉන්න දෙසින් පායින්න දෙසින් මේ සියලු ආකාරයෙන් ඉතා හොඳ තාක්ෂණයකින් පරිපූර්ණ වූ ඉනිමක් මේ දක්වා නාලන්දය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරගෙන යනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 353යි කඩලු 8යි නෙතුල ඉදිරිමාන්න ලකුණු 165ක්. ඒ වගේම පෙරේරා ඔහු තමන්ගේ ප්‍රථම තරගයට ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 53ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී ඔසද පමුදිත කඩලු 4ක් දවා ගත්තා ලකුණු 74කට. නාලන්දා විද්‍යාලයේ ලකුණු 51යි පළමු දෙවන දිනේ පළමු සෙෂන් එක අවසන් වෙද්දී දිනුවර නොදැවී ලකුණු 24යි සන්තුල් නොදැවී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන කිත්ම විධාන පතිරණයි සාර්ථක පන්දු යවන්න දැවීගේ කඩුල ඔහු හිමි කරගත්තේ නාලන්දාව තවත් ලකුණු 302ක් පසුපසින් පළමු ඉනිමි. හොඳයි මේ දක්වා තරගයේ ගමන් මග මොන විදියටද ගිහිල්ලා තියෙන මේ පිළිබඳ කතා කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා කැලුම් ශ්‍රීමාල්. අපි යවනවා කැලුම් රැඳී ඉන්නවා. සුබ මධ්‍යහනක් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවෙනි දිනය දිවා භෝජනයේ සඳහා තරගයෙන් අතර කරනවා. ඒ වෙනුවට නාලන්දා කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ ස්ථාවර ලකුණු ඉලක්කයක් හොඳ ස්කෝර් බෝඩ් ප්‍රෙෂර් එකක් ලබා දී හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දීලා තමයි අද තරගයේ ඔවුන්ගේ ඉනිම අත්හිටුවේ ලකුණු 354ක් ලබාගෙන ඒදී කැපී පෙනෙන ඉනිම අපි දැක්කා වාර්තාගත ඉනිම අවුරුදු 29ක් ඉපැරණි පිතිකරුවෙකු විසින් ලබා ගත්තා වූ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවේ පෞද්ගලික ඉනිම අත්කරගත්තා නිතුල ඉදිරිමාන්න ලකුණු 165ක් ලබා ගත්තා. කොච්චර කාලයක් මේක පවතීද කියලා කියන්න අපිට අමාරුයි. ඊයේ අපි තේපානේ මේකේ කලින් වාර්තාලාභියා වෙච්ච ශාන්ත කලිවිටිකොට සමග කතා කරා. ඒදී මම සඳහන් කරා ඔහු මේ ක්‍රීඩා කරන විදිහට ශතකය ලබාගෙන සමාන විට මේ වාර්තාවත් බිඳ දාන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. ඒ වගේ දේහ ලක්ෂණ සහ හැසිරීම් රටාවක් වගේම සම්පූර්ණ පාලනය, ඒ වගේම ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව, ලකුණු අතර සිටීම සහ ආත්ම විශ්වාසය පිළිබඳව දැඩි හැඟීමක් සහ බැලු හැමෝටම ක්‍රිකට් පිළිබඳව තේරෙන බහුතරයකට හේතු ගියා. ඔහු එය සනාථ කළා ඊයේ දවසේ. ඊයේ දවසේ ඇතුළත තමයි ඔහු අදාළ වාර්තාව තබනු ලැබුවේ. සන්ධ්‍යාවේ තරගෙන් අතර කරද්දී අපි විශ්වාස කරේ ඔහුට ද්විත ශතකයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පාසල් ක්‍රිකට් ද්විත ශතකයක් මහා තරගයක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් සිද්ධියක්. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු කලබල වුණා වැඩි. ඔහුගේ ඉනිම ඔහු ලකුණු 165කට නිමාවට පත් කළා. කෙසේ වෙතත් එය මම හිතන්නේ මේ විද්‍යාලන්තර මහා තරග ආරම්භයේට පිටිකරුවෙකු ලබා දුන්න ආශිර්වාදයක් හා සමානයි. ඔහුගේ මැරතන් ඉනිම ඇත්තටම කාගෙත් පැසසුමට සහ අවධානයට ලක් යුතු එකක්. මේ නෙතුලගේ ඉනිමේ ඉකුත් වාර්තාලාභියා නැවත වතාවක් අපි කැඳවා ගත්තා ශාන්ත කලිවිටකොට. ඒ වගේම තිරින කණ්ඩම්බි කැඳවා ගත්තා. මොකද ඒකට හේතුව තිරින තමයි 1999 දී ආනන්දයේ වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගෙන තිබුණු ක්‍රීඩකයා. ලකුණු 144. හැබැයි ඔහුට කලිවිටකොටගේ වාර්තාවට ළඟා වෙන්න බැරි වුණා. හැබැයි දැන් දෙන්නම එක තැන ළඟා වෙලා අසුන්ගෙන සිටිනවා. ප්‍රථමයෙන් ඇත්තටම විමසිය යුතු තරගයේ ලකුණු සාරාංශය බලන්න පෙර ආතුව අපි ඊයේ කතා කරපු දේ මම හිතන්නේ අද සනාථ වෙලා තියෙනවා. මොකද එයා වටා තමා ආනන්දේ පිටිකන බැලණීම ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා අපි දෙන්නටම ශතකයක් ලබා ගනී කියලා. මම හිතුවා මේ තනලිස් ඉල්ල හැසිරෙන දියට
මගේ වාර්තා වුණා බිඳගෙන ඉන්න බොහෝ ඊට කඩ තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ ඒ විදිහටම වුණා. කණ්ඩෑම බේරගන්න. මම හිතන්නේ ඒකත් විශේෂ අවස්ථාවක් කණ්ඩෑම බේරගෙන කියන්නේ සාමූහික ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩාත්මක. කණ්ඩෑම බේරාගැනීමේ අරමුණෙන් වාර්තාව පිළිබඳව එදා සාමාන්‍යයෙන් ආංක 20ක්වත් තිබුණද හිතේ? මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ ශාන්ත 149 ගහපු බිග් මැච් එක මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක. මම අවුරුදු 14 ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට සෙල්ලම් කරපු පළවෙනි බිග් මැච් එක. ඒ බිග් මැච් එක සෙල්ලම් කරද්දී ශාන්ත ගහපු ගැහිල්ලට මට තාම මතකයි අකුල් රිදෙන්න ගත්තා. මොකද ඇත්තටම කියන්න ඕනේ අපි ආනන්ද නාලන්ද තරඟ අපි ක්‍රීඩා කරන කාලේ තේපානය සඳහා තරඟය නවත්තන වෙලාවට ඉනිම අත්හිටවනවා ගැලුම්. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි ශාන්ත 150 ගහන්න බැරි වුණේ. මොකද විනාඩි 15ක් විතර ටී එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙනකොට ශාන්ත 149ක් ගහපුවම ක්‍රීඩා ලෝඩින් ඔක්කොම මැදට ආවා. මැදට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ එළියට දාන්න මට මතක විදිහට විනාඩි 10ක් විතර ගියා. එහෙම තේපානය ලබා ගත්තා. ඒගොල්ලන් තීරණය කරා ඉනිම අත්හිටවන්න. එහෙම නැත්නම් ශාන්තට තවත් ලකුණු මේ ගහපු වේගෙට මම හිතන ලකුණු 170ක් විතර ගහන්න තිබ්බා කියලා. මගේ ඉනිම මට මතක විදිහට අපි ලකුණු 100ක් විතර පස්සෙන් ඉන්නකොට සෙකන්ඩ් ඉනිං එක අපි තරගය පරාජය වෙන තත්ත්වයක හිටියේ. ඉතින් මගේ සහායකයා ඉෂාන් අබේසිංහත් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්ත ඒ තරගයේ. ඉතින් 144ක් වෙනකන් ආවා. තවත් සිද්ධියක් තියෙනවා මතක් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ සහෝදරාත්මක තරගයක් හැටියට මේක ක්‍රීඩා කරන හින්දා මම හිතනවා ඒක හොඳ පණිවිඩයක් වෙයි කියලා. 122 දී මම පන්දු යවපු කැලුම් ගංගොඩ විලත් එක්ක හැප්පිලා වැටෙනවා. වැටුනම ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් විකට් එක කැඩුවා. මම රන් අවුට්. මම ආයි ඇවිදන් එනකොට නායකයා නිරංජන් කුමාර් ඇවිල්ලා පිටට තට්ටු කරලා කිව්වා එන්න කණ්ඩා ඇවිල්ලා බැට් කරන්න අපි ඒක අයින් කර ගන්නවා කියලා. මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට එදා ගත්ත ඒ ඩිසිෂන් එක මම හිතන්නේ මට ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මහත්මවරුගේ ක්‍රීඩාව කියන එක සාක්ෂාත් වන්න ඕනේ පාසල් ක්‍රීඩාවෙම තමයි. ඒක එදා බහුතරයකගේ ප්‍රශස්තියට පාත්‍ර වෙච්ච සිද්ධියක්. මහත්මවරුගේ ක්‍රීඩාව ඒ කියන්නේ අංකුර යුගයේ සිටම ආරක්ෂා වීම සඳහා අපකැප වෙච්ච කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියට ආනන්දය සහ නාලන්දය එදා හැදින්නුවා. ඉතින් අද දවස අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් සමස්ත තරගයේ සාරාංශය අපිට බලන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මොකද්ද දැනට අත් වෙලා තිබෙන තත්ත්වයකට මේ තිබෙන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 353යි විකට් 8යි. ඒ වගේම ඉදිරිමාන්නගේ සුපිරීනිම පන්දු 262කදී ලකුණු 165ක්. ඒක ඉතාමත් විශේෂයි. පෙරේර ලකුණු 53ක් ලබා ගත්තේ. තව ඒකින් සහෝට අනගි සහායක් පළ කළා. පන්දු 79කදී ජයරත්න ඔහුත් පූර්ණ සහාය පළ කළා ඉදිරිමාන්නට ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ පාසල් කණ්ඩායමක් ලකුණු 350ක් ලබා ගත්ත අවස්ථාවක් මේක. ඒ කියන්නේ පළමු දිනේ සහ දෙවන දිනේ මුල් කාල සැසිය භාවිත කරමින් පමුදිත නායකත්වය ධර්මින් විකට් 4ක් ලකුණු 77ක් ලබා ගත්තා. විජේරත්න එක විකට් වෙලා 18යි. රත්නායකගේ විකට් වෙලා ලකුණු 67යි. ඊට පස්සේ දැන් නාලන්දාව පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නවා. ලකුණු 51ක් වුණුත් ලබාගෙන ඉන්නවා. යම්කිසි මූලික අඩිතාල උන්ගේ හොඳයි. එක විකට්ටුවක් පමණයි ලබා දුන්නේ. එකම දිනුවල නොදෙවි ලකුණු 24ක් ලබාගෙන ඔහුටත් යම්කිසි ඉතිකරණේ තිබෙන උගේ පෙනුම හරිම සුබවාදී. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. ජයලත් තමයි දෙවිගේ ලකුණු 14 විතර. ඔවුන්ගේ මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු දෙවි හැකි පිටිකරුවව දවා ගන්නට නාලන්දය සමත් වුණා. තව ලකුණු 302ක් පිටුපසින් ඉන්නේ. මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්න පුළුවන්. තව එහෙමනම් යන්න නම් මොකද කරන්න ඕන කන්න? මම හිතන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට තියෙන ලේසි විදිය තමයි මම හිතන්නේ ලකුණු 203කට කලින් දවා ගන්න පුළුවන් නම් නාලන්ද කණ්ඩායම නැවත නාලන්ද කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ෆස්ට් ටාගට් එක වෙන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායමේ එක කියලා. හැබැයි මම හිතනවා මේ තරගයේ ඉදිරියට යනකොට ගොඩක් තීරණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පන්දු රැකීමත් එක්ක. මොකද උඩ පන්දු ලබා ගත්තොත් මම හිතනවා හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. උඩ පන්දු රැකීම සම්පූර්ණයෙන් සෑහීමකටපත් වෙනවද තාක්ෂා? කණ්ඩායම් දෙකම දිහා බැලුවම මම හිතන්නේ උඩ පන්දු 3ක් මේ වෙනකොට ගිලිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තනතිල්ලක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද මේක පිටිකරුවන්ට යෝග තනතිල්ලක් හින්දා
උඩ පන්දු රැගීම අනිවාර්යයි. මොකද පිතිකරුවේ දවා ගැනීමේ අවස්ථාව ටිකක් පන්දු වලට අසීරුයි. ඉතින් මම හිතනවා ඒක සෑහෙන තරඟයට බලපානවා. ඒ වගේම කණ්ඩායම කිව්වා වගේ නාලන්දට තියෙන අභියෝගය මුලින්ම ඒ කියන්නේ ආපහු බැට් නොකර පරාජයෙන් බේරීම සඳහා ලකුණු ලබා ගැනීම. හැබැයි මේ තනතිල්ල මම හිතන්නේ පිතිකරුවන්ට යෝගින්ත මම හිතන්නේ නාලන්ද පිතිකරුවන්ට ඒක ලොකු අභියෝගයක් වෙන එකක් නෑ. හොඳයි මේ තරගය ඒ කියන්නේ දින 3ක් පැවැත්වෙන තරගයක් ප්‍රතිඵලයක් කරා යනවනම් අපි කවුරුත් කැමති. ඒ කියන්නේ සිසු දේවල් එක්ක කල්පනා කරලා බැලුවම හොඳ ආදර්ශයක් මේ තිබෙන්නේ එක් කණ්ඩායමට කොහොමද වාසි සැලසුනේ කියන එක. අද දෙවන දිනේ සම්පූර්ණ වාසිය නාලන්දාපුරේ විද්‍යාලය කණ්ඩායම පූර්ණටත් විරත්නම් දුන් විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. ඊට පෙර ආතුව කියන්නේ ඊයේ දවසේ මුල් සැසිය ජයගත්තේ ආනන්දය, දෙවෙනි සැසිය නාලන්දය, දැන් තුන්වෙනි සැසිය ඊයේ ඒත් ආපහු ආනන්දය, දැන් අද උදේ කාල සැසිය අනිවාර්යෙන් නාලන්දය ජයග්‍රහණය කරා. මේක ඉතින් ඇත්තටම මේම තමයි දැන් වර්තමාන නූතන ක්‍රිකට් කලාවේ එක් සැසි කාල සැසි සහ එහෙම වෙන් කරගෙන බලන්නේ මම හිතන්නේ ඉතාම හොඳ දෙයක්. සහ ඊට පස්සේ මේ දෙදෙනාත් එක්ක කතා කළේ ඉතින් මොන වැඩ පැත්තක තියලා සියලු වැඩ පැත්තකින් තියලා අවසාන මහා තරගයට එන එක ජීවිතයේ එක කොටසක් බවට පත් වෙනවා. මේ දැන් ඔබේ කියන්නේ මං හැමෝට වෙන වැඩක් නැද්ද කියලා. ඇතරම මම හිතන්නේ අන්තිම අවුරුදු 6ක් විතර ගත්තම තරග 3ක් විතර ඉන්න බැරි වුණා. මොකද ජාතික කණ්ඩායමත් එක්කත් සහසාරවල හිටපු හින්දා. ඉතින් හැබැයි ලංකාවේ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ දවස් 3 එන එක හැමතිස්සෙම අනිවාර්යයි. ඉතින් මම ඒත් එක්කම මම පොඩ්ඩක් කැමති නෙතුලගේ ඉනිම ගැන කතා කරන්න කැලුම්. මම දැක්ක ලොකුම දේ තමයි නෙතුල මේ තරගයට එනකොට අසාර්ථක ආරම්භක පිතිකරුවෙක් හැටියට ආවේ මේ තරග වාරය තුලදී ලකුණු ලබාගෙන තිබුණේ නැහැ. ඒක අර්ධ ශතකයක් පමණයි ලබාගෙන තිබ්බේ. හැබැයි මට මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා දවසෙත් කතා කරමු ගන්න ඇස මම මේකේ ගහනවම තමයි කියලා. මොකද මම හිතනවා යාට අත්දැකීමකුත් වෙන්නේ නැති යා 23න් 15 SSC කණ්ඩායමත් නියෝජනය කරා. ඉතින් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ යා බැට් කරනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා ඒකත් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. හැබැයි මම ඉතිහාසයේ දැක්ක හොඳම ටෙම්පරමන්ට් එක තිබ්බ ඉනිං එක හැටියට තමයි මම මේක රේට් කරන්නේ. මොකද කිසිම කලබලයක් තිබ්බේ නැහැ. මානසික ඒකාග්‍රතාවය රඳවා ගත්ත මුළු ඉනිම පුරාවට. ඉතින් තාමත් අග්‍රගණ්‍ය ඉනිමක්. ශාන්ත මොකද කියන්නේ? හරි එයා කනෙක් කර වගකීම පිටිකරන බලන්නේ සම්පූර්ණ වගකීම ගත්තා කියන්න පුළුවන්. මොකද එයා වටා තමයි ක්‍රීඩා කරේ සහ ඩිවලොප් ඒක ඉනිම ඩිවලොප් කරපු විදිය. මුලින්ම කිසිම කලබල නැතුව අන්තිමේට තමයි යා රණ බෝල් වගේ ගත්තේ. ඉතින් හොඳ අනාගතයක් තියෙන පිතිකරුවෙක්. ඉතින් මම හිතන ආනන්ද නාලන්දේ තව බලාපොරොත්තුවක් බිහි වුණා වගේ අපිට කියනවා. නාලන්දේ වාර්තාව ආනන්දේ සතු කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් ඒ දෙපළටත් මම හිතන ආනන්ද දෙවිදුහල් වලට අතිශය ප්‍රීතිමත් සහ අභිමානනීය අවස්ථාවක්. මේක තමයි සිද්ධ විය යුත්තේ. මේ සුහදතාව තව තවත් තහවුරු කොට ඉහළට ඔසවා තැබීම. ඒ උත්කර්ෂය උපරිමයෙන් පැහැදිලි වෙනවා ආනන්ද මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. දැන් දිවාභෝජනයේ සතරගෙන අතර කරලා තියෙන්නේ. ඊටමත තීරණාත්මක කාලසතිය එළබෙනවා මේ දිවාභෝජනයේ සහ තේපානේ අතරතුර කාලය. දෙපිලටම අතිශය වැදගත්. අපි බලමු ඒ කාලසෙස්සේ කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ කියලා. නාලන්දා කණ්ඩායම තමයි පන්දුට පහර දෙමින් සිටින ලකුණු 51ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක විකට්ටුවකට ලකුණු 354ට ඉතුරු වශයෙන් අපි බලමු. Thank you.
we present your future. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ආනන්දේ ද චේම්බර් එක ළඟ. මෙතන ඉන්නවා මාත් එක්ක භාෂණ විජේකෝන් මේ ඕගනයිසින් කමිටි එකේ ගොඩාක් වැඩ කරන අතරේ හරිම කාර්යබහුල වෙලාවක මම සම්බන්ධ කරගත්තේ. භාෂණ මම හරියටම ඉන්නේ මෙතන ස්කෝර් බෝඩ් එකට ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ. මෙතන ඇත්තට මොනවද වෙන්නේ? කට්ටිය ආවොත් කොහොමද එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්? right. මුලින්ම 96 Battle of the Maroons එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙතන ඉන්නේ ආනන්ද Maroons ටෙන්ට් එකේ. ඔයාට පිටිපස්සෙන් පේනවා එම් මැරීනා එක. ඒත් එක මේ පැත්තෙන් පේනවා දි චේම්බර් AC එන්ක්ලෝෂර් එක. අපි මේ 20th year එක තියෙන පරණම ටෙන්ට් එක. ඒ වගේම ගොඩක් ආටිස්ලා එනවා මේ දවස් තුනේම ප්ලේ කරන්න. චිම්ටි, ස්මෝකියෝ, BNS, එතකොට දිනේෂ් කයිස චේම්බර් එකේ වෙනම ආටිස්ලා සෙට් එකක් ප්ලේ කරනවා. අපි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා බිග් මැච් එක බලන්න එන ක්‍රවුඩ් එකට. නියමයි. දැන් කවුරු හරි අහුවොත් තාමත් මේ වෙලාවේ මෙතනට එනවනම් ඉස්සරහ දවස්වලදී කොහොමද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් වාගේ අද තියෙන දේවල්නේ ඉතිරි දවස් දෙක කොහොමද? අනිවාර්යයෙන්ම ආනන්ද මරූන්ස් එකට එනි ටයිම් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ගේට් එකේ ටිකට්ස් තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. අපේ මර්චන්ඩයිස් තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවක අපේ සෝෂල් මීඩියා channels ගොඩක් ඇක්ටිව්. ඕනම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා through හොයාගන්න පුළුවන්. අපේ හොට්ලයින් එකට රීච් කරන්න පුළුවන්. හැම නිකන් ආනන්ද මරූන්ස් කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාලට ඕන දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉදිරි දවස් දෙක තුනේ එනවනම්. Thank you very much භාෂණ. හොඳයි ඉතින් තාමත් ඔබ ආනන්ද නාලන්ද Battle of the Maroons මේ 96 වෙනි අත්දැකීම විඳින්න තවමත් හිත ඉන්නවනම් හිත ඉන්න එපා. දැම්ම මෙන්න ආනන්ද නම් ද චේම්බර් එක ළඟට එන්න අමතක කරන්න එපා. මම දැන් ඉන්නේ නාලන්ද Maroons එක ළඟ. Maroons එකේ චෑමන් ඉන්නවා මාත් එක්ක තිසර පෙරේරා. මම තිසර පෙරේරා කියපු ගමන් හිතුවේ අපි දන්න ක්‍රිකටද කියලා. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඒ ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් තිසර කොහමද 96th Battle of the Maroons මේ කොහමද නාලන්ද පැත්තෙන් දෙන සපෝට් එක? ඔව් නාලන්ද Maroons එක හොඳ වැඩසටහනක් ක්ලාස් එක කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම අපි හැමෝටම ඉන්වයිට් කරනවා නාලන්ද Maroons එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න කියලා. අද ඉඳලා ඉස්සරහට තව දවස් 3ක් සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු දවස පුරාම ලොකු ආටිස්ට් ලයින් අප් එකක් එක්ක ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ DJස්ලත් එක්ක ෆේමස්ම බ්‍රෑන්ඩ්ස්ුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ෆුඩ් ස්ටෝල්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඇතුලේ ෆුඩ් ලවර්ස්ලටත් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න දවස් 3ක්ම තියෙනවා වැදගත්ම දේ තමයි වන් ඩේ එක මේ සැරේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ආනන්ද නාලන්ද බිග් මැච් එකේ වන් ඩේ එකක් ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මාර්තු 7 වෙනිදා සෙනසුරාදා මේ දවස් 4ම පැකේජ් එකක් තියෙනවා අපි ඉෂුව කළ නාලන්ද Maroons එකෙන් මේ දවස් 4ටම රුපියල් 40000ක් විතරයි වෙන්නේ අන්ලිමිටඩ් බෙවරේජස් උත් එක්ක ඒකත් ෆොරින් හරි අපි එහෙනම් කියමු හරියටම නාලන්ද Maroons ගේට් එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා නාලන්ද Maroons ගේට් එක හොයාගන්න හරිම ලේසි SSC ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හැමෝම දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එන්ට්‍රන්ස් එක ඒකට කලින් තියෙන පළවෙනිම ගේට් එක නාලන්ද Maroons
අපි අවුරුදු 13ක් තිස්සේ මෙතන ඉන්නවා. නාලන්ද මැරුන්ස් ෆෑන්ස්ලා හැමෝම මේ ගේට් එක හොඳට අඳුරනවා. ඕකේ එහෙනම් ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. thank you very much තිසර අපි දෙක කතා කරන්න එකතු වුණාට. එහෙනම් ඔන්න හොඳ නාලන්දීන් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් නාලන්දට ආදරය කරන කෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ. නාලන්ද හිටපු ක්‍රිකටර්ස්ලා එහෙම අපි දන්නවා මහේල ජයවර්ධන එහෙම. ඉතින් ඒ වගේ ඒ හැමෝටම කැමති අයටත් එන්න පුළුවන් මේ පැත්තට. මෙතන ගේට් එකට આવුත් ටිකට්ස් ගන්න පුළුවන් නේ. රයිට් එහෙනම් එන්න මේ වෙලාවේ පපරේ බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය ඉක්මනට එන්න නාලන්ද මැරෝන්ස් එකට. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ස්වර්ණමය යුගය ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්නම බැරි නාමයක්. අපේ රටේ ක්‍රිකට් කළමනාකාරීත්වයට ඒ වගේම අපේ රටේ තේරීම් කමිටු ගැන කතා කරද්දී ඒ වගේම අපි ක්ලබ් මැචස් ගැන කතා කරද්දී මේ හැම දෙයකදීම අපිට ඉහළින්ම කියවෙන නාමයක් ජයන්ත සෙල්වරාජ මහත්මයා. අද අපිට නාලන්දේ මැරෝන්ස් එකේදී හම්බ වෙනවා මෙතන. ඉතින් මම කැමතියි එතුමන්ගෙන් දැනගන්න මේ පාසල් ක්‍රිකට් මේ විදිහට මේ ආකාරයට ඉතාම උත්කර්ෂවත් පැවැත්වීම ගැන ඔබතුමා ආදි නාලන්දියෙක් විදිහට සහ ක්‍රිකට් ගැන අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් විදිහට කොහොමද දැනෙන්නේ? ඇත්තම ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉස්ලාම ශ්‍රී ලංකාවල තියෙන පහ බොටනිකල් ගාඩන්ස් වල ඇත්තම ඉතිහාසයක් තියෙන තරගාවලියක්. මෙතන වැදගත්කම තියෙන මේ තරග වැඩිීමේදී මේ ස්කූල් දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. අපි දකින්න හුඟක් වෙලාවට බොහොම මේ දැනට ඉන්න ඉස්කෝලේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ ඒ වගේම ආදි නාලන්දියෝ දෙක ආදි ආනන්දියෝත් එක්ක වෙලා තමයි මේක මේ සුළු සංග්‍රහ පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ බැඳීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි දකින්න හුඟක් වෙලාවට දැන් මේ පාසල් ගත්තාම නොඑක් පිට මේ තරඟ තුලදී නොඑක් කටදබරයක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. නමුත් අපි අපිට ඇති කරන්නට ඕනේ මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ඇත්තෙම අපි මේ තරඟාවලියල් මොකද අපේ මේ දැන් මේ ටෙන්ට් එක ගත්තොත් අපේ මේකේ ආනන්දිය නාලන්දිය ඉන්නවා මේකේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් ටෙන්ට් ගත්තාම ඒ ආකාරයට තමයි මේ ආනන්දිය නාලන්දිය විසිරලා ඉන්නේ. මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තෙන්ම ආඩම්බර වෙනවා ආදි නාලන්දිය කැටියට. මොකද නාලන්දියට මම අවුරුදු 4ක් ක්‍රීඩා කරා 68 ඉඳලා 71 වෙනකල්. ඒ කාලේ මම අහලා තියෙනවා අපේ මගේ කෝච්ලා තමයි ජෙරි ගුණරත්න ඒ වගේම සැල්ලි ජයසිංහ වගේ අය. මට සැල්ලි ජයසිංහ මගේ කෝච් කියලා තියෙනවා. ඔය ඉස්ලාම එයා සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා ආනන්ද වික් මැච් එක. එයාට මතකයේ හැටියට එයා කිව්වා ඒක ඉස්ලාම සෙල්ලම් කරේ ගම්පා බොටනිකල් ගාඩන්ස් කියලා. ඉතින් මේක ඉතාම හොඳ ඉතිහාසයක් තියෙන තරගාවලියක්. මේ මම හිතන්නේ මේ ඉතිහාසය තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉදිරියටත් මේ සෑම සුලෝහිත සංග්‍රහයම එකට එකමුතුව. මොකද දැන් මම එක දෙයක් කිව්වොත් දැනට සිදුවන අපි ඉස්සර කාලේ මැච් එක ඉවරෙච්චාම 3 cheers කියනවා. හිපි ආනන්දේ මැච් එක ඉවරෙච්චාම අපි නාලන්දේ ආනන්දේ රූම් එකට ගිහලා කියනවා 3 cheers for ආනන්ද හිපි පුරේ කියලා. දැන් ඒ දේවල් ගිලිලා තියෙනවා. ඕවෙන් තමයි අපි බැඳීම ඇතිවන්නේ. මේක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න හොඳම අවස්ථාවක් ඉදීකින්ද මම හිතනවා. ඉතාලම අගය කරන මේ සුලෝහිත සංග්‍රහය. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් view plus සහ thepapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports.
Live the action. Feel the excitement. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialogue TV. Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the racecourse ground on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare on Dialogue Television, Dialogue View Plus and thepapare.com. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. papare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Just a little bit of... පිටිපත්දුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on the Papare on Dialogue TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව The Papare. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Epic rivalries reignited. The Big Match season is here.
iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ද පපරේ නාලිකා අංක 1 ඩයලොග් ප්ලේ සහ ද පපරේ.com ඔස්සේ නරඹන්න. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. the papare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. the papare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. the papare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. A very good afternoon and a warm welcome to the beautiful SSC. We are here for the 96th Battle of the Maroons. It's Ananda versus Nalanda. And we are live at the SSC. And let's bring you up to date as to where the game is at the moment. Ananda declared after they started off on a very strong footing, 353 for 8. A record for young Edrimana, 165. Support from Pereira and Jayaratna. And 353 for 8. But Nalanda, a very spirited reply. 51 for 1 at lunch. They're still a long way behind, but showing plenty of promise. Dinwara on 24 and Vijayaratna on 12. The batters at the wicket for Nalanda. And as I said, 302 runs behind. And 353 for 8 declared is what Ananda has made. Right, we're going to see the umpires coming out. And we should have the Ananda team coming out as well. As I say, a very good afternoon to Dimantha. Very good afternoon to you, Sir Roshana Besinga. Good to be back. We've seen Ananda boys taking the field as the two batsmen walking alongside. Right, the not out batters of Nalanda, they come out. Well, we do have the usual huddle these days. This
is a new thing, but it's very, very popular. Not just amongst schoolboys, but amongst everyone playing the game. So Dinwara 24 and Vijayaratna 12 should be making their way to the middle. In fact, they're already in the middle, waiting for the Ananda team to come out. So Nimanta, how do you see this? How do you see this session? What do you think Ananda need to do here? Well, first things first, Roshan, they have to be very disciplined in their fielding. We saw 2 drop catches in the first session, and at a time like this, if they are looking for a result, they have to be very disciplined in their fielding. They need to take those chances, and Nalanda 1 wicket down, but they show a lot of commitment to what they do. They won't put runs on the board. I don't think that they're looking at a result, but at least come closer to the score that Ananda posted. Yeah, this session is going to be quite crucial. This is Santul Vijayaratna, 12 not out. He's consumed a lot of time, 53 balls, just 1-4. So the approach will be of great interest. By contrast, Ranmit Dinwara, he's been a little bit more aggressive. Average, the strike rate close to 70. And right, Himira Kudagama just bowled the solitary over for 1 run. It is not Kudagama, it is, I've been told it's Sharaka Jayaratna, the left-arm spinner, that's going to come on. Yes, it's Jayaratna. He's going to bowl the first over after lunch, short leg, slip in. And straight away, has he found the edge? They are excited or easy bowled, I don't know. The batter is holding his ground. Umpire hasn't said anything. They're going to have a chat. Let's see. The batter is still not walking. They're having a chat. Now, there seems to be a confusion. Ananda fielders are celebrating. But, oh, all right. He's gone upstairs. Let's see. What do you say, Nimanta? What is your take? Just give me the front foot first, please. Okay, it's a fair delivery. Go for the bold decision. Go for the bold decision. Yeah, I'm satisfied. It's bold. Yes. Just focus the lights, please. Yeah, it's out. It's out. That is a brilliant start for Ananda. Absolutely dream delivery from Jayaratna. If you saw that, I think it's worth taking another look. And it's a drag for Vijayaratna, just dragging himself. Santul Vijayaratna out for 12 and Nalanda 51 for 2. That's a very beautifully bowled shot of Jayaratna drawing the first blood for Ananda College after lunch. Just sneaking the bails off. Misfield. I think you spoke about the sharpness that is required in the fielding. That was lacking. But I still feel that Jayaratna wouldn't mind the batter coming back for the second because he has a chance to bowl to the new batter. Another look. Let's see. Gets close to the stumps. High action. And brilliantly bowled. Just played inside the line. Turn. Bit of bounce. And the bail is flicked.
Interestingly, we have started to see some spin in the SSC wicket after lunch. We saw a decent spin. Nemiduak Meemana is the new man in 7 matches. 43 is his highest score at the age of 17. A young lad, have another year or two to play for his college. You can hear the wicket keeper. Very chatty. That's not the line to bowl. He would rather bowl outside the off stump, Nimanta, because it's that line that really got the off stump, off bail clipped. Especially to the left hand, I should be bowling out, trying to turn into the wicket. That's what Sharad Rayaratne should be doing, or at least thinking to do. Not towards the leg side where the batsman can flick it and get some runs. Right, so all eyes on this young lad, Dinuara, 24 of 35. They've got a slip in. They got a man at short leg. I like that the field at short extra cover on the drive. That's the captain. That is Kitma Vidana Patirana, who is fielding at short extra cover. Round the wicket. Tall. No, I think he needs. That's an. Was he? Did he call it a no ball or what? Was it a no ball? Not so sure. I don't think so. But I hope. I mean, it's a cardinal sin. You can't, as a spinner. That's a look at the close field. That's not the line. That's not the length. And that is poor bowling. That is really poor bowling. Definitely. We just spoke about it. Let's look at that. Very well put away. Found the gap and races down, finding the bounty there. Let's straight to the captain. $58 for 2. Sambat Bank. We present your future. Right, 58 for 2. 96th Battle of the Maroons. What a wonderful contest it has been. It's had so much of history, records, and just like what we saw with young Idriman making that magnificent 165 he got. And that's a new record in an Ananda Nalanda game. And Vidana Patirana continues. So there's going to be spin, Nimanta, from both ends. And I can see why. Because it is giving the spinners something to work with. It's definitely going to be an exciting encounter. I just took a little walk during the lunch break. Quite a bit of crowd walking in to SSC. Big appeal. Umpire is not convinced. Kitma thought it was a plum. Let's look at that replay. That's way outside the off stump, I believe. Kitma Vidana Patirana, the skipper. 1 wicket. He took the first wicket
in the Nalanda innings. Like the line to the left-hander, teasing. Nice loop. Bowling just outside the off stump. Well bowled. Very well bowled. Hasn't really found too much of purchase in line with the stumps. Well, in line with the stumps, not much, but you just go outside the stumps, yes, they find something. 59 for 2. Sampath Bank. We present your future. Cricket match fun. Prima Kottumi Tiyanakam. Prima Kottumi. Fun tamai. Nalanda College 59 runs for the loss of 2 wickets. Santul Vijay Ratna is the last man to go. Of the very first ball after lunch, Sharad Jairatna doing the damage. He'll continue to bowl with the slip and the man under the lid at short leg. Also a man on the drive at short extra cover. That's the field. But he needs to be tight with his line. He needs to be probing around that off stump, not short and wide. That's more like it. That is the line you want to bowl. Just keep probing around, and then I think this is a good move by the Ananda batters, where they're bringing on the left-hander Akmi Mana to face the left arm spinner. And tell me, Nimanta, few empty seats. This is not like an Ananda Nalanda. Generally, these seats are all taken up by this time. Well, we're just coming after lunch, and like I said, I took a little walk during lunch. There's quite a bit of people walking in, and we'll see the stands full maybe in about an hour or so. Well, because this game is a game that the fans have always turned up. It's a game where they got big numbers, really huge numbers. Not great bowling. Seem to be just dragging it a little bit too short and the wrong line. But Ananda Nalanda, my goodness, you get proper crowds for that. So I was a bit surprised to see some empty seats, but nothing empty there. I'll tell you, they seem to be enjoying themselves. All of them. It is a moment, it's an occasion. Poor bowling, really poor bowling. That's too much of width. I think Sharad Jairatna doesn't seem to find his line yet. Balls one towards your stump. That's the Jetua T2 that we are looking at. Euro Motors is the authorized distributor. You get 50,000 rupees if you hit the ball to one of these Jetuas in the ground. But I thought you were saying you were trying to pull somebody's leg. Well bowled. Or were you serious? Is that the offer? The offer is not the car, obviously, but yes, 50,000 rupees if a batsman hits to one of those jeeps placed in the grounds. I hope they got a good insurance policy. That is better. That is much better. 62 for 2. Sampath Bank. We present your future. That's the other Jetua. We see that's just below us at the Vidya Mavata side screen. Now we do a pre-show here. So you're sure you got to hit it with the bat, right?
You can't maybe throw a ball at that? That's not what I was told, Roshan, unfortunately. Good bowling. He's not someone who tends to loop it too much, tends to push it through a bit. But what I'm impressed with Vidana Patirana is he's got very good control as an off spinner. Oh, now did that touch? Yes, I think yes. Now I'm not happy with the reaction of the batter. I'll tell you why. You need to look at it again. Why did he look surprised? Because he walked. As soon as that was taken, he walked. Now keep an eye on the batter. He's playing here, right? He's seen the catch taken. Now see what he does. He's walking. And now why are you surprised when the decision is given? You don't have to walk. You can hold your ground. Whatever he may say, he gave the impression that he was walking. He's out for 30. Nalanda now in trouble, 62 for 3. Kitma Vidana Patirana, the captain, doing the damage. He couldn't score much with the bat this time, but doing his job with the ball. There's more energy in your voice. What's the secret? Anything good that you had for lunch, or what's going on? Oh. The lunch and definitely the advices that you gave me yesterday. I thought it's more the wickets here. Absolutely, that's. So you're getting excited with the wickets. I mean, there's no argument there. We were talking about a result, and we can see that slowly happening. 2 more wickets before tea, if possible. That will be great. Well, Ananda will be wanting more, for sure. But yeah, I agree with you. If they can push Nalanda back, they can create pressure. At the moment, Nalanda definitely under pressure now. This is where Kitma's captaincy will come into play, and see how he creates that pressure. Now, like the field, he's got them in good places. They've got a slip in, a leg slip, and the forward short leg. And the other thing about him is he's not over-attacking. And he's a young man who's played for Sri Lanka at under 17 and under 19. Just played in the recent Asia Cup. Absolutely, he's a talented young man. 2 years back, his first big match, he scored 90 runs. Osinda Pamudita is the new man in. Very well bowled, Kitma. Let's look at the stats. 101 is his best score in the season. Now this is going to be a good contest, and Ananda seemed to understand what to do here. And they got a very vocal wicketkeeper, that guy. Now, I don't think that's out. No, I don't think so. That's only excitement. These are experienced umpires. 62 for 3. Sambat Bank. We present your future. Now, Nalanda College trail by 291 runs, 2 quick wickets. Both the set batsmen are back in the pavilion, and Ananda bowlers should be looking to capitalize from this opportunity they have.
They have to keep attacking. Sharad Jayaratne has to find his... Very well bowled this time. That is the line that he should be looking for. Not a little wide. Not into the batsman. This is good bowling by Sharad Jayaratne. He should be putting pressure on the batsmen, keep them on their feet, not giving them much room so that they can go out, play some shots. He's settling in much better now. Now that can happen because you see Kitma bowling well at the other end, and that will also encourage you to try and look for those areas. He knows what areas to bowl, and this is a critical phase. See, what Ananda should not let happen is to let these two get out of jail, where the pressure gets released. That's what they should try and maintain. Way too wide. And that's punished. Raises down to the boundary. Down fine leg. You just spoke about it. And there you go. That is a poor delivery. That is really a poor delivery. You are waiting and not knowing where your next run is going to come from because you've been probed, and then you find that gift. You need to bowl outside the stumps. I don't mind Jayaratne getting close to the stumps as he delivers, but his trajectory should be outside the stumps. Same line once again. I think the length was better near Nimanta, but the line is bad. You need to land it outside the off stump. Then you'll have the short leg coming into play. Absolutely. That's the over. 67 for 3. Sampath Bank. We present your future. That's the story. 67 for the loss of 3 wickets. Nalanda College. Roshan, do you think the bowlers are helping this batsman here? It's not that straightforward, to be honest. Now, 2 bad deliveries. The previous one by the left arm spinner put away for 4, and Kitma now bowling another short delivery. See what this does to a batter. I'm sure people watching who's played at the highest level will agree. It relaxes you because you're struggling to find your runs. You're being bombarded with good deliveries. You got to be only pushing forward. You're conscious of the fielders round the bat, and then you suddenly get a gift. So it will relax you. So that's the reason why we talk about pressure. You need to maintain that pressure. You need to try and invite, you need to try and get these batters, if you're a bowler, to do something. To make them maybe manufacture a shot to look for runs. But in this case, you don't need to. You're getting freebies now. 2 in 2 overs. Absolutely. Not the best from the skipper. Too short. They'll get some runs there. Kitma had been quite okay up until this over.
and suddenly started bowling a little too short. Let's look at that. I'll give it to, I mean, I wouldn't mind if the batter makes something out of a delivery by maybe running down the pitch, playing a good shot. But instead, what he's doing is he's kind of feeding himself on some rather ordinary bowling. So 3 balls have suddenly realized 10 runs. Now that is the line you would want Hitman to bowl. Oh, now is that taken? No, not yet. Not. Good effort. A single. 74 for 3. Sampath Bank. We present your future. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. ආනන්දය තව ලකුණු 279ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. දිනුවර අතරම ලකුණු 30ක් ඔහු ලබා ගත්තා. ඔහුට එරෙහිව තුන් තීන්දුව පිළිබඳව එච්චර පැහැදීමක් ඔහු පෙන්වු කරේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් නාලන්දය තවත් 279ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. චමුදිත සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කැලෝ. ජයරත්න පන්දු යවන්න. දැන් ආනන්ද කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කඩළු තොරක් මේ වෙනට දවාගෙන තිබෙන්නේ. පීඩනය පැහැදිලිවම නාලන්දේ දෙසට වැඩි යමක් දෝලණය වී තිබෙන්නේ. තියුණු දංකේවීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් බලන්න යම් ප්‍රමාණයක සුළු දංකේවීමක් තියෙන එක තමයි භයානක. ඒ කියන්නේ ලොකු දංකේවීමක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි එකක් කල්පනා කරන්න පුළුවන්. අර ජයරත්නගේ පන්දු යැවීම තුළ පන්දු 6 හොඳින් සැලසුම් කරනවා. ඉතා හොඳ පාලනයක් අර අනවශ්‍ය විදියට පීඩනයක් දෙන්නේ නැහැ. පිටිකරුවා හොඳින් කියවීම ජයරත්නගේ හොඳයි. ලකුණක් ලබා ගන්න බෑ. ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකයි. සහ දැන් අර ඒ වගේම කිත්ම අනෙක් අන්තයෙන් ලබා දෙන සහයෝගය පන්දුයමේ සුසංයෝජනය ඔස්සේ ඔහුට අර ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට ලකුණු ලබා ගන්න බැරි වුණත් පන්දුයවන්නෙක් විදිහට කණ්ඩායම ලබා දෙන දායකත්වය ප්‍රශංසනීයයි. අවශ්‍ය කඩළු දෙකක් ඔහු ලබා ගත්තා. මේ පන්දු පිටිය ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් පිටින් දෙසින් හොඳ ආවරණයක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් තරමක් කවර්ස් ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් මිඩ් ඔෆ් පීඩන එකම මාවතක නායකයා ඔසද පමුදිත වෙතට ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් හරි හැටි පිත්තේ වැදුන්නේ නැහැ. පූර්ණ මුහුණතේ ස්වීට් ස්පොට් එක තමයි ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වදී කියලා. නමුත් එහෙම වුණේ නැහැ. ජයරත්න ඔහුගේ අවසාන පන්දු. එම තමයි කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරලා ඒ පන්දුව මොකද හොඳින් පන්දු යන ක්‍රීඩකයාගේ පන්දු ඕරය මගහැර ගන්නටයි අවශ්‍ය. ඕවරයක් අවසන් ඕවර 26යි. ලකුණු 74යි විකට් 3යි නාලන්දය. Sampath Bank. We present your future. Smack Trolley Ceylon අපින් ඔබට අපේම කාට. කිත්ම නායකයා යලිත් වරක් පන්දු යැම සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ. ඔහු තමයි විකට් දෙකක් අත් කරගත්තේ.
ලකුණු 15කට ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක් විධාන පතිරණ හොඳ අනාගතයක් දිදුලන අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ලකුණක් ලබා ගන්න බෑ. පන්දු රකින්නන් හොඳට සැලසුම් කළා යොදලා තියෙන ලකුණක් ලබා ගත්තා මම හිතන්නේ. 75යිද. සහ ඒ වගේම කැලුම්බර ඒ වගේ ක්‍රීඩකෙක් කණ්ඩායමකට සිටින එකේ වැදගත්කම අපිට මේ දක්වා බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් මේ වගේ මට්ටමේ තරගයකට ගන්නවා කියන්නේ එතන පැහැදිලි අපි කියන අර පාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පිටිකරන කණ්ඩායමෙත් එතකොට යම්කිසි මානසික බලපෑමක් තියෙනවා, පීඩනයක් තියෙනවා. මෝ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔව්. විකට් නිරාවරණය කොට පහර එල්ල කිරීමට ගිය නමුත් පන්දුව වෙන මාවත හරි හැටි නිර්ණය කරේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රතිඵලය. කෙසේ වුණත් හානියක් වුණේ නැහැ පිටිකරුගේ පැත්තේ වාසනාව. අර දැන් SSC තනතිරුව පිට වැදුන්නේ නැහැ. තාහුන දඟ කැවීමක්. දැන් තනතිරුවෙන් යම් පණිවිඩයක් යන්න උත්සාහ කරනවා. මේ පතිතේ ඉතා වැදගත්. මේ ඉතිහාසය තුළ ආනන්දයට ආනන්දනීය ඉතිහාසයක් තිබෙන්නේ 12යි 7යි. මේ ඉතිහාසය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. නීත වශයෙන්. තරග 95යි. ආනන්දය 12ක් දෙන්න තියෙනවා. නාලන්දය තරග 7යි. 76ක්ම ජයප්‍රදුම් රහිතව නිමාවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් අර දෙදින තරග රටාවෙන් පස්සේ තුන් දින තරග රටාවේ තමයි මේ තරගාවලිය යන්නේ. බොහෝ විට ඉතා ඉක්මනින් තරග ප්‍රතිඵලයක් ඉදිරියට නැත්නම් මේ වර්ෂය වුණත් පුළුවන්. තාම පුළුවන්. මේ තරගය ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා නම් නාලන්දයට සිද්ධ වී තිබෙන්නේ කෙසේව තමගේ විකට් රැක ගන්න ලකුණු 75යි විකට් 3යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Sambat Bank. We present your future. ජයරත්න යළිත් වරක් පන්දුවේ සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රේක්ෂකයින් ඉතා හොඳින් අර තරගයේ නරඹනවට වඩා ආගිය තොරතුරු නම් කොච්චර කතා කරන්න ඇද්ද? ඔව් බොහෝ දෙනෙක්ට ඇත්තම කාලයකට පස්සේ හමුවන්නේ එකිනෙකාගේ පන්තියේ මිත්‍රයින්. සමහරලාට දෙවිදුහලේ තමයි එකම කාලේ ඉඳලා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම කීප දෙනෙක් මුණ ගැහුණා. එහෙම අය මේ බොහෝ වෙලාවට මෙතෙන්දී ආපහු හමු වෙලා තියෙන්නේ වසර ගණනාවකට පස්සේ. ඉතින් වසරකට වරක් වාර්ෂිකව හමු වෙන හමුව ඔවුන් කිසිසේත් මග අරින්නේ නැහැ, අමතක කරන්නේ නැහැ. ඊට සහභාගී වෙනවාමයි ආත්මයෙන්ම ඇවිත් මම හිතන්නේ ඒක ඔවුන්ගේ ජීවිතය නැවත අලුත් කරගන්නට පරණ මතකත් එක්ක අලුත් කරගන්නට හොඳම අවස්ථාවක්. නීත වශයෙන් කොහෙද යන්නේ? අර ඒකත් වෙනම කතා බහක්. අමතකයි තරගයක් තියෙනවා කියලා. තරමක් පායිනට බරයි. හැම දෙයක්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කිව්වම තියෙනවා. නැටුම්ද, ගැයුම්ද, කතාබහද මොනවද? දෙයක් නෑ මේ කාලෙට ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්ති මට්ටමේ සංගීත කණ්ඩායම් වලටත් බොහොම වැඩ. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ දවස් 3ේම ඉල්ලීමක් කරනවා. පිටේ නම් වැදුන්නේ. දවස් 3ේම ඔවුන් මේ තිබෙන විවිධ ටෙන්ස් වල විවිධ මණ්ඩප වල වෙන් වශයෙන් වෙන් කරගෙන ඇවිත් ඔවුන් සංගීතය සපයනවා, ගීත ගායනා කරනවා. ඒක විශේෂ අවස්ථාවක්. ආනන්ද නාලන්ද මහා තරගයේ පමණක් නොවේ දෙවිදුහල් අතර පැවැත්වෙන මහා සංග්‍රාම සියල්ලක්ම පහයි මේ විදියයි දැන් වර්තමානයේ. සමහර අවස්ථාවලදී හිතන දෙයක් තමයි මේ
මේ ගීත කියලා ගීත ටික ඉවර වෙයිද කියලා. ගීත ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ගීත සේරම ඉවර වෙයිද කියලා. මොකද මේ පැත්තෙන් ඒ ගීතේම අනිත් පැත්තේ මේ මණ්ඩපයේත් ඇහෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකක් කියන සංගීත කණ්ඩායම් දෙකක් නිසා. 75 විකට් 3යි. අක්මිමන 9යි. පමුදිත 7යි. කියන්නේ තාම උන්ට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ ටිකක් මම හිතන්නේ තේපානේත් එක් ක්‍රීඩා කිරීමේ අරමුණ තිබෙන්නේ. ලකුණු ප්‍රෙස් කරගත යුතුයි හැබැයි. ඉවර පිටිනට බරයි පසු පාදයට යොමු වන්නේ. පන්දුවේ ගමන් මග වේගවත් දීපෙක්ස් රකවර්ස් දෙසින් ලකුණු 4ක්. අවශ්‍ය ස්ථානගත කිරීමක්. සෑහෙන වෙලාවක් බලා සිටියා මේ පන්දු වෙන තෙක්. දැන් ලකුණු 79 විකට් 3යි ඕවර් එක අවසන්. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Sampath Bank. We present your future. නාලන්ද විද්‍යාලය මේ තරගමාලාව තුළ 2025-26 කාල සීමාව තුළ තරගමාලාවේ පැමිණි ගමන් මග තර්ස්ටේට එරෙහිව පළමු ඉනිමේ ජයක් ඉන් අනතුරුව ශාන්ත පීතර් විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමු ඉනිමේ පරාජයක් ඩී සේනානායක ඒ වගේම වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයට එරෙහිව මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිවත් අර ඔවුන්ට අවශ්‍ය රීත්මය සොයා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ නාලන්ද විද්‍යාලයට. අවසන් වරට සහභාගී වෙච්ච ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සමග තරගයෙන් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමවට පත් වුණේ. තරග රැසකින් පරාජයට පත් වෙලා තිබෙනවා. නුවන් සොයිසාගෙන් විමසිය යුතුයි ඇයි කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳ පන්දුවක් ආපහු ඉදිරිපාදෙන් ක්‍රීඩා කරන මේ කිත්ම විධාන පතරේන පන්දු යවන්න. පමුදිත ඒ කියන්නේ පන්දු යවන්නේ කෙටියට ඔහු විකට් 4කුත් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ තාම ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා විශේෂයෙන් තුන් ඉරියව්වේ කැපිපෙන ක්‍රීඩකෙක් හැටියට යමක් කරන්න. දැන් පිටෙන් යමක් කරන්න උට අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා. සෑහෙන හොඳ විශ්වාසයක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. අර තරගයක් තුළ ඉතා හොඳයි. තරගයක් තුළ අන්තිම වෙනකන් අතාරින්න සූදානම් නැහැ කිත්ම. ශරීර භාෂණයත් එක්කම කියන්න පුළුවන් තරගයේ තුලම පෙරලියක් කරන්න තමයි කොයි වෙලාවෙත් බලන්නේ. විකට්ටුවටමයි තාර්ජනය එල්ල කරන්නේ විකට් පන්දු යවන්නේ. පිටිකරු අතින් යම්කිසි වරදක් සිදු කර ගැනීමේ කාර්යමුණක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පන්දුව තීරණාත්මකයි කියලා මට හිතෙනවා. පසුපාදයට යනවා. තාක්ෂණය හොඳයි පිටිකරුගේ. පසුපාදයේ සහ ඉදිරිපාදයේ මේ දෙපා නොයසනම් මේ තාක්ෂණය මම හිතන්නේ අතිශයින්ම වැදගත් පිටිකරුවෙකුට. හරියටම එක එක්කෙනාගේ විදි වෙනස්. හැබැයි නමුත් ඊතර වෙලාවක් එනවා ඕනෑම පන්දුවකට පහරවල් 5ක් තමන් ගාව තියෙනවා. 5ක්වත් අඩු ගානේ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. ඕරයක් අවසන් ලකුණු 79 විකට් 3යි. Sampath Bank. We present your future. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට ලකුණු 274ක් තවමත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ පිටුපසින් කඳුළු 7ක් අතැතිව මේ සම්බන්ධතාවය දැන් ටිකක් දිග සම්බන්ධතාවයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට ඕන උත්සාහ කරාවි. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම දැන් හොඳින් පන්දුව පේනවා. දඟ කැවීම හොඳින් කියවා ගන්නවා. පීඩනයක් තිබුණත් ඒ පීඩනය හොඳින් දරාගෙන යන්න ඉස්සරහට. යතර වාරේ ජයරත්න. තා හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු පන්දුවක් තමයි පසුපාදයට ගියේ. කොමුණත් ඔබ කිව් පරිද්දට දෙදෙනාම අක්මිමන පන්දු 28කට මුණ දීලා තියෙනවා. පමුදිත පන්දු 26කට. ඔව් තැන්පත් වෙන්න කාලේ හරි. මේ දැන් ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කළ යුතුයි. පාද චලනය
තමයි ප්‍රශ්නේ එකම ස්ථානයේ සිට ආරක්ෂිත පාරක් එල්ල කරේ ඉදිරි පාදයෙන්. ඒවර ඉක්ුත් පන්දුවම තමයි ඒ වගේම පන්දුවක් පතිත වුණේ එකම ස්ථානයට. නමුත් පිට වැදුන්නේ නැහැ. යම්කිසි පීඩනයක් පිටිකරුට. පියවරක් ඉදිරියට. එළියට ඇවිත් ලොෆ්ට් කිරීම බැරිම තැන සාමාන්‍ය පිටිකරුවන් එහෙම කරන පීඩනය ලිහිල් කිරීම සඳහා 6 පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6යි. අක්මීමනගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඔහු පන්දු යවන්න අහුට හිරීව එල්ල කළ තාචනයට අභියෝගයට ඔහු මුහුණ දුන්නේ. ඔහුට 6 පහරකින්. මෙන්න පහර අපිට බැලිය හැකි බොහෝ දුරට. දැන් ඊළඟට ලබා ගන්න ආගමනය ඊළඟ පන්දුව තීරණාත්මකයි. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි අක්මීමන මොලේ කල්පනා කරන්න ඕන. ඔව්. කවුරුත් 6 පහරක් එල්ල කරලා පස්සේ ඊළඟ පන්දුව අපේ ජාතික මට්ටමේ සිට සියලු දෙනා. හොඳයි. අන්න හරි. මූලික දේවල් මූලික අභ්‍යාසය මූලික සිද්ධාන්තය හරියට ක්‍රියාත්මක වුණා. තවත් ක්‍රීඩා මණ්ඩපයක් සියලු දෙනාම අතිශය ප්‍රීතියෙන් තරගයේ දෙසට අවධානය තිබෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ කණ්ඩායම කොයි අයුරින්ද ක්‍රීඩා කරන්නේ කියන විමසිල්ලක් තිබෙනවා. ආයින් ආක්‍රමණය කළේ අවස්ථාවේදී. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අක්මීමන ලකුණු 19යි. ඔහුට දිග ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් බව පේනවා. ඔහුගේ ඉරියව් පිරික්සද්දී බැලු බැලමට හොඳයි. ඒ ඕවරය සඳහා අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණය කියන්නේ මේක 3 දින තරගයක් වුණත් කමක් නැහැ. 85 විකට් 3යි නාලන්දය. Sambat Bank. We present your future. මේ ද්‍රෝණ තාක්ෂණය ඔස්සේ කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටිය අලංකාරවත් හාත්පසක් තියෙන සිය බලන්න කොච්චර ක්‍රීඩා පිටි තියෙනවද කියලා. NCC එක CCC එක DS නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ මර්කන්ටයිල් නොසිනම් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ ක්‍රිකට් පුරයක්. ඔව් මේ ක්‍රීඩාංගණ සංකීර්ණයක් මේ තියෙන්නේ මේට්ලන් පෙදෙසි මේ බලන්න. සම්පූර්ණ මේ පැත්තට පෙන්නත් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ පැත්තට පෙන්නත් ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. පැහැදිලිව අනිත් එක් පසක තියෙන ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩාංගණය. තමත් ක්‍රීඩාංගන කේන්ද්‍රයක් ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒ අතරමැද්දේ තමයි මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිකරණයට ලක්වෙච්ච ආලෝක කුළුණු සවිකරන ලද දිවා රාත්‍රී තරග පැවැත්වුවේ හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම ක්‍රීඩාංගණය SSC ක්‍රීඩාංගණය සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණය මේ ඉක්ුත් 4 පහර පිටරම ලබාගෙන එදිම කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක් ඇත්තටම ස්ක්වයර් කට් පහරකට සමානයි. කවුරුවත් නැහැ මේ පැත්තේ පන්දු රකින්න. පැහැදිලි ඔහු ඒ පදාසයට තමයි පහර එල්ල කරේ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුව. වේගය තරමක් වැඩි ගිය පන්දුවේ. දැන් උත්සාහ කරයි කිට්මට එරෙහිවත් යම් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න. ආහා. නැටුම්ද ගෑයුම්ද? නැටුම්ද ගෑයුම්ද බලාගෙන සෑහෙන හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලංකාව විතරක් නෙවෙයි පිට රටවල ඉඳලත් ආවත් අරගෙන අරන්. ඔව්. මේ තරගේ ජයපැරදුම් නොවේ ඔවුන්ට වඩා වැදගත් ඔවුන් සතු ඇති ජීවිතාන්ත සුහදත්වය ජීවිතාන්තයේත් එක්ක රැකිය යුතු සුහදත්වය නැවත වතාවක් අලුත් කරගෙන තහවුරු කරගෙන යන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හොඳ හැඟීමක්. කියන්නේ පොදු හැඟීමක් ශ්‍රී ලාංකිකත්වය පිළිබඳව. ඒකේ සේවිය යුතුයි. ලකුණු 90යි විකට් 3යි ඕවර් එක අවසන්.
Sampath Bank. We present your future. අපේ ක්‍රිකට් වෙන්නම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. පපරි මං හිතන්නේ වාදක කණ්ඩායමක් පෙන්වනවා. පපරි ලෝකයට මූලික වශයෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන්. මොකද එය විශේෂ දේව නැටුම් සම්ප්‍රදායක් උදෙසා ප්‍රථමයෙන් භාවිත කළේ කාවඩි නටනවා කියලා අපි හැඳින්වුවා. ඒ ඔස්සේ තමයි පපරේ සංගීත නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් මේ අපි මේ බලන්න. මේ ඊට පස්සේ මේ ICC විසින් පිළිගත් පපරේ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඇනවුම් තිබෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ජාත්‍යන්තර තරග සඳහා මෙහි විතරක් නෙමෙයි ඔවුන් ඊතර කුසලාන තරග පැවැත්වෙන අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට පූර්ණ අවසරය සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන ලබා දෙනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය. මම ඒ අපේ කණ්ඩායමේ නායකත් එක්ක විශේෂ සාකච්ඡාවක් කළා ඒක අවස්ථාවකදී. එතකොට තමයි මමත් දන්නේ මේක මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් හඳුනාගත් පපරේ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා විශාල ගෞරවයක් ඒක. මේ පපරය තමයි ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නූතන ක්‍රිකට් ප්‍රවණතාව තහවුරු කරන්න භාවිත කළේ. සංගීතය රහිත ක්‍රීඩාවක් කොහෙවත් නැහැ. රිද්මය රහිත ක්‍රීඩාවක් මේ බලන්න. කවුරු දිනුවත් කමක් නැහැ. කවුරු පෙරදුනත් කමක් නැහැ. ඔක්කොම අපි කියන හැඟීම මෙතන තියෙන්නේ. ස්කාකට පාර පිටේ වැදුන්නේ නැහැ. පසුපාදෙට ගියේ පිටිකරු ඉදිරියට ගියෙත් නැහැ. කුඩාගම පන්දු යවන්නේ. ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා. නමුත් උඩ පන්දුව රැක්කේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි අතටම. ඒ ඔහු යොදන්නේ එක්තරා මට්ටමක මානසික වශයෙන් පිටිකරුට බලපෑමක් කළ හැකි. ඇස් දෙක දිහා බලාගෙන නැගලා යනවා. පපරේ හඬ. යාර ඔබ කිව්ව පපරේ හඬ මේ අපි ඉන්නේ ද පපරෙක්. ඔව්. කොහොමත් එකයි. හැමතින් එක. ඔව්. අක්මිමට සෑහෙන වෙලාවක් පන්දුවට පහර නොදී බලා සිටියා. දැන් ඔහුට අවස්ථාව අපහු පන්දු යැවීම පන්දුවට පහර දීමට දුර්වල පන්දුවක් ඊට නිවැරදි උත්තරය සැපුවේ. නමුත් පහරේ ජවය නෑ. අර පිටින දෙසින් පන්දු පතිතිය ලබාගෙන පායන්න ලැබුණොත් බලන් ඉන්නේ පහරකට. ඔව් අනිවාර්යෙන් සිදුවිය යුතුයි එය. ෂෝට් පිච් පන්දුවකට සැලකිය යුතු උපරිමයෙන් සලකන්න බැරි වුණා ඒ අවස්ථාවේදී. දැන් ඊට වැඩිය අද මම හිතන්නේ දෙවිදුහලේ හිතවතුන් දෙමාපියන් සහ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ සන්ධ්‍යා භාගය වෙනකොට මේක පිරි ඉතිරියයි අතුරු සිදුරු නැතුව. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී මුත් ඊට හොඳ පහරක් එල්ල කරා. ෆ්ලික් පහරකට සමානයි. විවේකී සතියන්ට එන්න ඕන. තරගේ නරඹ. ඔව්. මොකද දැන් මම හිතන්නේ සවුන්ද දවසත් නිවාඩු දවසක්ද මන්දා. දැන් මේ තරගය ගැනත් අවධානයෙන් ඉන්නේ. අන්න ඒකයි විශේෂත්වය. පායිනට බරයි. හොඳ ස්වීප් පහරක්. ලකුණු 4යි. නැවැත්වීමට උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් පන්දුවේ වේගය වැඩි. අත දාන්න බයයි ඇත්තටම. මොකද ඒ වගේ පන්දුවක් බුලට් එකක් වගේ එන්නේ. අක්මීමට තමයි විශ්වාසයෙන් යුක්ත මේ පහර එල්ල කරේ. මමත් පිටිකරු කුඩාගමගේ පන්දුවට මෙන්නේ පහර. සෑහෙන පහසුයි. ස්ලොග් ස්වීප් එකක් වගේ එකක්. තරමක් පොඩ්ඩයි ඉහළට ආවේ. තාම මැනවින් ඩීෆයින්ලි කලාපේ කවුරුත් නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රයෝජනය ලබා ගත්තේ. කුඩාගම. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරයෙන් නිමා කරන්න. පන්දුවාර 32ක් නිමයි. 97යි කඳුළු 3යි. Sampath Bank. We present your future. ක්ලාසියාචිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටි. කාලයක් පවතී.
97යි කඳුළු 3යි. අපි ඊයේ දවස් මතක් කරොත් කරුම් කඳුළු 5යි සම්පූර්ණ දිනය පුරාවට බිඳ වැටෙන්නේ. අද දවසේ මේ දක්වා කඳුළු 6ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. ආනන්දිනේ මේ කඳුළු 3ක්, ආනන්දිනේ මේ කඳුළු 3ක්, ආනන්දිනේ මේ කඳුළු 3ක්. අර තනතිරුවේ ටිකක් වෙනස් තත්වයක්. ඔව්. පන්දු යවන්නට යම් කිසි තියෙන හැඩයි. අපි බලමු. නැවතත් විධාන පතරන ඔහුගේ 11 වෙනි පන්දුවේ ආරම්භ කරන්නේ. ඔහු තමයි විකට් දෙකක් දැන් ලබාගෙන ඉන්නේ. පමුදිත පිටිකරු පහසුම එක ලකුණක් කවුරුවත් නැහැ. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසට යන්නේ පන්දුව. නමුත් ඊතරම් වේගෙන් නෙමෙයි පන්දුව තල්ලු කිරීමක් පමණයි කරන ලදී. ස්ථානගත කිරීම යනු 98යි. තව ලකුණු දෙකකින් මේ ක්‍රීඩාංගණය දෙතරන්න කාහලයක් ඇහි ලකුණු 100 වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන් ඒ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරය පළ වෙයි. ඒ අතරතුරේ ඔබට සංගීත නාදයත් හාත්පසින් ඇහෙනව ඇතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ආවරණයේ පන්දු වදින්න ප්‍රබල ඉල්ලීමක්, දැඩි ඉල්ලීමක්. නමුත් ක්ෂණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. පන්දුව මම හිතන්නේ පිට ඉන්නේ පතිත වූයේ. විශ්වාසය සෑහෙන ඉහළයි. ඔව් බලමු. ඔව් ගාක් පිට ඉන්නේ ඉහත් එපිට පන්දුව පත්ත වෙන්නේ. outside the off stump පතිතය pitching outside the off stump. අනිවාර්යෙන් ඊට විනිශ්චයකරු ඒ වගේ ප්‍රතිචාරයක් තමයි පළ කළ යුත්තේ. LBW එකක් දෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. පසුපාදයට යනවා. ඉතා පහසුවෙන්. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අතින් ටිකක් එකම මගක් තියෙන්නේ. ලකුණු 3කට නොඅඩුව. මේ දක්වා වුන් යන්න. කිත්. හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. ඒ කන්දේකින් ජයරත්නට විවේකයක් ලබා දීලා තමයි කුඩාගම කැඳවුවේ. මේ කුඩාගමගේ පන්දු වාරය තුල අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය ලැබුණාද? ස්ටම්ප් කිරීමකුත් ඉල්ලනවා සහ උඩ පන්දුවත් ද. නමුත් ඒ දෙකම ලැබුණේ. ලකුණු 98යි. විකට් 3යි ඕවරයක් අවසන්. Sampath Bank. We present your future. Smack Trolley Ceylon අපෙන් ඔබට අපේම කාට. විනිශ්චයකරුන්ටත් යම්කිසි පීඩනයක් සියුම් පීඩනයක් එල්ල කරලා බලනවා. විකට්ටුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩි සම්මයක් ප්‍රයෝගයක් දාලා බලනවා. ඒක සාමාන්‍ය විදියක් හොඳයි. ඒක මම හිතන්නේ උපාශීලීත්වය ඒ උපක්‍රමශීලීත්වය හොඳයි. ඒ කියන්නේ විකට් මුකුත් යන්නේ නැත්නම් සිද්ධියක් මුකුත් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් පිටිකරුන්ගේ පැත්තෙන් වුන් ඔහි ක්‍රීඩා ක්‍රමයෙන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පන්දුවන කණ්ඩායමත් යම්කිසි පිපිදීමකට ලක් වෙනවා. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. මම හිතන්නේ ලකුණු 100 ලබා ගන්න අවස්ථාව නාලන්දය දෙවෙනි ලකුණු පහසුවෙන්ම ලබා ගත හැකියි. ඒ අනුව ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා. අනිවාර්යෙන් පන්දුවර 33යි පන්දුවකදී ඔවුන් ලකුණු 100 වාර්තා කරේ. අපි ගත්තොත් ආනන්දය ඔවුන් ලකුණු 100 සීමාවට 98 තිබෙන්නේ තාම. ලකුණු පූර්ව හැබැයි ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්ත ලකුණු 100යි. ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 98යි. දැන් ලකුණු 100යි ලකුණු පූර්වයේ. ආනන්දිනේ මේ 100 පැමිණියේ පන්දුවර 24යි පන්දු දෙකක් තුල. ඒකෙම පේනවා උන් අර 350කට යන හොඳ පදනමක් දාගෙන තමයි ක්‍රීඩා කළේ. හොඳ ස්වීප් පහරක් ලකුණු 4ක් කවුරුත් නැහැ. බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එකේ ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නේ හොට එන්න තරම් කාලය මදි. හොඳ ලකුණු 4ක් පමුදිතගේ පිටෙන් එල්ලුණේ. ලකුණු 104යි දැන්. පෙර පන්දුවාරයේ සිටම අපි දකින්නවර ආවරණයක් නැති කලාප හොඳින් තෝරා බේරාගෙන රිසිසේ පහරවල් කරා යොමු වෙනවා. බලන්න ඉතා හොඳින් පායින්න වෙතට යොමු කරනවා. පන්දුව කෙටි කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ, පීඩනයක් නැහැ. යලිත් වරක් සිතන්න පන්දුවේ පීඩනය පිළිබඳව දුර්වලයි වර සෑහෙන්න. පන්දුව දුර්වලයි. ඔව් බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩිය ලකුණු 4.
තත් ලකුණක් ගන්න බෑ. එක්ස්ට්‍රා කවර් හි පන්දු රැඳෙනවා. 6 පාරයි 4 පාර 16ක් එල්ල කරලා තියෙනවා. නාලන්ද ඉනිමේ පිටිකරුවන් යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් තියෙන 104යි. තව ලකුණු 100 ලබා ගන්න ඕන. මම දන්න පරිද්දට ඉනිමක පරාජයෙන් බේරෙන්න නාලන්දය 105යි දැන්. ජයරත්න පන්දු යවන්න. පන්දුව කෙටි. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. පන්දු වාරයෙන් නිමයි. 105යි කඳුළු 3යි. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. කසිය පහයි කඩලු 3යි. පන්දුවර 34ක් නිමාවට පත් වී තියෙන්නේ. පමුදිත සමග නක්මීමන නොදවී කඩුන්නේ. මේ ඉන්නේ ඒ පමුදිත සාක්මීමන නෙවෙයි. එන සියුම් නැලවිල්ලක පැද්දිල්ලක හිටියේ. ඒ කියන්නේ එන සංගීතරාවයට ඉබේම නැට වෙන තරගෙත් බලනවා. ඔව් තරගෙත් බලන අතරතුරේ තරමක් තීරණාත්මක පන්දුවක් පිටේ වැදුනා නම් පොඩ්ඩක් උඩ යන්නත් ඉඩ තිබ්බා. මේ බලන්න. පොඩ්ඩක් ඊට වැඩිය වේග රිද්ම. ගායන පදට පාද තබා. හොඳ පන්දුවක් ආපහු. හැම තැනම කලාත්මක හැක්. ඔව්. කලාත්මක හැකින් හැමතිස්සෙම නරඹන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ වගේ තරගයකට ආපුවම අනිවාර්යෙන්. ක්‍රිකට් කියන්නේ තනිකරම කලාව. මේක වෙනම නර්තනයක් මං හිතන්නේ. හොඳ පන්දුවාරයක් කීත්මකින් මේ දක්වා. ලකුණක් අවශ්‍යයි නමුත් ලබා ගන්න දුන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී. ලකුණකට ආරාධනා කරනවා නමුත් අර වයවන්න. අක්මිමන කිසිම තැකීමක් නැහැ ඒ ගැන. මොකද අනවශ්‍ය පීඩනයක් දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ උන් දෙපළගේ සම්බන්ධතාවට. මේ බලන්න කෙටි ලකුණු එහෙම නැත්නම් ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි. නමුත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ කලබලයෙන් තොරව ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව්. තාමත් බෑ. එකම පැත්තට මම හිතා පන්දු යවන්නේ. හොඳයි ඕවරයක් අවසන්. සිසිල් පෙන් විරාමයකට තරගය නතර කරනවා. 105යි විකට් 3යි නාලන්ද 105යි විකට් 3යි 106යි 106යි විකට් 3යි ඕවර් 35ක් අවසානයේදී අක්මිමන 24යි පමුදිත 22යි. Sampath Bank, we present your future. Presence, confidence, strength, freedom. Jet to a T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. ඇස්සරල බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritz Berry chocolate, නිල් පාට හැඟීම.
Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Nalanda College 105 for the loss of 3 wickets. Akmeeman and Pamudita showing some good resistance against his Nalanda College, or rather the Ananda College bowling lineup. He's on 24, Akmeeman and Pamudita on 22, both going at a good rate and making sure that Nalanda College stays in the game. 35 overs. It's been a slow and a steady start for Nalanda College after being pounded for runs by Ananda College on day 1. How are you, Haritha? Getting on fine. Oshada, thank you. Yeah, welcome everybody. This is the bowling for Ananda. Skipper Rithma Vidana Patrana with 2 for 22. The main wicket taker Sharda Jayaratne 1 for 33 of his 6 is a little bit expensive, but I thought the 3 slow medium bowlers they were not very effective as far as making the batters a little bit uncomfortable. Although Batukahage 7 overs for 21 is reasonable economy. Nothing at the wickets column. This was the first one. Nadul Jayalat had to go. And then this was a brilliant delivery. First ball for Jayaratne, and then the skipper came back again with that 3rd wicket, which is very good. That is Ranmit rather, Dinwara. And at 62 for 3, there was a little bit of a concern. Right, so this is Celeste. You can save your time and money. Get your supermarket essentials delivered right to your doorstep. 24/7, 365 days. Available on Uber Eats and Pick Me Market. And it will be soon reaching your home in just less than 30 minutes. So Celeste is there for you for all your needs. You can order through Uber Eats and Pick Me. And it's proud to have them on board for this 96th Battle of the Maroons. Sealed and delivered. Well done. Yeah, that's a 4th wicket stand of a 43 runs so far between these two, and Pamudita with 4 wickets in something like 18 overs with 4 maidens. 4 for 74 was the pick of the Nalanda bowlers. The skipper, Dasit Batugahage, he was economical, but Ananda would love to have the wickets column also there. Brilliant weather. It's a pleasant afternoon at Maitland Place, in and around area, quite built up. The skyline is getting higher and higher. Indeed, over the past few years, the sky rises has certainly taken the center stage in Colombo. Now that's a very much of a Pereira at his best. Oh boy, that should have gone for 4 byes. Yeah, brilliant work from the wicketkeeper behind the stumps there. Batugahage starting off with very much of a wayward delivery that time. 21 runs conceded in 7.1 overs. And as you correctly mentioned, brilliant weather. Quite the contrasting fortunes in terms of weather from the previous year. It was halted multiple times due to adverse weather conditions, but this 96th edition, it's absolutely perfect in terms of weather. And as far as the attendance is concerned, almost full. Much better crowd than what we saw last afternoon. Certainly there was a good crowd in the evening. I think right now it's much better of the 2 days. Being a Saturday, we expected a full crowd, and it's slowly but steadily building up. Almost a packed crowd here at the Sinhalese Sports Club grounds. Plenty happening too outside the playing area.
3 deliveries down leg side. He's lost his rhythm, he's lost his line. More concern for the skipper. Having a word with the bowler. This time, Mark Beeman is still not good enough to get it past the wicketkeeper behind the stumps. He's been having a busy day behind the stumps, the wicketkeeper for Ananda College. Now this partnership starting to threaten Ananda College a bit. 43 of 80 deliveries. They've taken their time, but most importantly, they've stood strong out there in the middle. It's a much better delivery. Coming around the wicket, Batugahage. Nalanda, skipper Osanda Pamudita is out there in the middle. Batting on 22 at the non-strikers end. Vice captain Nadul Jalat open batting, was dismissed for 14. He was first out. Head coach Nuan Soiza, he must be thinking that these two will probably stay till tea on day 2. Assistant coach Nimantha Peris, a lot of work for them to do to get their school out of trouble. Brilliantly played again. It's heading towards the boundary very quickly. Very good effort. That's commitment. That far area. Saved a couple of runs for his team. And it saved a certain boundary that time. Had to run a long way that time, but eyes on the ball till the very last moment. He stopped a certain boundary, but this time the batter, he gets a good enough connection to get it past the wicket-keeper. So Batugahage certainly need to make sure that he's bowling in good areas. The previous delivery, the one before the previous delivery, he did that. He bowled it outside the off stump, but this time again, and again. He goes round the wicket and still goes far down leg side. End of 36 overs. Nalanda now 107 for 3, and Ovin Pereira was the fielder on that previous occasion. හෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. ඕනේ කරන දේ ඕනේ දෙයක් අත ළඟටම. Celeste on Uber Eats and Picnic Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. Just stay with those backup staff, master in charge Kapil and Nandakumar, prefect of games Viraj Silva, principal Iran Champika Silva for the Campbell Place team. Bird's eye view, one of the best views at this venue. That's a Grand Maroons tent right on the grandstand. One of the best places, as Hardik correctly mentioned, one of the best places to watch the game and show more to the people there. Will be looking into this game, staying their focus on the game, keeping their focus. 107 for 3 now. And here's Kitma again. Skipper to skipper. Remember last time you said skipper to skipper. Never miss an opportunity. You never know. If I didn't say on that occasion, I would have missed it. This time Pamudita lucky. He got to the other end. I want him to be lucky because Nalanda needs to get maybe another 100 runs to make Ananda bat again. As far as bowlers concerned, well played, use of feet, excellent timing and placement. That's informed batters reply to a flighted delivery. And as he's played that time, Kitma Vidana Patirana. I was just about to mention, as far as the bowlers are concerned, Kitma has been the stand-up performer, but this time Akvimana takes the opportunity. Slightly fuller, just flick off the pads that time. I think it's the 50 partnership for the 4th wicket. Get to Ananda. Kitma Vidana Patran, the skipper, is bowling. Vice captain Netula Edriman, highest scorer, record holder in the
Battle of the Maroons with 165. Missed 2 catches though, but both batters are back in the pavilion. Head coach Callum Fernando, assistant coach Dhanantha Menerigama and Lakshan Hevage, 2 of them in fact. Master in charge Chatura Atukorla, prefect of games Amarnath Ranasinghe, principal Lal Disanayaka. This was the last shout. Half of an appeal there from Kitma. Certainly sliding down the leg side. Kitma has been the standout performer with the ball in hand. There we go, cut away quite nicely. There is this fielder down in the deep. We'll cut it down for just a single. Had a stellar career for Ananda College, Kitma Vidanapathirana, both with the bat and ball. Now as a captain, delivering for his team. Time and time again, the highest run scorer in the ongoing season for Ananda College. Unfortunately, was dismissed in the first innings for Ananda, but I'm sure he'll be backing himself up to do well in that second innings. Really? I thought Ananda didn't want to bat after making 353 for 8 declared this morning. We'll see. It's Ovin Pereira misfielding. End of 37 overs. Nalanda 116 for 3 and fighting their way. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. Nalanda College 116 for the loss of 3 wickets, clocking into their fall of wickets. The first one went down at 16 and then the second one fall quickly as well. But then after that third wicket, this partnership has certainly brought Nalanda College back into this game. 50-plus partnership between Akbimana and Osanda Pamtudu, the captain. He did well with the ball in hand and now delivering his best with the bat in hand. But these two batters, they need to make sure that they survive out there in the middle as much as they can, obviously. Second session of play on the second day of the 96th Battle of the Maroons in Colombo. I say Battle of the Maroons in Colombo because there's a Battle of the Maroons in the hill capital Kandy too, between Dharmaraja and Kingswood. Yeah, they call it the March Madness. Yeah, match commissioner is Kamal Indrajit. Referee is Pradeep Jayaprakash. On-field umpires Ravindra Kotachi and Chandrika Amarasinghe. Hemanta Boteju, the television umpire. He's not been called upon to do too much today. Deepal Gunawardana is the standby umpire. Some pace, lacked direction, although there was bounce. Chintaka Manusinghe for Nalanda and Umesh Anjan for Ananda are the official scorers on the main scoreboard. Ishanka Udayanga is helping us in the media aspect, sitting next to us. Right, so there we go. Harada, fancy a crispy chicken piece? You first, because Roshan is waiting on the wings. Yeah, I'm sure he's brilliantly played, brilliantly played. For the moment it left the bat, I'll have a piece of chicken for that. That really deserves Keel's crest crispy chicken. It was that good of a shot there from the batsman. There we go. Ah, nice pose, and he's holding his pose as well. There we go, nicely carved through the covers region. It goes all the way for a boundary. See, yeah, this is what it's all about, right? Okay. Well, Keel's crest crispy every chicken. Every time it's, I don't know how they want us to do commentary, keeping all this in front of us. Yeah, already wet.
They've been everywhere. very kind, keeping our hunger at bay. Yeah. The retail packs are now available. And Dilara wants it too. Yeah. Yeah. But what's not happening is Malaysia is not giving us a full shot of what a lot of work is being done downstairs to bring this live coverage to you from Maitland Place. Keel's Crest crispy chicken, made using hygienically grown chicken meat, no added MSG, no added preservatives and no added artificial colorings as well. And it's halal certified. And it's perfect for party moments, family gatherings, any special occasion. Keel's Crest crispy chicken. Even if you are watching a match on Papare. Indeed. All by yourself. Crispy chicken for all moments, all occasions. That's not there in the script, I'll tell you that much. That's what I feel. Yesterday endorsed by Roshan Abesingh and now endorsed by Harita Pereira as well. Two of the best. Again, it shows why he has been the top scorer for Nalanda, the skipper, Osanda Pamudita. Lion-hearted effort. They need a big partnership. They need it now. I want them to get past that follow-on mark, make this match a lot more interesting on the last day. There'll be quick runs by Ananda. If that happens, still good for batting. Second day wicket at the SSC is always good for batting. Weather is good, brilliant crowd. Value for money if you are here. Last ball of this over from Batugahage. A nice ball right onto the body of Akmimana. And a single to finish things off. 38 done, 122 for 3. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Near cloudless sky. It's warm. They need to be properly hydrated too. All that is good. Brilliantly organized game. Credit to the joint match organizing committee. Mahela Javatana and Upali Dharmadas, General Kamal Gunaratna also playing his part. So many others, names are not mentioned. Massive event. More than just a sporting function, a cricket match, it's a social gathering. So former skipper Ashinshan Nainayaka is now introduced into the attack. He's coming into the ball the 39th over. Much late introduction of Ashinshan Nainayaka this time around from the captain Kitwe Vidhan Patirana, but he's a proven operator with the ball in hand. Yeah, Kitwe has taken himself off and brought his former skipper from the tennis court end. Why we say tennis court, there's a massive tournament here. A-grade tournament organized and conducted by the SSC tennis section. Worked away neatly this time from Akmimana. And coming back for a couple of runs. That's good running between the wickets. Now these two batters have been out there in the middle for some time now, but still they're running hard. They ran their first run hard and that created that opportunity to get back for the second run. Coming in quickly with the arm. He's a crafty operator, Nainayaka. Akmimana has been a model of consistency. Again, responsible,
patient, focused, good batting. Not afraid to play his strokes either. They're coming down the track this time. Akbimana just glides that ball down the ground. Yeah, it's been a good overall performance from these two batters. Josanta Pamdita, the captain, the highest run scorer for Nalanda College in this season. He's out there in the middle with Akbimana, and these two batters have certainly put up a good partnership here for Nalanda College. They've more than doubled the Nalanda team total. 62 for 3 when they got together. They've added 63 runs for the fourth wicket. Batting with increasing confidence, I should say now. We said a good crowd, and this is some of them enjoying. That's a good thing. Yeah, it's been a wonderful event so far in terms of the tens and everything happening around. And Italy bowled once again 9-9. He's an experienced campaigner. He knows what to expect from these conditions. 39 overs completed, 125 for 3. ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාගේ සුවය පතන ආසිරි හෙල්ත් නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි. Nalanda College, Nadul Jailath, Vijay Ratna and Dinuvara, the three batters to be dismissed for Nalanda College. The top order didn't really deliver as much as Ananda College top order did with the bat in hand. But now the responsibility is upon these two batters, Akmeeman and Pamdita. And they have taken that responsibility with both hands and are going on strongly. 39 overs, 125 for 3. You're with the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. And the good thing about it, during the 10th ICC T20 Championship 2026, the Papare, together with Dialogue, initiated an all singular commentary approved by the International Cricket Council, and it has taken the country by surprise, and great appreciation for a massive event. You wouldn't really know what a lot of effort and planning has gone into that. The good thing is very well received by the country. Cricket lovers. Irusha being brought in. It's a change of bowling from there from Ananda College. Irusha being brought in to bowl his 6th over. None for 14. Chamat Irusha. 5.1 overs, no wicket for 14. Another medium pacer from Ananda College, and to medium pace there from Chamatka Irusha. Couldn't do too much with the bat either, so he's very eager to keep his fans contented with a good bowling performance. Very colourful, aren't they? Very involved too. Good leave. They've started a good partnership. They want to make sure they'll
keep that intact going in for tea on day 2. Probably, if they can do that, Nalanda would be very confident indeed. A good shape there. He had the right idea. The batter was up to it too. Right, so posing some threats on Nalanda Pamudita, but he's handling it well so far. Then this over Irusha. Oh, he's had a good game. 4 wickets and now 30 runs with a good partnership. A difficult time. That kind shows of your character. Definitely. Now, what I was going to say is that kind of sums up his whole season. The bowling options available for Ananda College so far, what they've used so far rather. 7 bowlers. Fairly well directed after that. A few loose deliveries outside the stumps. Just take a look at that. It's almost like a concert, isn't it? It is. It is a concert. It is a concert. Well, the odd thing is, not a single person looking at the match. I'll tell you, you must see this after 6 o'clock. The after party every day goes well past dinner time. There we go. This time he gets a connection, Pamudita. But couldn't get it fine enough to get it all the way towards the boundary. We'll get a single that time. 40 overs done. 127 for 3. Chamath Kerusha continuing, very good bouncer. Nalanda 127 for 3 at the end of 40 overs. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. It's going to be a very interesting evening as Ananda chase after a few more wickets in order to regain the win. Pamudita and Akmimana, they've played really well so far. They were 61 for 3 at one stage, but since then they've added 66 runs for the 4th wicket. And they seem to be at ease here at SSC grounds, as I'm joined by Nuwan Ratnakirti, the marketing manager of the food cluster CBL. Good to have you here, Nuwan, a former Nalandian who have played cricket, and you must be very ecstatic to be here, watch the match and also be a partner of the 96th Battle of the Maroons. Yes, indeed. Actually, it's a great privilege, and as a CBL group, I think this is the 11th time we are sponsoring this magnificent 96th Battle of the Maroons. I've been being an Nalandian, and from CBL, I think I would really happy that being participate for this event for last 11 years. So it's a great achievement. I think CBL group has been always supportive for sports, not only cricket, like volleyball, even football and athletics especially. So I think it's a great event, and it's this kind of a magnificent event. So we are very happy. Yes, of course, we've over the past decade or so, we've seen what CBL has done to uplift sports, not only cricket, as you correctly said, athletics. Pamudita, an easy single for him.
One part of your involvement with the 96th Battle of the Maroons, the other events such as the athletics, how does it help CBL in order to give the message out to the general public? Yes, if you look at Risbury, of course, very much getting involved with athletics. I think, especially in the school athletics, I think from young age to all the until under 19, I think it has been sponsoring for a long time. So our CBL group always we believe that we need to help our youth and the children in Sri Lanka to uplift the sports. So football, even under 14, we are sponsoring with the Summer Posha brand and Munchie Biscuits and Risbury. Even the national cricket, actually, I would say that we have been sponsoring the national Sri Lanka national cricket also for the last so many years. So I think, especially school cricket, we are targeted to uplift the cricket in under 19 and under 13, even all the age groups. I think it's a part of our social responsibility. I would say, like whenever we do our marketing activities, we always give to the community something back. So this is one of the key event for us as well, targeting all the most of the critical sports, especially the cricket is being the number one in sport in Sri Lanka. So we believe that as a group and as a 100% local company, a civil group, so we love to give something back to our community, especially these youth for school children. And also talk us through about these brands, especially the Komi Bites. I think that's one of my favorites, along with Risbury's chocolate Yes, spread. indeed. If you look at Munchie, actually, we are the market leader in the biscuits category. It's a large category in Sri Lanka in the FMCG industry. Especially Munchie Komi, I think it's been great snacking product among consumers and very popular. So I think CBL Group success has been, we have been very innovative in our product portfolio. So we have been introducing new products. I think this rice-based biscuit cracker also another innovative product which we have introduced to the market some time back. So I think the success has been all the product innovations in CBL Group as a group. And if you look at the Risbury chocolate, so that's also our market leader in the chocolate category. Risbury Croco, I think that's a newly launched product. I think chocolates have also been very much dynamic in the market, so it's a very competitive market if you look at the confectionery, biscuits and chocolate both. And also potatoes, also we are having another snacking product in our CBL product portfolio, which have been again been very innovative and introducing new novelty variants to the market. So our another key success has been to be innovative, plus also getting the excitement. Especially these confectionery like the biscuits, chocolates and snacks are very confectionery and very popular among the all age groups, especially the children and even the young adults and youth as well. Yes, indeed. You've heard from the man behind marketing the food at CBL as Ashin sir makes a loud appeal. There was a deflection. That's why the entire team was very much involved with that appeal. Bowling left arm round. The team was very much ecstatic. Very loud appeal from the team itself. Naked Eye might have brushed the glove, but umpire Kotachi remains still. 41 completed, 130 for 3. Cricket season එකේ single TV 20 නැවතත්. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Ananda College captain Kitma Vidanapathirana has changed his ends. He's now bowling from the new media box end. A part of marketing, obviously, the CBL food cluster products, everything as you mentioned earlier. You've done your work as a former Nalandian cricketer and behind the scenes in the Nalanda Cricket Committee. What sort of work have you all done behind the scenes, especially with the likes of Mahela Jayawardene also been involved? What sort of work behind the scenes have you all done?
Yes, indeed. Actually, it was a great privilege for me also being an Nalandin and played cricket for Nalanda until under 15. So I got opportunity to join for the Nalanda Cricket Executive Committee as a member for Executive Committee. So I think, as you said, Mahela, have been very much involved for this. Roshana and all, a lot of senior cricketers. So with us, actually, we have a good set of professionals who have played for Nalanda and who have played for cricket for Sri Lanka as well. So we are trying to do much as possible for our cricket, for build the Nalanda all from age under 13 to under 15, 17 and 19. So we have been conducting a lot of sessions, coaching sessions and motivational programs to uplift our students' skills on cricket. So we have academy also, cricket academy, so that also we are trying to build our from the young age itself. Especially again under 19, I think we have done a lot of training session to uplift the cricket. I think we have to build some good players to go to the national team. I think that's one of the key objectives that we have been driving our Nalanda cricket. And I hope Ananda also is doing this great effort for the last so many years. So I think Nalanda and Nalanda both school, I think we have to give some good players for the national cricket. I think there's a dying need if you look at the current scenario. So as executive committee member, so we are trying to uplift our cricket as well. Yes, of course, Ananda College, Nalanda College, both these prestigious schools have produced plenty of cricketers. I think the most number of national cricketers were being produced from these two schools. Now let me put you into the spot. It's a big match season, start of the big match season. I'm sure there are other schools also, your colleagues at CBL, waiting to go for their big matches also. Just talk us through about that big match feeling, the big match atmosphere within the CBL group as well. Yes, actually, a lot of people are very passionate about this cricket, obviously. I mean, school cricket, especially when it comes to big match season. So there are a lot of even top management people are getting involved for these matches. I think there are a lot of, as you said, other schools. I mean, more than Nalanda is actually, there are a lot of other schools, all boys are there. So I think this big match season for us was a very important calendar event for us because it's targeting the school cricket and especially the one of our brands, Ibel Manchi, the Ritzbury Rokua and Tatos. So we have been sponsoring all the events as I mentioned earlier. So I think we will continue to do this. Definitely we'll support the sports for Sri Lanka and especially the cricket. So we are very humble and very privileged to be a participant of this 96th Battle of the Maroons. So I am sure that we will definitely continue to support all cricket. Thank you very much, Nuwan, for joining with us today here in the Paparicom box. Thank you very much. Thank you very much for giving the opportunity. Thank you. Outside edge, running down, just a single, but they're pushing for the second. 2 more runs to Pamudita. 42 overs completed in the Nalanda innings, 134 for 3. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Still have about 15 to 20 minutes to go, Roshan. Be very interesting little phase in this game as Nalanda look to fight back, stay relevant in the game and make sure that this game will not be swung towards the Ananda side further. I think the session belongs to Nalanda. The way they have batted, I really looked forward to Ananda looking to break through. There was some turn that we saw off the surface. There was some spin. The Ananda spinners, I thought, was a little bit loose at certain phases. But now, I think the batters are so set that nothing seemed to worry them. The ball's coming onto the bat. Suddenly the turn has disappeared and the runs have started to flow. So
I think it's a good comeback by Nalanda. Pamudita, the captain, he has taken up the responsibility of managing this middle period. Nainaka, last year's captain of Ananda College, still bowled only 3 overs with this one included. Do you think he has been underused, underbowled? I feel that his bowling is not really bowling it. I feel that he needs to put in a little bit more energy. He's running in, he's just dropping the ball. Like to see a little bit more loop, bit more revs on the ball, rather than just dropping it. If you just see the way he finishes, he's not really. See that he's just looping it outside the off stump, so doesn't seem to be posing too much of a danger to the batters. Almost tried to cut it that time. Akbimana 43 completed, 138 for 3. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Kitma, he has bowled 14 overs. This is going to be his 15th. A lot of bowling by the captain. He's got a slip and a leg gully in place. I somehow feel the lengths haven't been good. He's been played a lot of the back foot. There was a time that Nalanda batters were under a lot of pressure, ball turning around, and the demand as far as a bowler was concerned to try and land it outside the off stump, make him play off the front foot, but instead there were some rather loose deliveries that were put away. So I feel Anand has kind of lost an opportunity. Didn't really exert them enough on the situation to try and create an opportunity, because this is a still good batting surface, Damit. You got to accept that. See, how many times have a batter played the spinners of the back foot? Here's the Jetua T2. Beautifully swept that time. Well timed by Akbimana, but good bit of fielding that time. Saved a certain boundary. It's never easy to have that temperament. We spoke about the official vehicle partner Jetua. It's by Euro Motors. Here's the model, the T2 is the more rugged, the adventure-oriented SUV. I rather drive it rather than admire it here. I mean, let's get the real one. Let's drive around if we can. The real one is available in Sri Lanka from 22.5 million upwards.
T1 is the white one which is in display, and this is the T2, Jetua T2. Yeah, Jetua is one of the fastest growing SUV brands in the world, and this is one of the model cars run by same tires, just 18 times smaller than the real one. Looks very stylish, huh? Stylish, smart. And I wish I could get my hands on one of these. I know you have one. I'd love to have one myself. Which color is yours, black or white? I'd love the black if I could. What do you mean you could? I mean, I heard you have this. You have one of these machines. That's why you're so confident about it. You know everything about it because you've driven it and you own it. So tell us, Damit. Of course, Roshan, I'm going to tell Santa Claus for 2026 December that I want a Jetua T2 from Euro Motors. Jetua is, of course, the official vehicle partner for the 96th Battle of the Maroons. If you haven't checked the vehicles out yet, make sure to check out the Jetua vehicle display area in the Hawker Street entrance, and also at the ground. We have two display cars available at the venue, while all these fans are enjoying the atmosphere here at the 96th Battle of the Maroons. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Ashin Nainaka will be bowling his fourth over. 144 for 3. We still have about 10 minutes left before the tea break. Ananda would love to break this partnership before tea. Outside edge. Good bit of fielding that time. I'll tell you what, you couldn't have placed it better. That was perfect. It split the gap, and I wish we could see it again. Yes, take a look. Look at the wicketkeeper and the slip. They didn't move. Just stood there. It was, to me, it's a wicketkeeper's catch. Because it went so close to the gloves. Maybe I'm a bit harsh, but I feel it's closer. We're taking a look at the stop. Brilliant. But Damit, I feel it was almost within touching distance of the wicketkeeper's glove. Yeah, he's standing on the leg side of the stumps. There you go. Very poor bowling from Nainaka. Poor piece of fielding also. And that brings up... Is it the half century for Akmeemana? He's still on 48. I can tell you what, this is a very poor delivery. That's a drag down. You don't have the keeper standing on the leg side and you don't bowl that length. You rather bowl full. Make the batter play forward, not short. Again off the back foot. Nainaka has struggled to get the batter to get on the front foot. To start with, like to see a little bit more energy into the bowling, and also to try and make the batter play on the front foot and not on the back foot. So it's been a bit too easy, I must say, for this Nalanda pair. With the left hand on strike, the left arm spinner bowling. A
Very negative bowling, negative tactics, in my opinion. Roshan, you have set over 350 runs on the board. And why is the question? Why? I mean, unless you're trying to do something different, induce the batter to do something different. But I can't see him getting much because the ball's not turning. He's just going straight through. Yeah, he seems to be struggling, Roshan. I can tell you what, they're not struggling. They seem to be moving with the greatest of ease. Yeah, that's one of our friends, Samir Malinda, from the Grand Maroons. End of 45, 150, 1 for 3. There you go. The Nalandians enjoying the proceedings here at SSC grounds. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Back to win the Rasakhana blast. Hoin item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa patu and a Maggie Papare Blast. From Nestle. That's gonna excite Kidma, Roshan. That spun sharply. Where did that come from? It looked pretty docile to me up to that point, but that turn. See, that's the point I'm trying to make here, Damit. You need a bit of energy on the ball, you need a bit of revs on the ball, and then it will start to respond. You can't just be lobbing it and just looking to drop the ball. In Kitma, you see him. That's a 50 of Akmimana. Nicely played. And a very fine, unforgettable knock by the young man. Yeah, much needed half century for Nemindu Akmimana. Nalanda needed it. Akmimana, he battled hard for that half century. Just 5 fours and a 6. And good strike rate. He's kept up the momentum. He's moved quite nicely. Used his feet to the spinners. And Pamudita also, I'll give him credit. He's given him a lot of good support. Batted with a lot of sense. And now Nalanda trail by 201 runs. Still a long way to go. But just a word on Kitma Vidanagi. I mean, I'm sorry, Vidana Patirana, I beg your pardon, I said Vidanagi. Vidana Patirana, the Ananda captain, liked the action, liked the way he bowls. He looks a nice off spinner, where he's bowling with nice rhythm, landing the ball with good control. Yes, we've seen the odd ball that has been shot, but by and large, he's looked the best out of the Ananda spinners. This is very good cricket from Nalanda. Kitma will not be happy that they're giving easy singles to this pair. And that's one way of doing it, where you drop and run, you cause some pressure, get the fielders to react, make the mistake. Classy batting here from Pamudita. Nalanda captain winning that little battle against his counterpart Kitma. 158 for 3 at the end of 46. That is beautiful. That is absolutely beautiful. I love the hands, the way he maneuvered it.
It's the off spinner just outside the off stump. Lovely stride. And then the hands. Great stroke, great execution. There you go, the Anchor Newdale mountain bike, the winner of the raffle draw, being presented by the co-chair of the sponsorship committee, Mr. Kamal Gunaratna, handing over that brand new mountain bike courtesy of Anchor Newdale, the proud winner. It's been a long time. There you go, he's the first winner of the mountain bike presented by Anchor Newdale. Love to see him paddling it around, around the boundary. Just to add some fun. That's exactly what we're talking about. It's a fun event, it's a fantastic event. Now, I'm a little bit baffled as to why Ananda is persisting with Nainayaka. I saw another left arm spinner who looked more threatening, lacked a bit of control, but Nainayaka has been defensive with his bowling style. Now he's going back round the wicket, but looking to bowl more the off stump line than the leg stump line, which is better, which means you are looking to dismiss a batter, challenging the outside edge. But it's been just Kidma who's actually got something out of this surface in terms of turn. Yes, the first ball after lunch I thought was a jaffer with the left arm spinner, getting wicket number 2 of Nalanda. But after that, Kitma has been the bowler who's turned the ball. This is very good batting from Nemindu Akmimana. This could be the last over before tea. And Nalanda have really fought hard. They fought valiantly. If they can go past this Ananda score, that would be their target. But first would be to avoid the follow on. But these two have played really well. It seems it's tea time here at the 96th Battle of the Maroons, Day 2. Nalanda College, in reply to Ananda's first innings score of 353. Nalanda College are now 160 for 3. Tell you what, that Nalanda camp will breathe a little bit easier. They'll be calm, because there were a situation when wickets were lost close to each other. 3 wickets were not much. There would have been, could have been a little bit of panic, but then having someone like Nuwan Soiza as their head coach, that will help. But take nothing away from this pair. Magnificent batting. They've done exactly what was expected of them. And yes, their job is only half done. Gloves are being left to dry. Another team, meanwhile, will have to regroup. They'll go to tea. They'll have a discussion. They'll obviously look to identify the areas that they could have done better. But all in all, I think it's Nalanda's session. Yeah, these two batted for close to 25 overs together. Akmiman and Pamudita
the 23rd over, Ranmit Dinuara was dismissed, and since then Nemundu Akmimana and Osada Pamudita have fought very well. Indeed, they have. They have fought well. So did the Ananda fielders and bowlers. Yes, there were some near misses, some half chances, but you'll expect them to stick. In a game that you're striving for a result, you want the little things to come your way. And yes, that's a good session for Nalanda. They are not just scoring runs, 109 for 2, but look at the rate of scoring, 3.89. So that tells you that they are in complete control. Almost 4 runs and over is a very good return for the loss of just 2 wickets. Atul Jayalath made 14, and Santul Vijayratna made 12. Ranmitu Dinuara 30, then Akmimana and Pamudita. These two have played really well, have added 99 unbroken runs for the 4th wicket. Still have plenty of batting left, Nalanda. Right, let's look at the bowling. Just one bowler, in fact 2 bowlers, I beg your pardon, with success. Vidana Patirana 2 for 48, Jayaratna 1 for 33, and 7 bowlers tried by the Ananda captain. Just 3 wickets his return. Here are the highlights from that second session, post-lunch session. This was a peach of a delivery from Sharad Jayaratna. This was Kitma's second wicket. Dinuara just missed for 31, and since then it has been Pamudita and Akmimana guiding through. They've used their feet really well against the Ananda spinners, especially Akmimana. I've been very impressed with how he batted in that post-lunch session, Roshan. Absolutely, some wonderful shots, some lovely sweeps, anything short, picking the length well, and some good drives as well. As I said, excellent use of the feet, scoring runs on either side of the pitch, batters complementing each other, and whenever you've been offline, they have been punished. That has been the motto of this Nalanda pair of batters. And yes, it's a moment. It's a big moment. It's a half century. It's an innings that will be taken note of. And then, what about this for a shot? Lovely drive through extra cover. And Nalanda will go into tea absolutely satisfied. Trailing by 193 after Ananda made 353 for 8. Nalanda at tea, 160 for 3. Let's head to the Papare Studios for the tea break show along with Callum Srimal. ඔව් තේපානේ සඳහා තරගේ නතර කරද්දී ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මේ වතාවේ 96 වෙනි පැවැත් වෙන්නේ. දෙවන දිනේ තේපානේ සඳහා තරගේ නතර කරද්දී නාලන්දා කණ්ඩායම යම්කිසි ස්ථාවරයකට එමින් සිට බව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 354ට පිළිතුරු වශයෙන් නාලන්දාව තුනක් දෙවි ලකුණු 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි අනුමාන කරපු අද දවසේ ඉතුරු කාර්යශේෂ්‍ය අදෘශ්‍යම විවෘතයි. හැබැයි මේ කාලයේදී දෙපිලටම තරගය දෝලණය වෙන තත්ත්වයක් තමයි උදා වුණේ. ඒක පැහැදිලි. ඉතින් අනිත් එක මේ බැලු බැල්මට ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය මේ තරගයේ දින 3ක් පැවැත්වෙනවා. මේකේ අති විශාල පිරිවැය සහ SSC ක්‍රීඩාංගණය, ඒ වගේම වෙළඳ කුටි සහ එක් ක්‍රීඩා මණ්ඩප වෙන වෙන වශයෙන් ඒ සඳහා පැමිණෙන
එතරින් මෙතරින් සහභාගී වන පිරිස මේක අතිශය මහා ව්‍යාපෘතියක් බව කිය යුතුයි. මේ ව්‍යාපෘතිය පිටුපස ඇත්තටම විශාල පිරිසක් සිටිය යුතුයි. ඒ සමගම හොඳ නායකත්වයක් තිබිය යුතුයි මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන්න. මාර්ගෝපදේශකත්වයේ උදෙසා. ඒ සඳහා හැමදාම මේක එක්තරා මට්ටමක යෝධ ව්‍යාපෘතියක් දෙවිදුහලේ සියලු දෙනාම ඒක රාශී කරන සුහදතාව තවුරු කිරීම සඳහා ඒක තමයි පරමාර්ථය. ඒ වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වෙහෙස මහන්සි වෙලා අද දවසේ යම්කිසි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්ත කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සංවිධායක කමිටුවේ සම සභාපතිවරු දෙදෙනා ආනන්දේ සහ නාලන්දේ. නාලන්දේ වෙනුවෙන් සාරංග චිරත්න, ආනන්දේ වෙනුවෙන් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න තමයි මේ සඳහා උර දුන්නේ සම්පූර්ණ වගකීම දැරුවේ. ප්‍රථමයෙන් මම කැමති ආනන්දයට යන්න කමල්ලයි කියලා මම කියන්නේ. තත්ත්වය මොකද දැන් මේ වන විට සෑහීමකට පත් වෙනවද මේ තරගය සඳහා කරපු සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳව? ඇත්තටම අපි මේ තරගය සඳහා සෑහෙන සූදානමක් තිබුණා. ඉතින් මෙතනදී ක්‍රීඩකයින්ගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය නගා සිටුවානට අමතරව අර ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් බිල්ඩ් කරන එක, ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා පහසුකම් යටිතල පහසුකම් නගා සිටුවීම අත්‍යවශ්‍ය වුණා. මොකද ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණය හොඳ තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සහයෝගය ඇතිව අපේ ආදී ආනන්දයන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජය යුද හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාවත් සමග එකතු වෙලා මේ ක්‍රීඩාංගණය සම්පූර්ණයෙන්ම නවීකරණය කළා අපේ ක්‍රීඩකයින්ට ඒ සඳහා පහසුව ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව මේ යටිතල පහසුකම් නංවනවත් එක්කම අපි හොඳ කෝචස්ලා හොඳ පුහුණුකරුවෝ අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක නිසා දිවයිනේ හොඳ පුහුණුකරුවන් රාශියක් අපි කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි එයින් හොඳ කෝචින් පැනල් එකක් නැත්නම් පුහුණුකරුවන් මඬුල්ලක් අපි සූදානම් කළා මේ දරුවන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඉතින් එතකොට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ විශාල මුදලක් වැය කරන ක්‍රීඩාවක්. හොඳ ක්‍රීඩා පහසුකම් නංවන්න නම් මුදල් වියදම් කරන්න ඕනේ. හොඳ කෝචින් පැනල් එකක් ගන්න නම් ඒකට මුදල් වියදම් කරන්න ඕනේ. එතකොට ක්‍රීඩකයින්ට හොඳ අවස්ථාවන් ලබා දෙන්න නම් හොඳ දැනුමක් ලබා දෙන්න නම් ඒකටත් මුදල් වියදම් කරනවා. ඉතින් එතකොට අපි ආනන්දයත් නාලන්ද විද්‍යාලයත් එකතු වෙලා අපි මේ Battle of the Maroons නැත්නම් සුලෝහිත සංග්‍රාමය බොහොම මහන්සි වෙලා අපේ පාර්ට්නර්ස්ලා විදිහට අපි අරන් තියෙන අනුග්‍රාහක භාවතුන් ඒ අනුග්‍රාහක කම්පනීස් අපි එකතු කරගෙන විශාල ගමනක් යන්නේ ලොකු ප්‍රෙපරේෂන් එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ දැන් මැච් එක ඉවරුණාට හෙට අපි ඊට මාස 2කට පස්සේ අපි හෝම්වර්ක් පටන් ගන්නවා ඊළඟ මැච් එකට. කරගෙන මාස 10ක පමණ කාලයක් ඒ අපි ක්‍රියාත්මක වෙලා ඊට පස්සේ විශාල මහන්සියක් දරලා තමයි මේ මැච් එක දවස් 3 ගහන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතනදී අපි මේ මහන්සි වෙන ප්‍රමාණය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ක්‍රීඩකයින්ට අර මම කිව්ව විදිහට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හොඳට නංවලා දෙන්න, ඒ වගේම හොඳ පුහුණුකරුවෝ ලබා දෙන්න, ඒ වගේම වැඩමුළු වැඩසටහන් වර්ක්ෂොප්ස් තියලා එයාගේ මානසික වර්ධනය, චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඒ හැම දෙයක්ම වර්ධනය කළා හොඳ ක්‍රීඩකයන් විදිහට අපි මේ මැච් එකට ඉදිරිපත් කරන්නේ අනාගත ලොකු බලාපොරොත්තු එක්ක. ඒකට ගැන කිව්වොත් අපේ විදුහල් දෙකෙන් තමයි වැඩිම ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දී කරලා තියෙන්නේ 55. ඔව් 55. අපි අපේ පළවෙනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක බන්දුල වර්ණපුර අයියා නාලන්ද විද්‍යාලයේ, ඊළඟට ලෝක කුසලානේ දිනපු අර්ජුන රණතුංග මල්ලි ආනන්ද විද්‍යාලයේ. ඉතින් එතකොට අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපේ විදුහල් දෙක ලොකු නම අරන් දීලා තියෙනවා. ලොකු සේවයක් අපේ මව්බිමට කළා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය බන්දුල අයියලා, සිදත් අයියලා, බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පුලා, අර්ජුන මල්ලිලා, මාවන් අතපස්සුලා, තිරින කණ්ඩම්බිලා, ඒ වගේ අය මව්බිමට ගෙන ආපු අභිමානය නැවත ලබා දෙන්න අපේ විදුහල් දෙකෙන් දරුවෝ ඉදිරියට යොමු කරන්න තමයි අපි මේ හැම දෙයකම මහන්සි වෙන්නේ. සාරංග මේ තරග සංවිධාන කටයුතු හිතින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. ජයපැඩතුම් කෙසේ වෙතත් ඊළඟට ඔබට තියෙන ඊට වැඩිය අලුත් කර්තව්‍යයක්. ඒ තමයි ඊට පස්සේ පැවැත්වෙන එක්දින තරගය. ඒක දිව රාත්‍රී තරගයක්. මීට වැඩිය සැනකෙලසිරිය අනිවාර්යෙන් උත්කර්ෂය මීට වැඩිය දියුණු වෙන එකක්. මම හිතන්නේ ඒකට කොහොමද සූදානම සහ මේ ගැන දැන් කමල්ලා කියපු
දෙයටත් යමක් එකතු කරන්න තියෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. ඔව් පළවෙනියෙන්ම කියන්න ඕනේ අපි කියපු විදිහටම අමාරුරාත් කියපු විදිහටම මේ බිග් මැච් එකට සහ වන් ඩේ එකට අතිවිශාල පිළිවෙලක් දරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ ලැබෙන ආදායමේ තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ පාසල් දෙකේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ටික හොයනවා. දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ අතන ක්‍රිකට් වල විතරක් නෙවෙයි යම් කොටසක් අනිත් ක්‍රීඩා සඳහා ට්‍රේන් වෙනවා. ඒකට මේ ලැබෙන මුදල ඉතාම වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා. ඉතින් අපි අලෙවි කරන කමුකෝ හැටියට සහ අපිත් එක්ක වැඩ කරපු අපේ කමිටුවේ ඉන්න සමාජිකයෝ ගොඩක් මහන්සි වුණ දේවල් දෙකක් තියෙන එකක් තමයි බිග් මැච් එකක් හැටියට මේකේ තිබිච්ච ක්වොලිටි එක සහ පාර්ට්නර් කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා අපිව ට්‍රස්ට් කරලා මේක ඇතුළට එන්න. මොකද හැම කෙනෙක්ම මේකට ඇවිල්ලා වේදන් කරන හැම රුපියලකටම අපි වග කියන්නේ. ඒකට වටිනාකමක් ලබා දෙන්න ඕන. වටිනාකමක් ලබා දෙන්න. ඒකට මේ අවුරුද්දේ ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න ඕන 100%ක්. ඒකට තමයි මේක සස්ටේන් වෙන්නේ. අවුරුද්දේ මේගොල්ලෝ එන්නේ. ඒකට මේ අවුරුද්ද වෙනකොට අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අද මේ බිග් මැච් එක ඇතුලේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් 38ක් තියෙනවා. මේ බ්‍රෑන්ඩ් 38ක් ගේන්න පුළුවන් බිග් මැච් එකක් හදනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. සහ බ්‍රෑන්ඩ් 38ක් මැනේජ් කරනවා කියන්නේත් ලේසි වැඩක්. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු ටීම් එකකින් කරන එෆර්ට් එකක් දාන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ අන්තිම අවුරුදු කීපය ඇතුළත මම හිතනවා ලොකු ටීම්ක් පැන්නා Battle of the Maroons එක සහ මේ අද බ්‍රෑන්ඩ් 40කට ලං වෙන්න විශ්වාසය දිනන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හදලා තියෙනවා. අපි නැතත් මේක ඉස්සරහට අරන් යන අයට හදන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක එකක්. දෙවෙනි එක තමයි මේ අවුරුද්දේ කියපු විදිහටම අපිට තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක එක් දින තරගය දිවා රාත්‍රී වෙන එක. ඉතින් ඩේ නයිට් මැච් එකක් ගහනවා කියන්නේ ඒකත් ලොකු කොස්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා. හැබැයි අපි රේසි පාස් දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අපි හිතපු දේ තමයි අපි මේ අවුරුද්දේ කරන ලොකුම වෙනස ඒක. ඒක කොච්චර කොස්ට් එකක් ගියත් ඒක හරහා අපි විශ්වාස කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකකට කොහොමද වැලියු එකක් හදන්න කියන එක තමයි අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙලා හැදුවේ. ඉතින් අනිත් එක මේ දිවා රාත්‍රී තරගයක් වුණාම අපි දන්නවා මේකට එන පාටිසිපේෂන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේකට ඇතුළට එන හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකටම තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පේන අයිබෝස් ගන්න අපි වැඩි කරනවා. ඉතින් ඒකම අපි බලන්නේ දැන් අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගත්තොත් කැමරා 22ක ප්‍රොඩක්ෂන් එක. ඒතකොට අපේ කිට් එක ගත්තොත් ඒක ඇතුළේ බ්‍රෑන්ඩ් 14ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ ළමයින්ට මේ ගහන හැම ප්ලේයර් කෙනෙක් මේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් ලබලා දෙන්න ජාත්‍යන්තර තරගයකට ගියොත් එන ෆීල් එක අපි දෙනවා. මම හිතනවා ඒ දවස් 3-4 ඇතුළත ඒගොල්ලන්ට ඒ ලැබෙන එක්ස්පෝෂර් එක සහ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම හිතනවා ඒගොල්ලන් ඉන්න තැන ඉඳලා එක පාරටම පඩි 3-4ක් උඩට නගින්න පුළුවන් විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එක්ස්පෝෂර් එකක් එනවා. ඉතින් අන්න එහෙම එක්ස්පෝෂර් එකක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි අපි අන්තිම අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත හැදුවේ. ඔයක පැහැදිලි ක්‍රීඩකයන්ට හොඳට දැනලා තියෙනවා කියන එකට හොඳම සාධකය තමයි ඒ කියන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා ඔහුව මහා තරගවල ශතක ලැබිය හැකි ඒ දුර්ලභ මට්ටමේ සුපිරි හැකියාවක් කියන එක. ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයේ උත් ඔහුගේ තරග වාර්තා ගත්තොත් මේ තරග වාරේ ඊතරම් සාර්ථක නැක තිරින කණ්ඩායම තහවුරු කළා. නමුත් ඔහු පිටියට ගියාම ඔහු ලොකු 100ක් ගහනවා. ඒ කියන්නේ ශතකේ නවතින්නේ නැතුව ලකුණු 165ක් ගන්න නවතිනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ ඔබ දරපු උත්සාහය පළදැරීම සහ ඒක ප්‍රතිඵලයක් ලෝකෙට පෙන්වන්න තියෙනවා. ඒක කියන්නේ අලුත් ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් සංචිත සඳහා ජාතික සංචිත සඳහා සූදානම් කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් ඇවිත් තිබුණා. ඌ නාලන්දේ ශාන්ත කලිවිටිගොඩ ලබාගත් 129 අභිභාව කියලා අවුරුදු 29ක් පරණ වාර්තාවක් අලුත් කළා. ඒක ශාන්තත් බොහොම අගය කරපු දෙයක්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ උත්සාහය ඔබේ උත්සාහය සෑහෙන දුරට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මොකද ක්‍රීඩකීන්ට එක දැනලා තියෙන එකට තහවුරු වෙනවා. මේ දවස් එකමාරක් පිටිය රැඳී ඉඳලා 165ක් ගන්නවා. ඒක විශාල සතුටක්. ඒ වගේම කිව්වේ යුතුයි මේකේ කමල්ලයි ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු ක්‍රිකට්ම නෙමෙයි. සෙසු ක්‍රීඩාවන් දියුණු කිරීමේ මේ විද්‍යාල දෙකේ ඒකටත් මේක උපකාරී වෙනවා. කොහොමද? දැන් ඇත්තටම මම ආදී ආනන්දයන්ගේ ක්‍රීඩා සංගමේ සභාපති. ඉතින් මම ඔය හැම ක්‍රීඩාවකටම ආනන්දේ පැවැත්වෙන මම ඉන්වෝල්ව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ දරුවෝ ක්‍රීඩා 44ක් ක්‍රීඩා කරනවා.
ඉතින් ක්‍රීඩා 44ක් කියන්නේ ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක්. එතකොට නාලන්ද විද්‍යාලයේත් මම දන්නවා ඒ වගේම සමාන සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔය අපිට ක්‍රිකට් වලට විතරක් සපෝට් කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් අපි ඇත්තටම අපේ ක්‍රීඩා බජට් එක බැලුවාම ක්‍රිකට් වලට සහ රගබිට තමයි වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් යන්නේ. ඉතින් නමුත් මේ දෙකට විතරක් සපෝට් කරලා නිකන් ඉන්න බෑ. අනිත් ඔක්කොටම අපි උදව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ හැම ක්‍රීඩාවකටම මුදල් යොදවන්න ඒ මම කලින් කිව්වාගේ හොඳ කෝචස්ලා ගේන්න ඒ වගේම ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප් කරන්න අපිට මහඟු උපකාරයක් වෙන්නේ විදුහල් දෙකටම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයෙන් අපේ අනුග්‍රාහකයින්ගෙන් නැත්නම් අපේ පාර්ට්නර්ස්ලාගෙන් අපිට ලැබෙන මුදල් වලින්. ඉතින් ඒවෙන් දවසින් දවස ඒ කියන්නේ අපි මහන්සි වෙලා හම්බ ගන්න මුදල් වලින් ඇත්තටම හම්බ ගන්නවා කියවට වැරද්දක් නෑ. අපි පාර්ට්නර්ස්ලා ගාවට යන්න ඕනේ. ඒ අයට කතා කරන්න ඕනේ. අපේ පුද්ගලික වෙලාව වියදම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ අයව කන්වින්ස් කරන්න කතා කරන්න ඕනේ. කන්වින්ස් වෙන්න කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා මේ බිග් මැච් එකෙන් අපිට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනකොට ඒ ප්‍රතිලාභ අපේ ක්‍රීඩා කරන දරුවන්ගේ සුභසිද්ධිය සඳහා ඒ අයගේ ක්‍රීඩා හැකියාවන් ක්‍රීඩා කෞශල්‍යය ඉහළ නංවන්න යොදා ගන්න අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒක අපි හැමෝටම ආදි ශිෂ්‍යයන් විදියට බොහොම සතුටු වෙන්න පුළුවන් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පුළුවන් තාක්කල් අපි හැමෝම එකතු වෙලා ආනන්දද නාලන්දද කියලා එක වෙනසක් නැහැ. හම්බෙන ප්‍රතිලාභ සමසමව විදුහල් දෙකට බෙදලා දෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් තාක්කල් අපි අපේ විද්‍යාවල් දෙකට අපි උදව් කරනවා. අවසන් වශයෙන් අහන්න ඕන මේ පපරේ මේ වතාවේ මේ ටිකක් මහා පරිමාණයේ කටයුත්තක් කැමරා 22ක් යොදවලා ශිල්පීන් වැඩි පිරිසක් යොදවගෙන ඉතාමත් මම විශ්වාස කරන මම සහභාගී වෙච්ච ආවරණ වලින් ඉතාමත් පරිපූර්ණ සජීවී ආවරණයක් සපයනවා. ඔබ සෑහීමකටපත් වෙනවද? මොකද උන් විශාල උත්සාහයක් දරනවා සහ විශාල කැපකිරීමක් කරනවා. මම දැක්කා පැහැදිලිවම. ඒකට මම එහෙම කිව්වට කලක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ ඔබ තමයි ඒක පැවරුවේ. ඒ ගැන මොකද අදහස සාරා? දැන් අපි අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ගියොත් එහෙම අපේ බිග් මැච් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් තිබ්බේ කැමරා 8ක ප්‍රොඩක්ෂන්. අපි අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා තමයි මේක මේ මට්ටමට අප්ග්‍රේඩ් කරේ. ඉතින් අපි හිතන්නේ ආනන්ද නාලන්ද කියන්නේ අර කියපු විදිහට ක්‍රීඩකයෝ 55ක් ඉහි කරපු පාසල් දෙකක්. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් තරගයේ ආනන්ද නාලන්ද මෙතනට ඇවිල්ලා බලන 15000ක් විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම ඉන්න පුළුවන් තරම් පිරිසක් බලනවා නම් තමයි අපි කැමති. ඉතින් ඒ බලන්න තමයි මේ ළමයි දිරිමත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ අවුරුද්දේ පපරේ එකතු වීමත් එක්ක විශාල කාර්යභාරයක් ඒගොල්ලෝ කරා. මේකේ අපි මොකද අපිට අන්තිමට ඕනේ අපි කරන ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ක්වොලිටි එක හොඳ වෙන්න. මම හිතන්නේ ඒ කරපු කන්ට්‍රිබියුෂන් එක මේ අපි ක්‍රීඩා කරන්නේත් මේ ලෝක කුසලානේ ක්‍රීඩා කරපුවා ක්‍රීඩාංගණයක එතකොට මේකේ තියෙන මීඩියා ෆැසිලිටිස් උනත් අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ හැම බෙනිෆිට් එකක්ම මේ බිග් මැච් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ බිග් මැච් එකට ආපු බෙනිෆිට් එක මම හිතනවා පපරේ නිසා තව ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන්. උන්වත් දෙපළට උන් තමයි මේ ව්‍යාපෘතියේ සංග්‍රහයක් මණ්ඩලයේ සමසභාපතිවරු තරගය යලි ආරම්භ කළ තිනවා. තේපාණෙන් පස්සේ ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාලීය සුභවිද සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ තුන්වෙනි කාල සෙස්සිය ආරම්භ වෙන සූදානම් අපි මේ වෙලාවට. Right, so we're heading into the third and the final session of this day 2 of the 96th Battle of the Maroons, Nalanda College, and this partnership between Akmimana and Pamudita going on really nicely, and Nalanda College well poised heading into this third and the final session. As I mentioned earlier, Akmimana is on 52 of 82 deliveries, and Osanda Pamudita, the captain, he is on 47 of 79 deliveries, just 3 shy of registering his half century in this 96th Battle of the Maroons. It's a good fight back from Nalanda College. And there we go. The sessions has been shared between Nalanda College and Nalanda College. The second session of this day 2 belongs to Nalanda College, as these two batters, Osanda Pamudita and the other batter, really took control of the game and gave a hard time for Ananda College to make some inroads with the ball in hand.
Yeah, now Ananda College, the bowling lineup really need to make sure that they make some inroads in this third and the final session, just to create some impact with the ball in hand, heading into the third and the final day of this 96th battle of the Maroons. Right, so welcome Roshan after the tea break. Well, it's no tea break for me. I'm still having tea. I've just been served a lovely piece of smack ape kahata. I never knew that smack is into tea. I thought they're all about fruit drinks, but it's very delicious. Enjoying it, it's quite nice. You got a cup right in front of you. In case you don't intend to drink, I can have it. I very much intend to drink this one. I love tea, and I think the smack ape kahata is outstanding. That is truly outstanding. Yeah, the reverse product out from Smack, the black tea, available island-wide in all supermarkets and Love supermarkets as well. Available in 20 grams, 50 grams, 100 grams and 200 gram packets. And if you want to enjoy a good cup of tea, Smack, truly Ceylon, Ape Kahata is exactly what you need to refresh yourselves after a long day, I would say. Right. So I'm sure that Ananda College bowlers might have had a good cup of tea over the tea break. And a good chat as well. Exactly. I think they would have had a very good chat. Sella Peruma, the off spinner. So this is a big session for both teams. If Ananda can break through and push Nalanda back, maybe, I don't know, whether I'm a little bit more too ambitious. 7 wickets in a session is a lot. But if you are to force a result, you need something out of the ordinary to happen. At this rate, this game appears to be heading only in one direction. This is Danindu Sella Peruma's numbers. Just 8 wickets. He appears to be more part-time spinner than a front-line spinner. They're coming in at the top of the order for Ananda College. Cut away this time, but straight into the hands of the fielder. We've got to talk about these two batters. Osanda Pamudita, the captain. We talked about this earlier as well. The highest run getter for Nalanda College with the bat in hand. He delivered with the ball in hand as well. But now delivering with the batter as well. 48 for Osanda Pamudita. Very positive intent from both the batters, Akbeeman and Pamudita. Yes, they've taken their time. And the run rate has been at around 3.5 runs per over. It has never really took away from... Oh, there we go. That's gone all the way for a boundary. Nicely used the pace of the delivery that time. And Akbeeman just casually glides that ball down towards the boundary. No, I think that was very well played. Pace on a little bit, waiting for it and playing it fine. Definitely had a great awareness of where the open areas are, and that is a good shot. That's a good option. Place late and place it fine. Last ball of this over coming up from Sella Peruma. A good delivery to finish things off. 48 done, 165 for 3. Nalanda College trailing by 188 runs, heading into this third session of day 2. Nalanda College really making sure that they're putting up a good fight here against Ananda College. They batted well on first day. It was the highlight of the show was Nethule Diriman, his record-breaking total with the bat in hand, and now Nalanda College just making sure that they're giving just the same reply with the bat in hand.
Right, so Patugahage. Dasit Patugahage, 9 overs, 29 runs. Has been economical with the ball in hand. But just being economical at this stage won't really work for Ananda College. As Roshan Abesinghe correctly mentioned, they need wickets at this stage of the game. Well, that's the only way forward, isn't it? I mean, you can play 10 days, but you need a result. If you're looking for results, it's about dismissing batters, it's about scoring runs. So we've seen the runs, but what about dismissing the batters? They're having a good time. They're certainly having a good time, enjoying themselves. Bit of music, bit of dancing. They certainly are enjoying, aren't they? I like the pace. This guy, I've seen Patugahage. I'll tell you what, he's quite brisk for someone of his age. He's hitting the gloves quite hard of the wicketkeeper. And I think he's quite young. I mean, obviously he's in his teens, he's growing up. And come 21, 22, maybe when he becomes a little bit stronger, his bones become stronger, I feel he could add a yard or two because he's got a nice action, quite an easy action, good run up, quite rhythmic, and a good finish as well. Nice shape, a bit too wide to start with, but if he could land it around the off stump or maybe fourth stump line, might be an interesting length to bowl. Especially given the fact that he gets a good shape away from the batter, Pamudita. If he can land that ball right around that off-stump region, that would really create some good opportunity for Ananda College. Oh yes, that's up in there, but safe. And there's the fielder down in the deeps who will be just a single. Pamudita moves into 49. Short and wide. Short and wide, went hard at it. And went square, my goodness. All eyes on that side. I'm just wondering whether the cricket is played on that side, because they all turn their backs towards the game of cricket. So that is the camaraderie, that is the event. That's the reason they're here. It's more than a game of cricket. It's about meeting friends. It's about greeting people. It's about reminiscing of the past. Now what about that? How about that? For a bit of fielding. Indeed, that was good athleticism there from Patugahage, I beg your pardon, with the ball in hand. Now these big matches, let's have a look at this one from Patugahage. There we go, one-handed take and a bit of a cartwheel. Yeah. Very well done, beautifully executed. Look at this, follow through, not easy. There he goes, and the cartwheel, well done. Very well done. Good show. So it's all happening. Not just on the field, but off the field as well. And it is a good battle. It is quite intense out there. And I can tell you that I told you that I love tea. And this is the smack kahata, apema kahata. Well, I'm showing this to all of you because it is truly Sri Lankan. And it is very, very tasty. I've already had my tea, so unfortunate. Yeah, Roshan couldn't wait to finish his cup of tea. Yeah, I'm a tea man. 166 for 3. Pizza Hut. Flip that. Things are better when you FLIP. No cap, just cross on a bus in high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut.
අපේ බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. 166 for 3. It's all happening out there in the middle and in the stands as well. The crowd's enjoying. And the players are enjoying the conditions. The batters, oh, that's gone all the way for a boundary. Just casually struck through the covers. And the captain reaches to his half century. Display, a good display with the ball in hand. And now with the bat in hand, stepping up for his team right at the right time. Outstanding. He's played some really delicious, sumptuous shots. And that's one of those. Absolutely sumptuous. Leaning into it, foot across, lovely stride, and the result a boundary. And what makes that shot so good is he's hitting it possibly against the turn, because it's the off-spinner turning back into the right-hander and he's driving through the line. So, beautifully executed. He's on 53. Yeah, what a way to bring his half century, 53 of 85. It's been a wonderful effort. Wasn't the Pamudita, the highest run getter for Nalanda College this season, once again steps up for his team on the biggest of the stages in front of a massive crowd here at the Sinhalese Sports Club grounds. He's been leading from the front. As I mentioned earlier, he was the one who took the charge with the ball in hand. And now doing the tricks with the bat in hand as well. Yeah, Pamudita appears to be a handy all-rounder, but I'm impressed with Akmeemana too. I'm impressed. Now, what was he trying to do there? I know he was aiming somewhere towards mid-wicket, but that was unnecessary, because that's a sudden rush of blood. He was looking to come down the pitch. He was looking to hit across the line. Take a look at this. Missed it completely, and yes, he manages to get back, and the keeper doesn't take the bails off. You're not stumped if you don't take the bails off. You can try everything, but those little things on the three stumps are called bails, and they have to be removed. That was not done in the first attempt. Had a long day, the wicketkeeper behind the stumps. Did I hear you say long day? They started fielding about an hour before lunch. Yeah, just 49 overs. So why do you call it a long day? Well, I know whom you're supporting. You're looking for excuses, and I know from which school you come from. So these little giveaways are an indicators. I'm with the wrong guy. You're with the wrong guy, you mean? I'm with the wrong guy, because those little small hints, you tend to get them quite easily. Well, sometimes yes. No, but it's not a long day. It's 49 overs. I mean, these young lads are quite fit. Fitness is now very much the emphasis of the modern game. This is good running. So they have to be fit. You got to be, and if you're playing 3-day cricket, then you got to be ready to go for the long haul. 173 for 3. Introducing the Kiel's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimeris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiel's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. Right, so Nalanda 173 for 3. Akmeemana 57. Pamudita 55. And both of them are over 100-run partnership for the 4th wicket now. And just to remind you that this is Akmeemana. Outstanding with his stroke play, both on the front foot and on the back foot. Not afraid to go over the top. And anything outside the line, look at the response. And works the ball into gaps. Now this is back live. So 109 runs unfinished stand for the 4th wicket.
And the Ananda captain has a lot of thinking to do. He certainly seemed to be. And we're just continuing with Akmi Mana's innings. Outstanding. Very good innings. Yes, it's a big moment. It's a moment to remember. It's a moment to celebrate. It's a moment where your name will be written in the annals of Ananda Nalanda cricket. It's been a wonderful knock from Nebidu Akmimana. He's on 57. Here's Batugage. Oh, peach of a delivery, asking the question. And gone. The finger goes up. And a breakthrough finally for Ananda College. And it's Batugage who has delivered with the ball in hand. It's the captain who has to walk back, but we need to take a look at this delivery. It's a very, very good delivery. It had a bit of pace. Look at the line. Perfect. I think we spoke about it, Toshada. We said fourth stump line will be perfect, and that's exactly where Batugahage bowled. Fourth stump line. Had the batter playing. And the captain has to walk back. Pamudita out for 55. And finally the partnership's broken. 173 for 4. Packed with nutritional grain for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. A timely breakthrough for Ananda College, 173 for 4. Batugahage with the ball in hand finally delivers, picks up his first wicket. Just 10.2 overs, given away 30 runs, but finally all the hard work. He's been bowling in good areas right throughout this session. We talked about his shape, the shape that he generates away from the right-hander. This time he gets that slight little adjustment. He's the new man, Vihin Soiza. 6 matches, 158 runs to his name in this season. The best score of 53. He's got a big responsibility now. Just need to make sure that he's not plugging it up and making sure that he puts up a good partnership with Akmiman, who's on 57 of 92. But they got to start from scratch. The 100-run partnership, the 109-run partnership is broken. So now it's time to build it up again right from the scratch. Here we go. Nicely bowled right in that fourth stump channel. And the wicketkeeper does the rest. Gets off the mark. That's the wrong angle. Gets a boundary. That will get him going. Soiza finding the ball angled in. But yeah, I think that Batugahage delivery was an outstanding one. He was getting the ball to shape away. Now this is that boundary on the pads. Worked behind square leg for 4. That's the wrong angle. Look at how wide he goes and delivers towards the leg stump or outside. So it becomes quite easy with the long leg fielder. A little bit wide. But 2 slips. He needs to understand that he's got 2 slips. Tends to bring the ball back into the left hander. Certainly generating some good shape for Batugahage to both the right-hander and the left-hander now in strike. Soiza. That slight adjustment really did work in his favour. Oshada, I would ideally like the ball maybe a yard fuller with the left-hander, just in maybe outside the off stump, starting and coming back, but look to go fuller with those 2 slips. Still, just a touch short. Allows the batter to get behind the line and gives him time to sort of wait for the ball. I mean, let's try and understand when a batter comes in, as he comes in, what would be the areas that he will feel uncertain about? Like to see the ball coming onto the bat, like to play it under his eyes, if possible, maybe get on the back foot. But when you're challenged and when you're not sure where your off stump is, on the front foot, that's where you start to make mistakes. So at the moment, he's looking very comfortable at that length. 177 for 4.
හෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Sambat Bank. We present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. Nalanda College losing a wicket in that previous over. They're still trailing by 176 runs. And here's Sela Peruma back with the ball in hand to bowl his third over. Yeah, nicely bowled. So, Shada, I'm sure you'd have met a lot of your classmates moving around, watching this game. Yeah. In the stands. Met quite a bit of my friends, yes. In the stands. Yeah. And, I mean, given a choice, would you go to the stands or would you be here? In the stands warming up? You're putting me in a lot of trouble. No. I mean, well, I think we have time as soon as the game finishes. Still, the stands, the fun, the entertainment will continue for at least a couple of hours. So that's where the entertainment starts for you, right? Okay, that's the plan. Okay. So how was it yesterday? Yesterday, unfortunately, I had other commitments, so I couldn't really go to the stands. Really? So you have other commitments as well? Now that is very close. That is close. I say that because it hit the back leg. That is certainly very close, as you correctly mentioned, Roshan. Let's have a look at that again. Unless it's just going, it's bouncing. That could be the decision of the umpire, but certainly beaten on the front foot. That's what I was talking about. So you're talking about a new batter. This is Soiza facing. He's just in. And that will be the area as a bowler that you look to try and exploit. Try and go a little bit fuller, bowl that length, get him to play on the front foot. Oh, asking the question again, but this time around, this is some really good deliveries from Sela Peruma. Really putting the pressure. Now there's a noise there from the fielders asking for a run out. Yes, direct hit, Oshada. So let's see. Can you show me the best side and ball. angle for run out, please? Okay, let's see. Let's listen to the umpire. Tight. No, I think he's all right. One time back. For a moment I thought he was tight. Well, umpire Botejo will have to make the decision. Okay, satisfied. I made my decision. Focus the lights, please. Turned out to be an easy one for the umpire, but my first impression, direct hits, I'll tell you, they can always be tight. Indeed, that was a good throw from the fielder down in the deep. There's sudden surge of energy in the Ananda College camp with that wicket going down. Now the fielders up on their toes and just making sure that the new batter Soiza is feeling that pressure out there in the middle. He's not looked confident at all since that boundary. And you could see this. You could see him coming down the pitch. He's looking to be defensive. He's looking to play it safely. 180 for 4. Sambat Bank. We present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Speed. Dominance. Power. Limitless. Jet Tour T2 by Euro Motors. Call 0766 199 399.
Right, so Ananda College just making sure that the new batter Zoysa is feeling that pressure out there in the middle. We talked about this, and now Akmimana, quite a bit of pressure on Akmimana as well. He's on 58 of 94 deliveries. He's been out there for some time, but now with Zoysa at the other end, it's a whole different equation for Nalanda College. And it's just that this phase of play where they need to negotiate the bowling of Ananda College. Make sure they survive out there in the middle. Well, I can understand why Batugahage went around the wicket, because he doesn't seem to still bowl a delivery that leaves the left-hander. He is predominantly bowling outswing to the right-hander, which is swinging down the leg side. So you got to be tight. You got to ideally start around the off stump. Can he do that? He went round the wicket, he went wide to the crease, and then he went down the leg side, and it became quite an easy picking. So that's why it's only one slip, but he needs to get that line right. Now that is better. That is exactly what I was talking about. Now look at where it pitches, Oshada, and how it comes back and completely cut the batter in half. This is really good bowling. Indeed, came sharply back in, just over the bails that time. And it took the batter by surprise. Batugahage really pumping up out there in the middle, really making sure that these two batters are not feeling comfortable out there in the middle. And also, Oshada, if you saw, the wicketkeeper was very good. Great anticipation. Collected it with both gloves, but that was an excellent delivery. Once again, bowling wicket to wicket. Batugahage really making sure that Akmimana is forced to play at that delivery. See, if Batugahage bowls straight, then left-handers will be very comfortable because the ball's swinging back. If he can make sure that he bowls a delivery that holds the line or maybe just goes away a little bit, then he can be in business. But at the moment, when he went outside the off stump, that was challenging the left-hander. But you bowl straight, he'll just work it through mid-wicket or square leg. So the line is important here. Oh, this time it goes high up in there, but safe. And it will not reach the boundary as well. A couple of runs, in fact, they're coming back. Nope, just a couple of runs there on offer. But again, not the best of the deliveries from Batugahage. Full and on to the bats. And I don't think that was good running either. They should have shown a little bit more intent. I would have looked to see whether they wanted a third run, but it didn't look like it. But Batugahage needs to get that part of his game right. He looks a promising fast bowler. He has good pace. He bowled a lovely outswinger to the right-hander, but he seemed to struggle against the left-handers because of the lack of variety, or that's how it looks. See, that's what I'm talking about. If you bowl straight, like what he did, where he was clipped for 2 and now a single, the left-hander will never ever be in trouble. Yeah, Batugahage, sort of a mixed bag of fortunes for Batugahage so far in these last couple of overs. He took the wicket, he got his wicket, got his man, but now against Akmimana, against the left-hander, not getting his line and length correctly here. Last ball of this over. And again down the leg side. And that's the end of the over. 53 overs done, 184 for the loss of 4 wickets. Sampath Bank. We present your future. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. නලන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මුල්ලිනිමේ උන්ගේ කඩයිම වෙත කෙමෙන් ළඟා වෙනවා. තවත් ලකුණු 20ක් එකතු කරගත්තාම ආනන්ද දෙවන වතාවට නියත වශයෙන් ලකුණු රැස් කරගත යුතු තිබෙනවා.
දනිදු සෙල්ලම් පෙරුණා. අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයකට සම්බන්ධ වුණා මුල් කඩුල්ල වෙනුවෙන්. දැන් පන්දු යවන්නේ 8 වන පන්දු යවන්න හැටියට. සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ හොඳ පන්දු රැකීමක්. නැවතත් මින් සොයිසා නවක පිටිකරුවා ලකුණු 6යි. ඉක්මනින් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම මෙල්ල කර ගැනීමට ආනන්ද පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා. මින් සොයිසගේ පියාගෙන කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රියන්ත සොයිසා. ඔහු පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. කලක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පවා සේවය කළ බවක් මට මතක තිබෙනවා. හොඳ පන්දු අපත් සමග එකතු වෙනවා මේ සංවිධායක කමිටුවේ සමාජිකයෙක්. අපි ඒ ගැන පස්සේ කියන්නම් මේ කතාව. නමුත් ඔහුට මූලිකව මේ කතා බහට එකතු කරගන්න වෙනත් හේතුවක් තිබෙනවා. සතිර සමරකෝන් පීසහට් මෙහෙයුම් සාමාන්‍ය අධිකාරී ලෙස කටයුතු කරනවා. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට අනුග්‍රාහක බෞද්ධ කැටිට සහභාගී වෙනවට වඩා වැඩි කොටසක් ඔහුත් සමග කතා කරන්න අපට සිදු වෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. නිමවුනේ 54 වන පන්දුවරේ නාලන්දාව පිළිතුරු ඉනිම කඩුළු 4ක් දැවි ලකුණු 185යි. ඕනේ කරන දේ ඕනේ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Picnic Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. ඕනේ කරන දේ ඕනේ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Picnic Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. අපි මේ සතර සමරකෝන් ගැන කතා කළා. පීසහට් මුල් වතාවට කොළඹ සුලෝහිත සංග්‍රාමය සමග එකතු වෙනවා. ඇයි එකතු වෙන්න හිතුවේ? ඔබ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් බව මම දන්නවා. නමුත් මේ තරගය තෝරාගත්තේ ඇයි කියලා හිතනවද? සුබ සන්ධ්‍යාවක් හරිදය. මේක තමයි බිග් මැච් එක කියන එකෙන් පටන් ගත්තොත් ආනන්ද නාලන්ද කියලා ගත්තාම අපේ අවුරුද්දක කාලය තුල ඉස්කෝලේ මේක තමයි අවස්ථාව අපි අපොටම හම්බෙන්න තියෙන. ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් ඉස්කෝල දෙකම එකතු වෙලා මේ සංහිඳියාව මේ සහෝදරත්වය තියෙන එකම තැන මම දකින්න දැනට. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වගේ තැනක අවුරුදු 30ක මිනිසුන්ගේ හදවත් දිනාගත් සන්නාමයක් පිට්සහට් කියන සන්නාමය තිබෙන්නේ නැත්තම් මම හිතනවා ඒක පොඩි මදිපාඩුවක් කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි හිතුවා මේ පාර මේ ආදර බැඳීමට අපිත් එකතු වෙනවා කියලා. අතිරේක ලකුණු 4ක් ඇටියටයි සටහන් වන්නේ. සෑහෙන ඉහළ ඉපිලීමක් ලිත්ම පෙරේරාගේ හිස්සට ඉහළින් පන්දුව ඇදී ගියේ. 4 සීමාව වෙත ළඟා වුණා. ලකුණු 4 නාලන්ද විදුහාරට. හොඳින් වේගය පවත්වා ගත්තාට වඩා මම හිතන්නේ සීමය තනතිරුවේ වැඩිමෙන් ඉරුෂ ඉපිලීම ලබා ගත්තේ. නැවතත් සොයිසා බොහොම සංවිධානශීලීව පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ ගන්නවා. සන්තෝෂයි. දැන් ඔබ ආනන්ද විද්‍යාලයේ හිටපු උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයෙක් හැටියට මේ තරගයත් සෑහෙන නරඹන්න ඇතිනේ. එහෙමයි. හරියට ඇත්තටම හොඳම මතකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? හොඳම මතකේ 2006 මම ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වෙලා ඉන්නකොට මේ හැම ටෙන්ට් එකකම අපි බැලුම් ඇල්ලුවා. ඒක තමයි මට තියෙන හොඳම මතකේ. එතන ඉඳලා මේ ආපු ගමන ගැන දැක්කම අද මම ප්‍රධාන මෙහෙයුම් head of operations set තමයි මේකේ battle of the Maroons ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු ආඩම්බරයක් ඇත්තටම. ඔව් දැන් විශේෂ හේතුවක් කියමු තිබ්බද සතර මේ තරගයත් සමග මේ වගේ මුල් වතාවට එකතු වෙන්න ඔබ ආයතනයේ? විශේෂ හේතුව අප ආයතනයේ තියෙනවා අලුතෙන් ප්‍රවර්ධන වැඩ කටයුතු පිළිවෙලක් අපි පවත්වාගෙන යනවා. ඒත් එක්කම අපි තුවා අපි අපේ ආයතනයේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නේ දෙන්නේ. පිට්සහට් කියන්නේ අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සර්විස් එකක් අපි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙනවා. ඒතර මෙතන තමයි බහුතරයක් මේ අත්දැකීම් ගන්න තැන. එතනට අපි එකතු වෙන්න ඕනේ. මේ පිට්සහට් කියන්නේ පිට්සා කියන්නේ ඕනම සතුටුදායක අවස්ථාවක අපිට ඉන්න සගයා. රස විඳින්න පුළුවන්. රස විඳින්න පුළුවන්.
සාර්ථකව ප්‍රතිකරණය යෙදෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් කොන්නගා තිබෙන්නේ මේ දක්වා අක්මිමන. ඔහුගේ සේවය කණ්ඩායමට ඉතාමත් වැදගත් වන අවස්ථාවක්. දැන් මෙසේ සම්බන්ධ වෙලා ඔබ මේ තරගයේ සංවිධාන කටයුතු වලටත් වෙනම ආකාරයකට සම්බන්ධ වෙනවනේ. මොකක්ද ඒ කතාව? ඒ කතාවයි මම කිව්වා වගේ 2006ට යනවා. 2006 ඉඳලා තමයි මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මීට අවුරුදු 3කට කලින් මට මේකේ සම්පූර්ණ වගකීම් බාර වෙනවා මේ ආනන්ද නාලන්ද විදුහල් දෙක වෙනුවෙන්ම මේ කාර්යය කරට ගන්න. මොකක්ද ඒ කාර්යය හරියටම කියන්නකෝ. මේ ටයිටල් එක ගත්තොත් head of operations කියලා තමයි යන්නේ. ඒකේ තියෙනවා අය අපි ගත්තොත් මේ තියෙන පේන ඔක්කොම ජර්මන් මාකීස් මේ ටෙන්ස් ඕඩර් කරලා ටෙන්ඩර් කරලා ගන්න තැන ඉඳලම SS එක බුක් කරන තැන ඉඳලම ඊළඟට මගේ කණ්ඩායම ඇතුලේ වැඩ කරනවා 102ක විතර පිරිසක්. ඉතින් 102ම මාත් එක්ක සම්බන්ධ මේ දවස් තුනේ ඉතින් මේ ප්‍රයත්නේ පටන් ගන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසෙ විතර. ඉතින් අපි හිමින් කරන මේක තමයි මේ අවසාන ප්‍රතිඵලය. ඉතින් මේකෙදි security, private tents, brothers tent, student tent, එතකොට sponsors, ඊළඟට logistic, ඊට පස්සේ එකී නොකී සියලු දැන් කිව්වේ නැත්තේ මොකද්ද කියන්නකෝ. දැන් පොලිමක් කියාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ඔක්කොම ටික ඉතින් සම්බන්ධ වෙලා මගෙන් තමයි අපේ ප්‍රධාන මහලයියා උපාලයත් එක්ක වැඩේ කරන්නේ. 55 වන ඕගයි යව අවසන් වුණා. 191යි කඩලු 4යි නාලන්ද විද්‍යාලය පිළිතුරු නිම. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි දේවල් වල නිල් පාට සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිට්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීම. ඉක්මන් ලකුණු බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කොහොමත් හොඳයි. දැන් නායක කිත්ම විතාන පතර නැවතත් පන්දු වැවීමට පැමිණ සිටිනවා. මාලිගාව සමවන්න බාලදක්ෂ අන්තයේ සිට එම නැත්නම් විද්‍යාමාවත අන්තය කියලා වඩාත් ප්‍රචලිතව තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔබගේ මේ දැනුම හැටියට මේ තරඟ සංවිධානය කිරීමට කී දෙනෙක් පමණ එකට එකතු වෙනවද? ඉස්කෝල දෙකෙන්ම ගත්තොත් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් 102ක් වගේ. හැබැයි ප්‍රධාන කමිටුව ඉන්නේ 34ක් විතර පිරිසක් තමයි. දිවාරයන් ඔබලා මං හිතන්නේ සති දෙක තුනක් වැඩ කරලා තමයි මේ දවස් තුන නිදි වරාගෙන වැඩ කරන්නේ. එහෙම තමයි. ඇත්තටම මේ ආයතන විසිනුත් නිවාඩු අරගෙන ඒක ආයතනේ වැඩත් කරන ගමන් ඉතින් අතන පහුගිය සතියෙන් වගේ නිවාඩු දාලා ඔබ සාමාන්‍යාධිකාරී මෙහෙයුම් නවත්තන්න බෑනේ. බෑ. රස්සාව කෙරෙන්න ඕනේ. ඔබ ලබන තෘප්තිය මොකද්ද මෙවැනි විශාල කාර්යයකට අතපොවලා? මම දන්න විදිහට මෙතන දැන් අද ඉන්නවා 12000කට අධික පිරිසක්. මේ හැමදෙනාම එකක් ආරක්ෂිතව ඉන්නවාද? ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ මුවට නැගෙන සිනහවට හේතුව අපි කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද මේ අපි දීලා තියෙන කම්ෆර්ට් එකක්. කියන්නේ අපි මේක හැමදාම හැම අවුරුද්දෙම ඉහළට ලංවනවා. ඉතින් ඒ සතුට මේගොල්ලන් මේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න තැන හදලා දුන්න එක තමයි මට තියෙන ලොකුම තෘප්තිය. ඔව් සුලෝහිත පවුල කියලානේ මේ කියන්නේ මේ පාසල් දෙක. අන්න ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණයක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව වැටෙන ස්ථානය තෝරා බේරා ගත්තා. අක්විමන සෑහෙන වෙලාවක් ප්‍රතිකරණයේ යෙදී සිටින බලන්න. උත්තට අත දිග හැරලා පහර ස්වීප් පහර එල්ල කරන්නේ. හරිම සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම, කල්යල් මැලීම ඊට වඩා සමබරතාවය රැක ගැනීම. ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක්. අපි අර පහරේ ප්‍රවේගය ගැන කතා කරා. 56 වන පන්දුවරේ අවසන් වෙද්දී 196 කඩලු 4යි නාලන්ද. යෝ චංකි තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ.
චංකි වන්ඩියක මම යන්නේ චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා චංකි නංගි මගේ ආදරේ චංකි කියන්නේ මටද ඔයා චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි So hunky so crunchy chunky chocks loud chunky live chunky chunky chocks I Design Studio Factory, bringing magical spaces to life. දැන් ඔබ මේ පැමිණි සිටින අයගේ ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන්නේ. ඔබ කාටද ආරක්ෂාව සපයන්නේ? කවුද ඔබට ආරක්ෂාව සපයන්නේ? ගෙදර ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ඒලා අමතක කරන්න බෑ මේ බිරිඳ දුන්න සහයෝගය. මොකද මට මාස 6ක දුපැටියෙක් ඉන්නවා. ඉතින් කුෂිනි ආන් ඉන්නවා නම් යට කියන්නේ බොහොම ස්තුතියි. මොකද ඔයා නැතුව මට මේ වැඩේට සපෝට් එකක් වෙන කාගෙන්වත් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බබාගේ නම මොකද්ද? අරේලි. හරි. එහෙම තමයි. ඒතරවර මට මතක් ගන්න ඕනේ අයියා මේ වැඩේ කරගන්න පළවෙනි වතාවකට මේ වගේ දෙයකට අනුග්‍රහකත්වය දක්වනවා කියන්නේ ලේසි නෑ. ඉතින් යසන අඩරාජ අපේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් and චින්තක මහේෂ් අපේ ඩිරෙක්ටර් ඔපරේෂන්ස් ඒ දෙන්නගේ සහායයි අපේ ශර්මිල අර්ථසාතම් අපේ ඩිරෙක්ටර් මාකටිං ඒ තුන් දෙනාම එකතු වෙලා තමයි මේ තීරණය ගත්තේ. හරි. දැන් ඔය පවුල ගැන කතා කරන්නේ. මට දැනගන්න ලැබුණා විශාල පවුලක නවතම පුරුකක් කියලා. ඒ කතාව හෙමින් කියන්න සතිර. එහෙමයි. ආනන්ද සමරකෝන් මහත්තයා කියන්නේ අපිට නෑ වෙනවා. ඉතින් ආනන්ද සමරකෝන් මහත්තයාගේ පවුලෙන් එන පුරුකක් තමයි මමත් නෑ වෙනවා කියලා කිව්වා. මං කිව්වනේ හිමින් කියන්න කියලා කතාව. ආනන්ද සමරකෝන් මහතා කියලා කිව්වම වෙනම කතාවක්. ඒ කතාව හිමින් කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ජාතික ගීය නික් ජාතික ගීය නිර්මාතෘ නෑ කියන්නේ කොහොමද නෑ වෙන්නේ? මගේ සීයාගේ සහෝදරෙක්. ඔන්න ඒ වගේ කට්ටියත් මේ වගේ තරගයකට සහභාගී වෙලා ඒ කාර්යභාර හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ කඩුරු රකින්න ඔහුගේ උපරිම මේ ජවය යොදලා ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරලා දෙනවා. නාලන්දාව කෙමෙන් අර ලකුණු 204 සීමාවට ළඟා වෙමින් පවතින අවස්ථාවක් දැන් විරුෂ ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ යම් දුර්වලතාවයක් මහන්සි ඇති ඔහුගේ 8 වන පන්දුවරේ. නමුත් සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටියේ ඉඳලා යම් ප්‍රමාණයක මාන්සියක් තියෙන බවක් පෙනී යනවා. දැන් අවසන් වශයෙන් සතර කියන්න මේ මෙවැනි තරගයක් මෙවැනි අවස්ථාවක් මේ තරුණ ළමයින්ට ලබා දීලා ඔබ පෞද්ගලිකවත් ඔබලාගේ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙන උපරිමය මෙවැනි තරගයකින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ හිතනවාද? අනිවාර්යයෙන්ම හරිද. මෙතන ඇත්තටම අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් උනාට එතනින් එහාට ගිය ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි රටට අනාගතයක් හදනවා. අපි ක්‍රීඩා පැත්තනොත් අතරවාරේ මේ සංහිඳියාව මම හිතන්නේ වෙන කිසිම රටක මේ වගේ උත්සව තියනවා කියලා ඇවිල්ලා මේ විදිහට එකතු වෙලා කාලා බීලා විනෝද වෙලා යන. ඉතින් මේක තමයි අපේ රටේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඒකට අපි පුරුකක් හැටියට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් හරි. අපේ ස්තුතිය සහ සුබපැතුම්. බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා ඔබ කැඳවා ගත්තට මේ කතා බහට ඇවිල්ලා ඔබගේ අත්දැකීම අපත් සමග බෙදා හදා ගත්තට සතිර සමරකෝන් ඔබට බොහොම ස්තුතියි. මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මෙහෙයුම් සම්පූර්ණයෙන් බාරව සිටින්නේ ඔහු. ඊට අමතරව ඔහු පීසහත් මෙහෙයුම් සාමානාධිකාරී හැටියට කටයුතු කරන බොහොම ස්තුතියි අපත් සමග එකතු වුණා. බොහොම ස්තුතියි. 57 වන පන්දුවරේ ඒ සමගම අවසන් වෙනවා. නාලන්දාව පිළිතුරු ඉනිම කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 197යි. ආසියාචිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. Sambat Bank. We present your future. සුවහසක් සුව බෙදන හද පිරි නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරී. සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩාංගන ලේකම් හැටියට කටයුතු කරන්නේ මහින්ද හලංගොඩ. ඒ වගේම ක්‍රීඩාංගනේ කල්මකරු වගේම
තනතිරු සකසන්න කටයුතු කරන්නේ තුසිත කරුණාරත්න. ප්‍රබල අධ්‍යක්ෂින් බහුල සේවක මඩුල්ලක් ඉන්නවා. ප්‍රධාන තනතිරු සකසන්න චමිල ගෝමස් වසර 14යි. ආරුමුගම් රාමචන්ද්‍රන් 35 වසරක සේවයක් සපයලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ධර්මලිංගම් මුතුකුමා වසර 31ක් මෙහි සේවය කර තිබෙනවා. තවත් බොහෝ දෙනා වසර 10කට වැඩි සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරලා මේ සියලුම පහසුකම් ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක්, ඉතාමත් හොඳ පිටියක්, ඉතාමත් සොඳුරු දසුණක් අපට ලබා දෙන්නේ ඒ දස්කම නිසා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ කැපවීම හරහා. කිත්ම විධාන පතරන නැවතත් ගුණේ පාකරය වන ලද පන්දුව අපත් සමග එකතු වෙනවා මේ වන විට හිටවත් චමුදිත නිශාර ඔහු නලන්ද විදුහලේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. අයිබෝන් දැන් ජනමග හොඳයි 197.4යි පන්දුව කෙටියවර පහසුවෙන්ම ලකුණක් අක්මීමන ඉතා හොඳ ස්ථාවර ගමන් මගක අක්මීමනට අවශ්‍ය ලෙස දැන් ඉනිම හසුරුවා ගනිමින් නාලන්දාවන් හොඳ චාවයක් එක්හසු කර තිබෙනවා. පන්දු 110ක් තුළ ලකුණු 66ක් සොයිසාගේ නරකි සහයෝගයක් අවබෝධයෙන් යුතු ක්‍රියාත්මක වන ඉනිමක් අවුද පන්දුවක්. අද රාත්‍රී පැවැත්වෙනවා පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර 2020 ලෝක උසුලානේ වැදගත් තරගයක්. දෙවන කාණ්ඩයේ සුපර් 8 අවසන් තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකට 198යි කඩලු 4යි නාලන්දාව පන්දුවර 58ක් යව අවසන්. සුවහසක් සුව බෙදන හද පිරි නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි මාවතයි සුවදනන යන්න නෙම ගමන ගතින් සුවලව පිරුණ නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාගේ සුවය පතන ආසිරිය නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි. ලකුණු 198යි කඩලු 4යි පන්දුවර 58ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර දැන් මේ වන විට පිරි ඉතිරී ගොස් තිබෙන්නේ. ඉරුෂ හොඳ ආරම්භයක් මේ පන්දුවාරයට. දෙවන දිවනේ දිවාහාරයේ සිට තේපාන ස්ථානය දක්වා එක්කෙනෙක් සුදේව හෙට්ටිආරච්චි, එක්කෙනෙක් සාරංග විජේරත්න. අනිත් අය වඳුර ගන්න පුළුවන්ද ඔබට? සංජීවනෝනිස් ගායකයෙක් විදියට බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හිත ඇදබැද තබාගත් චරිතයක්. ඔව් අර දෙවන කාල සීමාවේ දෙවන දිනේ පන්දුවාර 28ක් යවුණා. ලකුණු 109ක් එකතු වුණා නාලන්දාව. කඩලු 2ක් බිඳ වැටුණා උන්ගේ. මුල් දිනය ගත්තොත් ආනන්ද විදුහල පන්දුවර 32කදී ලකුණු 78ක් එකතු කරා. ඒත් කඩලු 2ක් දැවි. මේ අවසන් කාල සීමාවේදී පන්දුවර 37ක් යැවීමට නියමිතව ඉතිරිව තිබුණා. පිටින්. ඒ වගේම හරිත දැන් නාලන්ද විද්‍යාලයේ උන්ගේ අර ලකුණු 150 සීමාව කල්ලු 3ක් දැවි වාර්තා කරගත්තේ පන්දුවර 44යි පන්දු 2ක් තුල. එතන ඉඳන් මේ දක්වා ලකුණු 200 ලකුණු පුරවට එන්නට උන් ආසන්න වශයෙන් පන්දුවර 14ක් පන්දුවර 15ක් පමණ මුල් පන්දුව මුල් ලකුණු 50 17 වන පන්දුවේ පන්දුවාරයේදී දෙවන ලකුණු 50 තවත් පන්දුවර 17ක් ඉක්ම වුණා. තුන්වන ලකුණු 50 නම් ඊට වැඩිය අඩුවෙන් නැත්නම් ඊට වැඩිය වැඩියෙන් 19ක් පන්දුවාර වාර්තා වුණා. අක්මීමන මේ යන මගත් එක්ක අක්මීමනට එකාන්තයක් ආවරණය කරගෙන ඔහුට ඔහුගේ මග ශතකයක් දක්වා යන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම නාලන්දා විද්‍යාලයට පළමුවෙනි මේ ගෞරවාන්විත තැනකට කණ්ඩායම රැගෙන පුළුවන්. ඒ හොඳ තරගකාරීත්වයකට පෙරමක් තැනීමක් නාලන්දයට එවන පිතිකරුවෙක් අවශ්‍යයි. ඒ භූමිකාව දැන් අක්මීමන ඉටු කරන්නේ.
මින් සොයිසා ඔව් පිටියට පිවිසීමෙන් අනතුරුව තමත් හොඳ සංයමකින් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ ගන්න ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඒ හොඳයි. මේ වෙලාවේ මොනවගේ කෑමක් තිබ්බොත් හොඳද හරිද? මේ තියෙන ඕන දෙයක් ඒකට ගැලපෙන මෙන්න ගැලපෙන මේක කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් ජම්බෝ පීනට් සෝල්ට් ගතියද චිලීද MSG නෑ රසකාරක නෑ කට ගැස්සෙන රට කච්චක් ඒ තරම් ආසයි නෑ මේකේ පැවසෙන අනිත් කතාව තමයි හැමෝම මේ සුලෝහිත සංග්‍රහණය සාර්ථක කරගන්න රසවත් දායකත්වයක් ලබා දෙනවා කියන එක. පන්දුවර 59ක් අවසන් 199-4යි නාලන්ද පිටිතුරු ඉනිම. ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයපිපාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සබ්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයපිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ අපේ බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කසියානු 9යි කඩුළු 4යි. ආනන්ද ඉනිම කිත්ම. ආරම්භයක් පන්දු වාරයට. මේ දක්වා ඔහුට පන්දුවේ බතල හොඳ පාලනයක් කිත්ම ඔහු පවත්වාගෙන තිබෙනවා. පන්දු වාර 18ක් තුළ ලකුණු 54ක්. පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට එන්නට උත්සාහ කරනවා. මේ සම්බන්ධතාවයේ තීරණාත්මක සම්බන්ධතාවයක්. කිත්ම ගැන සඳහන් කරොත් ඔහුට අර පිටිකරුවෙක් වශයෙන් සාර්ථක වෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැතත් පන්දු යවන්නේක වශයෙන් අද පැහැදිලි පෙරමුණක් අවශ්‍ය කඳුළු දෙකක් දවා ගත්තා නාලන්ද ඉනිමේ. මේ නාලන්ද ප්‍රේක්ෂකාගාරය හැමෝම එක එක අත. මෙනේ පහරත් සමගින් ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. ලකුණු 200 සීමාව පසු කරනවා. පන්දුව කෙටියවර තා ලෙහෙසෙන් පහසුවෙන් පහර කරා කියක් මීමන. හතරවන ලකුණු 50 එකතු වන්නේ පන්දුවර 15ක් යැවෙන අතරතුර යනුව ඒ අතරතුර එක කඩුල්ලක් බිඳ වටුණා. ඉතාමත් සාර්ථකයි. හොඳින් ස්ථානගත වෙලා ඔහුට හොඳින් පන්දුව පෙනෙනවා දර්ශනය වෙනවා. පිටට ලබා ගන්න ආකාරය ඉතාමත් හොඳයි. මදක් කෙටි පන්දුවක්. නමුත් ඔහු සීමායිර ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා පහර එල්ල කිරීම. මෙනිවර පායිනට බරයි. පළමු ලකුණු වේගවත්. දෙවන ලකුණට යන බකට ලකුණු 4යි. සාර්ථකයි දැන් අක්මීමනගේ ක්‍රියාත්මක වීම. ඉතා හොඳයි. අනෙක් කන්තේ සොයිසාටත් යම් විදිහකින් මානසික යමක් නිර්මාණය වෙනවා. දැන් මේ තනතිරුව තුර නාලන්දයට යන්න පුළුවන් ගමන් මඟ තහවුරු බව මේ පෙර පහර. මේ පහරත් සමග මේ ලකුණු 4ත් සමග අර කඩයිම පසු කරනවා නාලන්ද. දැන් ආනන්දය නියත වශයෙන් දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මේ තරගේ ඔව් කණ්ඩායමේ මේ නගුල එහෙම නැත්නම් අගුල හැටියට අක්මීමන දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. 207යි කඩුළු 4යි පන්දුවර. Presence, confidence, strength, freedom. Jetour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pickney Market. කඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. දෙසිය 7යි කණ්ඩු 4යි. සොයිසා සමගින් අක්මීමන තා හොඳ ස්ථාවර ගමන් මගක ඉරුෂ යලිත් වරක්. පිටිනට පිටයි.
එකන්තයක ඉන්න දඟ පන්දයන්න කැන විට මෙයන්තයෙන් වේග පන්දයවන්නේ ටිකක් වෙනස් සංයෝජනයක්. කෙසේ හෝ කඩුලක් දවා ගැනීම තමයි මෙහිදී වැදගත් වන්නේ. ජයශ්‍රී සංගීත කලාවේ වෙනස. තවත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉවර පායිඩට බරයි. පළමු පන්දුව පිටිනට එපිටින් එක වරම කඩලු මතට ඊළඟ පන්දුව. හොඳ සම්මිශ්‍රණයක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් පන්දු යම වෙනස්කම් සිදු කරන්න පුළුවන්. දැන් කැලුම් ප්‍රනාන්දු හිතනවා ඇති මීළඟ කඩුල්ල දවා ගන්න කොහොමද කියලා. ආනන්ද ප්‍රධාන පුහුණුකරු. නමුත් නුවන් සොයිසා ඊට වැඩිය පහසුවෙන් තරගේ නරඹනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. පිටිනට එපිටයි. නලන්දාවේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඔහුට තිබ්බ පීඩනයෙන් සෑහෙන දුරට දැන් ලිහිල් වෙලා පීඩනය අඩු වෙලා තරගය රස විඳින තත්වයකට ඔහු පත් වෙලා ඉන්නවට කිසිම සැකයක් නැහැ. දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට 51යි කඳුල්ලයි. ඉන් අනතුරු ඉතා ඉක්මන් කඳුළු දෙකක් බිඳ වැටුණා. සාර්ථක මගක එන්නට නලන්දාවේ තීරණාත්මක සම්බන්ධතාවයක් පැවතුණා තුන්වන කඳුළු වෙනුවෙන්. පන්දු කෙටි ඉවරත්. චමත් විරුෂ දහවන පන්දුවරේ යවන්නේ ලකුණු 19ක් පමණයි. ඔහුගේ ඉකොනොමි රේට් එක හොඳයි පන්දු යවීමේ. හරි. දමිත් විරසිංහ ඉන්නවා. කාව දඹවන්නේ? Online quick commerce partner of the 96th Battle of the Maroons, Celeste, the founder, Janik Jasuri is here with us. Janik, how happy are you all to partner up with the 96th Battle of the Maroons? I think we're extremely excited. We've been a part of the Royal Bohemian for 3 years now, and we wanted to explore all the other league matches, and obviously this is one of the biggest matches, so we wanted to try this out as well. Super happy with how it's been, and it's a really good turnout. Just give us a quick information about how people can use Celeste in Colombo and in Sri Lanka. So Celeste is pretty much a online supermarket that delivers 24 hours. You can buy pretty much anything you want delivered to your doorstep in 30 minutes at the same price as any supermarket. We work through Uber Eats and Pick Me Market. So you just open the app like you're ordering food or getting a taxi, and you go into the supermarket or the grocery section and you order from Celeste. Same price as any supermarket, delivered in 30 minutes, 24 hours. So what sort of history do you all bring forward? How has been the last couple of years with Celeste? The brand is new, but you all have created a massive impact on the Colombo's online market. So I think it's been a great journey for us. We started in the middle of a pandemic, so during the COVID pandemic, and since then it was a solution to a problem that people had, and then it became more like a lifestyle now, where people understood how you can save time and money by ordering and getting it delivered to your house. No parking, no staying in queues, none of that. So it's been a really good journey. We've converted and changed the way people behave now, at least in Colombo for now. And looking forward to a lot more to happen. Quick commerce is one of the fastest growing markets globally, especially in this region. So I think there's a long way for Sri Lanka to go. Thank you very much, Janik, for joining with us. Thank you so much. Thank you. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Cricket the Maya Bay, Jai France.
අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සබ්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයපි පාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2 by Euro Motors. Call 07661999399. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy mood එකේ young දැන් පික්මි එකේ වාසිම රයිඩ් එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේ නැ හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි. Hot and spicy fun hit එක ගන්න අපි සැවේ. මේ පාරත් හතර අතක දෙනවා අපි වැඩේ. ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි. Introducing the Kiel's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimiris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiel's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. Presence, confidence, strength, freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Smack Trolley Ceylon අපින් ඔබට අපේම කාට. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Presence, confidence, strength, freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Iringu, Kiri, Sudu Kakulu, Soya. I am Captain Yahabosha. Protein Gunayan Shaktiya Vardhanaya. Yahabosha, Yahabosha. Danya Balayan Yahaguna Poshanaya. Yahabosha, Yahabosha. Winneka with the Duana Pare. Ranneka Balaganane. Yahabosha, Yahabosha. Nava Baliban Yahabosha. Shakti Janaka Protein Poshanaya. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop-a blast. Pop to win, rasa kanna blast. When item, make it pop-a blast. Blast, make it pop-a blast. Flavor blast, make it pop-a blast. Blast, make it pop-a blast. Flavor blast, make it pop-a blast. Blast, make it pop-a Rasa patu and a Maggie pop-a blast. From Nestle. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Welcome back. It's a wonderful evening here at SSC. Just to remind you, it's the 96th Battle of the Maroons here at SSC, where Ananda and Nalanda battling out each other for the 96th time in the history. Indeed, it's a historical encounter. As we saw yesterday, history was rewritten. Sharat Jaratna back to the attack. The off spinner. He was the best bowler last time. Isn't it, Oshud? Yeah, did a good job with the ball in hand. Now he's just got to make sure that he's continuing that good work. Irusha.
down the leg side. Not the best of the starts to the over from Irusha. Got to put the pressure on. Soiza came in as the number 6 batter for Nalanda College. He took his time to settle. He certainly took his time, and there was this phase of play where Ananda College had some grip of this game as soon as that wicket of Osanda Pamudita fell. From that moment onwards, or that time off the edge, might run down towards a boundary unless it's cut down at the deep. Yeah, doesn't matter, it's gone all the way for a boundary. So Irusha, the first 3 deliveries of this over, it was consistent on the leg stump, but this time Soiza gets it across, and it's a no ball as well. It's a no ball, and further more salt on the wound for Ananda College as it runs down towards a boundary. So welcome boundary for Nalanda after the rings break. Sharad Jayaratna pitching it short. I mean, he was struggling with lines and lengths, obviously. Sam, another delivery outside the youth stump. Missed everything. And they ran for a single. Buys for Nalanda. The issue with Sharad Jayaratna, according to me, was the line and length. He couldn't find his good lines and lengths since the morning. He was pitching it short, pitching it here and there, and just letting the batsman to take the maximum use of the shorter deliveries, the looser deliveries, and to collect runs from Sharad Jayaratna. I mean, the task of him should be to pressure the batsman, delivering his balls in correct lines and lengths. Another one, just slightly sliding down the leg side. Now there was this short leg fielder who's been taken away, and this time coming down the track, driven down the ground up to the perfection this time, and nicely poised, and it goes all the way for a boundary. And 213 runs on the board. 217, I beg your pardon, 217 for the loss of 4 wickets. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. .63 over in process. 217 runs on the board for Nalanda. I mean, a quiet, good comeback after losing 4 wickets. Nemidu Akmiman doing his job perfectly. Just hanging out there, sticks to his basics. 75 runs from 120 deliveries. I mean, it's a really good inning for Nalanda, because Ananda had Netule Driman, and Nalanda is looking for a ton from Nemidu Akmiman. Rashan Dilaksh has been brought back into the attack. Right arm offie. Going round the wicket to the left hand. They're just trying to create something here. At the moment, the pitch here at the SSC, it has perfectly settled down, and it has become an absolutely good track for the batters. Soiza settling in nicely. Akmiman already settled at 76 of 122 deliveries, and Soiza just making sure that he steady himself up. As I mentioned earlier, there was this phase of play where Soiza found it difficult to handle the delivery, especially that fast bowler. Batugahage. That's down the leg side.
And Batugahage was exceptional. It's just that the consistency was not there with him. He picked up a wicket, but then Soiza, against Soiza, the left-hander, he struggled a bit to get it outside the off stump. So that allowed Soiza to settle down out there in the middle, to see the ball through and to make sure that he survives those initial few overs. And now, after facing 46 deliveries, he should be feeling comfortable out there in the middle. As a nice loop, Vijay Ratna just putting it just outside the off stump, and that's the end of the over. 63 done. Nalanda College 218 for 4. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Sharad to continue from the media box end into his 8th over. A change of field from Ananda. A slip in place, a point, mid-off, an extra cover as well, and a long on as well. The captain himself, Kitma Vidana Patirana, moves to the long on. Just look at that delivery from Sharad Jayaratne, just sliding down the leg side. What I saw from Ananda bowlers since the morning, they have been struggling with their lines and lengths. So this is not accepted here, because they've made a giant scoreboard and they have to bowl really well here, because Kitma was good at the morning session, but when the game progresses, he was also digging the ball short and creating a lot of opportunities to the batters to score runs as freely as possible. Let's have a good comeback from Sharad Jayaratne. What are your thoughts, Oshad, about the lines and lengths? Yeah, I mean that's what happens when the batters keep, digging on, and they just making sure that the bowlers getting frustrated, the fielders as well, just making sure that they survive out there in the middle. It's just a matter of survival at the start for Nalanda College. After losing those 3 wickets early on, that survival game really turned. They took a notch up and really made sure that the bowlers, they reversed that pressure right on to the bowlers and the fielding unit. So now, with this scorecard, 218 for the loss of 4 wickets, the Nalanda College batters, the fielding, the support staff unit, the head coach and everyone must be feeling pretty comfortable out there The players must be feeling pretty comfortable out there in the middle, and even the support staff, as I mentioned earlier, because they have Akmeeman still out there in the middle, and Soiza now doesn't seem to be too much troubled as well. Down towards the long on, Kitma. That's it though, the over. 64 done, 219 for 4. Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2 by Yola Motors. Call 0766 199 399. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood again. Young dang pick me again. Fast in my right. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. Pick me එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. Pick me. Still 3 overs for Ashan Vijayaratne. He has given away 9 runs for his 3 overs. A slip in place.
and a short leg. And look at that, pitching it short outside the off stump. This is not the lines and length what the coaching staff and the spectators expect from Ananda. They have to be really tight in bowling because nothing to lose here. They have made a very good scoreboard in the day one. This time charging down the ground. Is it a boundary? Yes, it is. Couple of bounces to the fence. A welcome boundary for Soisa. What a shot that has been for Soisa. He took his dancing shoes on against Roshan Vijayaratne. Powerful stroke. Good use of the feet. They came down the track, right through that long on region. Remember, Kitma Vidarapathira was at long on, but he was brought in. He himself brought Kitma inside the 30-yard circle, and now he goes towards the long on region for a maximum. Now that's a good comeback there. Now that's exactly what he's supposed to do. You entice the batter to get to his front foot with a slip in position and the short leg in position. You create that opportunity, but whenever you pitch that ball short of the batter, just makes it too easy. There we go, much better. I mean, I like the way that Soisa reads the bowler's mind. He's digging it short a little bit, Roshan Vijayaratne, in the previous over. And Soisa just trying to tickle it towards the leg side and getting that single and let Kitma to come towards him, and then he showed the vacant area over long on and then tries that shot and got the maximum use of it. A good recovery there from Vijayaratne after being struck down for a maximum. And that's the end of the over. 224 for the loss of 4 wickets. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with Edge Smart Technology. More power, more fun. You wanna have fun? Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. cricket season එකේ single TV 20 නැවතත්. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. Pain can pause your active life. Sharla Vijayaratne to continue a different angle. It's going over the wicket for Nemidu Akmeeman. The set batsman out there in the middle with 78 runs on the board in front of his name. I mean, a solid knock from Nemidu Akmeeman. This time slightly down the leg side, and he has set the field for that, Sharla Vijayaratne. Well, I wouldn't call that slightly, Sathika. That was very much down the leg side there from Vijayaratne. And again, just attacking the leg stump. It's at this stage, it's a bit too defensive on the part of Ananda College. How Vijayaratne is bowling. I'm sure it's a part of the plan, but as of now, it just seems too defensive. That's a much better length from Vijayaratne, keeping it tight towards the stumps. I mean, he was bowling a lot outside the leg stump, and now a change of angle for Sharla Vijayaratne. He's varying his angles, going round the wicket and straight back to the bowler from Nemidu Akmeeman. 224 on the board for Nalanda, looking really good at the moment as the last session continues. A slip, a short fine leg and mid-wicket. A good end to the over. Solid from Vijayaratne. 66 done, 224 for 4.
Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with H Smart Technology. More power, more fun. You wanna have fun? Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Prashant to continue. Spin from both the ends. He's going round the wicket to Soiza. I would bring a fast bowler from the other end because Vidana Patiruna, the captain, Kitma, might be a little bit tactically. Should bring a seamer from the other end. This time charging down the ground. A solid defense from Soisa. He might have some plans on these two players, Kitma. So he's continuing and keep trusting on his spinners. Yeah, with short leg in position and the slip fielder. Just trying to create an opportunity here. It's been a long and a frustrating day for Ananda College bowlers. 224 for 4 after posing a total of 350 plus for their first innings. They had their moments, Ananda College bowlers, especially at the start. They got the wicket early on. They got a wicket early on and then a couple of wickets in quick succession. And now, with 4 down, it's just that whenever an opportunity was presented, whenever a wicket fell down, the bowlers really couldn't really capitalize on that opening, couldn't really capitalize on that window of opportunity and to get themselves back into this game. It's a huge appeal behind the stumps. At first, outside the off-stump, tries to cut it down. A swing and a miss from the batsman, and the umpire has went upstairs. Okay, it's a fair delivery. Go for the stumping, please. Can you freeze the base when separated from the stumps? One frame forward. One frame back. Okay, I'm satisfied. Just focus the lights, please. Confirmation from the umpire. That's not out. Nemidu Akmeeman survives out there with 78 runs. Nalanda 225 for 4. Just getting back to your point, Oshada. Yes, you said correctly. Ananda bowlers they couldn't capitalize actually with the start they got because they were obviously. They came to bowl to keep Nalanda something down to 150 because to give another follow-on to them and just to take the 20 wickets within 2 days. But now it's impossible. They have gone past 200. So anyway, they have to bat a second innings. Solid end to the 67th over from Vijayaratne. 225 for the loss of 4. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Cricket match fun.
Prima Kottumi Tiyanaka. Prima Kottumi Fun Tamai. It's a wonderful evening here at SSC, one of the prettiest stadiums in Colombo. A good service, a very good service to bat on. I must say, a batter's paradise here at SSC. You just need to hang on there, let the pitch and the bowlers do the rest, because it's all happening here. Very solid. It's another good delivery from Sharath Jayaratne this time, much better. Line from Jayaratne. He was expensive into his 10th over, 43 runs. He picked up the wicket in the very first delivery he bowled in the day, being the best bowler in the 95th Battle of the Maroons. He should have done more than this for Ananda. But certainly, I think consistency has been a problem for most of the bowlers from Ananda College. We talked about Batugahage earlier. We can talk about Sharath Jayaratne as well. He started off pretty well, but as the day goes on, his consistency was a problem. Quite a lot of short pitch deliveries, quite a lot of deliveries that were targeted intentionally, I would say, onto that leg stump. That, as I mentioned earlier, has become too defensive. Now 50 partnership between these two batters as well. This is really good, positive from Nalanda College. 53 of 104 deliveries. These two batters have taken their time, but they've made sure that the run rate not to dip down below 3 runs per over. They've maintained that. In that sense, should give credit to both these batters, because it's a good partnership. As soon as a wicket fall down, the fielding unit, the bowlers, they all get pumped up, and the responsibility again comes to the settled batter Akmimana to start a partnership right from scratch. And these two batters have done it. And the way that Soisa is batting at the moment just doesn't really give much of a pressure for Akmimana out there in the middle. The Soisa and Akmimana 50+ partnership. Now at the college trailing by 127. And if they can get that trailing below 100 runs at the end of day's play, they'll be pretty comfortable heading into the last and the final day. Oh, this time, oh, was that a chance? Well, not, I mean, the throw was touch too away from the stump. That too much work for the bowler at the bowler's end. And that should be the end of the over as well. Let's have a look at that again. The throw was there. Oh, the bowler really couldn't collect the ball properly. Should have been trouble if the throw was accurate. Look at that, was way away from the bowler. A tough chance. End of 68. It's 2:30 for 4. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with H Smart Technology. More power, more fun. You want to have fun? Pain can pause your active life. Get the all-new Moo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙසියතිහයි කඩුළු 4යි නාලන්දේ නිම. ද්වාර 68ක් නිමයි. සොයිසා සමගින් අක්මීමන හොඳ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක්. විජේරත්න අන්දයම් සතහක් යනවා තිබෙන්නේ. මේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 57ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක්. ඉතා හොඳින් අවබෝධයෙන් යුතුව ඉනිම නිර්මාණය කරා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඔවුනොවුන්ට ආවෙනික පහරවල් තුලින් පිටියේ සිතාරාම පහරවල් එල්ල කරමින් ඉතා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නාලන්දාවට අවශ්‍ය පදනමක් නිර්මාණය කළ සම්බන්ධතාවයක් සොයිසා සමගින් අක්මීමන පිටිය තුල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ අතරවාරේ යාලිත් වරක් විදුරංග ගුණසේකර මාත් සමගින් විස්තර කතනෙට විදුවයි බෝන්
අයිබන් ලකුණු 230ක් නාලන්ද කණ්ඩායම කඩුළු 4කට හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. මේ වෙනකොට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය සපුරාගෙන අවසන්. දැන් මේ තරගයේ තීරණයක් වෙනුවෙන් ඉදිරියට ගෙන යාම තමයි ඉලක්කය බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම දැන් අර 3 දින තරගයක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵලයකට යන්නට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. මොකද අද දෙවන දිනේ තුර අනිවාර්යයෙන්ම දැන් නාලන්ද කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පිතිකරණයේ දිනේ අවසානයේ වන තෙක්ම ක්‍රියාත්මක කරයි. ඊට දවසෙත් පළමු පැය වගේ පිතිකරණයේ යෙදින අවස්ථාවක් දුන්නොත් ආනන්දයට ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 353ක් ආනන්ද කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ. මේ ඉලක්කය පසු කර යන්නට නාලන්දාවට හැකියාවක් ලැබෙයිද? එහෙමනොත් තවත් වාර්තාවක් බිහි වෙනවා මේ තරගාවලි ඉතිහාසය ඇතුලේ. අර මුලින්ම දැන් මේ ලකුණු 122 අභිභායා යුතුයි. විශේෂයෙන් නෙමිදු ශතකයේ වාර්තා කළාට පස්සේ මීට වඩා ප්‍රවේගකාරීව මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙයි. ලකුණු වේගය වැඩි කරගෙන පන්දුවට පහර දෙයි. දැනට 3.36ක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. විජේරත්න පිටින්නට පිටයි. පහසුවෙන්ම ලකුණක්. පන්දුවාරයේ නිමාව 232.4යි. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold fragrance. Stay fresh, stay ready. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. ඉතා පැහැපර හස්කුසක් අද දිනේ පුරාවටම තරගයේ ඉතා හොඳ ගමන් මගක මේ ගෙවි යන දින කිහිපය කාලෙකුණෙන් ඉතා යහපත් ප්‍රතිචාර. කොළඹ පැත්තේ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අපුදුරුව 20 ලෝක කුසලානේ පල්ලි කැලියට යම් බාධා ආවා වර්ෂා තත්ත්වය නිසා. අද තීරණාත්මක තවත් තරගයක්. අනිවාර්යෙන්ම පාකිස්තානයට වඩාත් තීරණාත්මක තරගයක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තමන්ගේ ආඩම්බරය පිළිබඳව තමන්ගේ ගෞරවය පිළිබඳව තරගයක්. හැබැයි පාකිස්තානයට මේක ක්වාටර් ෆයිනල් එකක් වගේ තමයි. නයිනායක ඒ අතර වාරේ. පෙර පාදයට කැඳවන්නේ. ඉතා හොඳින් අර ශ්‍රී ලංකාවට තරගමාලාව නිමාවට පත් කරන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ කළ හැකි කළ යුතුයිද? හැබැයි තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. පාකිස්තානය ජයග්‍රහණය කරලා ඔවුන් අවසන් පූර්ව වටේට ආවොත් කොළඹදී තමයි සෙමි ෆයිනල් එක තියෙන්නේ. ඒක ඒකාන්තකින් ගත්තොත් අර විදේශ ආකර්ෂණය නැත්තම් අර හොඳ ආදායමක් විදේශ විනිමයට හොඳ අවස්ථාවක්. ඕ හොඳ උත්සාහයක්. හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම විශිෂ්ට උත්සාහයක්. පන්දුව තිත්තේ වැදුනාද? යන්තමින් වැදුනා. දනිදු සෙල්ල පෙරුම රැකගත යුතුව තිබූ උඩ පන්දුවක්. මොකද ආනන්ද කණ්ඩායම වෙතින් රැකගත යුතුව තිබූ උඩ පන්දුවක්. නිසක වශයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායම වෙතින් උදෑසනත් උඩ පන්දු දෙකක් ගෙලිහි ගියා. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා ලේසි පාසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි. නමුත් රැකගත්තා නම් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් වගේම මේ තරගයේ හොඳ හැරවුම් ලක්ෂයක් බවට පත් වෙන්න ඉඩ කඩ තිබුණා. මොකද ඊටමත්ම හොඳින් පිටියේ ස්ථාවර වෙලා ඉන්න ක්‍රීඩකයා නෙමිදු අක්මීමන ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගත්තොත් ආනන්ද කණ්ඩායමට ඉක්මනින් මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. පියවරක් ඉදිරියට හොඳ ස්ථානගත වීමක්. මෙවැනි පහරවල් අවශ්‍යයි. ඔව් තවත් පන්දුවාර 15ක් අද දිනය තුල ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. මේ පන්දුවාර 15 තුල ලකුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවද කියන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. හෙට දවස තුල තරගයේ තීරණයක් කරා යනවා නම්
නමුත් ආනන්ද කණ්ඩායමට ඊට වඩා හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ දිනය තුල ඉතිරි කඩළු වලින් අඩුම තරමේ 4ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් තරගයේ Tamanගේ පැත්තට පොඩ්ඩක් හරවා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔවුන් මූලික උත්සාහ කරයි මේ සම්බන්ධතාවය බෙදහෙලන්න. මෙතනින් දැන් මේ සම්බන්ධතාවයේ ශතක සම්බන්ධතාවයකට ගියොත් තත්ත්වය සෑහෙන දුරට තීරණාත්මකයි ආනන්දයේ දෙසට. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම ඉතාමත්ම හොඳින් මේ වෙනකොට පිටියේ ස්ථාවර වෙලා ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙහින් සොයිසා සහ නෙමිදු අක්මීමන. මෙහින් පන්දු 62කට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. නෙමිදු පන්දු 148කට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම දැන් පන්දුව පරණ වෙලා තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් එක්ක තවත් පන්දු වාර 10ක් යනකල් ඔවුන්ට මේ වාසිය තියෙනවා. පන්දු වාර 70ක් අවසන් 236යි කඩළු 4යි. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. තවත් ලකුණු 117ක් පිටුපසින් නාලන්ද විද්‍යාලය කඳුළු 6ක් අතැතිව අක්මීමන හොඳ ස්ථාවර ගමන් මගක මේ සොයිසා විජේරත්න අතර වාරේ සාමාන්‍යයෙන් විදුවර අපි කියන්නේ දඟපන්දයවන්නන්ට කඳුළු වැටෙන්නේ නැත්තම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ අපි ඇන්ගල්ස් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙම කරොත් තමයි අවස්ථා ලබා ගන්න පුළුවන්. තාම මේ දක්වා අපි හරියට දැක්කේ නැහැ මේ දඟපන්දුවේම තුල. අපි බලමු ඕන් මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් එන්නේ. දකුණත් දඟපන්දු යවන්න වමත් පිටිකරුවට එරෙහිව. අර ඔබ කියන ආකාරයේ ඇන්ගල් එකක් තමයි ඒ ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඔවුන්ගේ සැලසුම මොකක්ද කියලා අපි බලමු. පන්දුවක් කඩුල්ල තුලට ඔබ සඳහන් කරපු කෝණේ කඩුල්ල තුලට තමයි ඔහු පන්දුව යොමු කරන්නේ. මේ පාද චලනය යම් හිසරදයක් දඟපන්දු යන්නෙක්ට එරෙහිව වර දඟ කැවීමත් එක්ක පියවර දෙකක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ ඔවුන්ට දැන් අර ඔහුගේ තරග සැලසුම් වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි. මේ නායකයා කිත්ම සෑහෙන ලොකු මහන්සියක් අද දිනේ පුරාවටම හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දු සංකලනයක් ඒ අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා. මේ පන්දු යවන්නා විශේෂයෙන්ම කඩුල්ල තුලට පන්දුව යොමු කරනවා. ඒ වගේම පිටේ ඉන්න දෙසින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. හොඳ පන්දු සංකලනයක් තුලින් පිතිකරුවා පීඩනයට පත් කිරීම තමයි අපේක්ෂාව. යම් හේකින් පිත්තේ යාන්තමින් ගැටුණා නම් අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. පන්දු වාරයේ එන්නේ බව 237යි 4යි අතර වාරේ අපේක්ෂා කළ නොකළ ඉල්ලීමක්. Okay, it's a fair delivery. Go for the stumping. One frame back. Okay, satisfied? Just focus the lights, please. හොඳ උත්සාහයක්. කෙසේ වෙතත් තමන්ගේ සීමා ඉර තුල සිටි පිතිකරුවා නෙමිදුවක් මීමන අර පාතේ යාන්තමින් එසවෙන මොහොත බලලා තමයි මේ කඩුල බිඳ දැම්මේ. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. පන්දු වර 71ක් අවසන් 237යි කඩුල 4යි. Come join the people cheer.
Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richbury Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. නයිනායක යළිතරක් ඕ එවර ස්ටාම් කිරීමකට හසු කරගත්තා නමුත් වාසනාවද අවාසනාවද කියන්න බෑ. කඩලු රකින්න කල්පනා කරනවා මොකද්ද ඒ සිදුවුනේ කියලා. ඒකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? අශිංෂ නයිනායක බලමු. ඔයි. දඟපන්දයන්ගෙන් අපේක්ෂා කරන්න බැරි දෙයක් ඈන දුරක් ඉදිරියට පැමිණියා. ලබා ගත්තා නම් මේ කඩුල්ල බිල අධික වටිනාම කඩුල්ල නාලන්දේ දෙසින්. කතාවක් තියෙනවා දඟපන්දු යවන්නෙක් නිපන්දුවක් කැවීම අපරාධයක් කියලා. අපි දැක්කනේ කොච්චර අපරාධයක්ද කියලා. සාහසික අපරාධ. ස්විප් පහර නයිනායක කණ්ඩායමේ සිටින අත්දැකීම් මතින් ප්‍රමුඛ තැන රැඳෙන ක්‍රීඩකයෙක් තරග වෙනස් කරන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නෙක් අපි කියන්නේ අර කපටි පන්දු යවන්නෙක් අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම හොඳ තුන්නිරියව ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන් පසුපෙළ ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයක් දක්වන්නට හැකියාව තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් 66ක් සබඳතාව අර නිපන්දුවේ මිල කොච්චර වෙයිද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේ සබඳතාවයේ කොතරම් දුර ගමන් කරනවාද කියන කාරණයත් එක්ක. නැවතත් හොඳ දඟ කැවීමක් සමග පන්දුව අපේක්ෂා කළ දෙසට නෙවෙයි පන්දු පහර යොමු වුණේ. කෙසේ නමුත් ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නට නාලන්ද කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා. උත්සාහ කළේ පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ දෙසට යොමු කරන්න. හැබැයි පිත්තේ පිටත අග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ දඟ කැවීමත් සමගින් ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු කරගන්න. යනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 241යි. තවත් 112ක් පසුපසින්. නයිනායක පෙර පාදයට පැමිණෙන්නේ. ඔහු යම් විදිහකින් අවස්ථාවක් ලබා ගත්තොත් left arm ඕදු විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්න තරමක වෙනස් උපක්‍රමයක් වන්න පුළුවන්. දැන් මේ එන්නේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන්. අනිවාර්යෙන් ඔබ සඳහන් කරපු කාරණය මේ දකුණත් වමත් පිටිකරුවට එරෙහිව ඇන්ගල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න හැකියාවක් තිබුණා. හැබැයි ඔහුගේ සැලසුම ටිකක් වෙනස්. මට හිතෙනවා ඔහු රඳවා තිබෙනවා ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක්. මේ බලන්නේ ස්වීප් පහරට පොළඹවා ගන්න පොඩ්ඩක් පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දුව යොමු කරලා සමහරවිට පායින දෙසින් පන්දුව යොමු කරලා දක්ෂ පන්දු අතර කිරීමක්. ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ ඒ පහරට දසිත් බටුගහගේ රඳවා තිබෙනවා ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ. මේක තමයි අශිංෂගේ සැලසුම බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඔහු අර ක්‍රීස් එකේ වම් පැත්තේ කෙළවරෙන්ම තමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. උත්සාහ කරන්නේ පොඩ්ඩක් පන්දුව පායින්න පැත්තෙන් පතිත කරලා ස්වීප් පහරකට වගේ පොළඹවා ගැනීම. පන්දුව 72ක් අවසන් 241යි කඩලු 4යි. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richbury Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go share it close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. විජේරත්න ඒ අතර වාරයේ පන්දුවේම සඳහා යලිත් වරක් අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අර පෙර පන්දු වාරයේදී නයිනායක හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරා ආරාධනා කරා පහරක් වෙනුවෙන්. ඒ තේම
විජේරත්න මේ පන්දුවාරය තුලත් කරන්න උත්සාහ කරයි. මොකද සොයිසා සහ අක්මීමන සාමාන්‍ය පන්දුවක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණලා ක්‍රීඩා කරන්න විශ්වාසයක් කියලා හිතනොත් ඊළඟ අවස්ථාව තුලත් එයම කරන්න උත්සාහ කරා පෙර පන්දු කිහිපය තුල. රෂාන් විජේරත්න තරමක් ගෝනට පන්දුව මුසු කරමින් ඉවර පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳ උසක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක් සහ හොඳ වේගයකින් පන්දුව යවන්නට ඔහුට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තමයි ඔහුගේ තියෙන විශේෂත්වය. 8 වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 19ක් විතරයි තවමත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා නාලන්ද පිතිකරුවන්ට. ඒ පීඩනය තමයි අවශ්‍ය. අන්ත දෙකෙන් විවිධ උත්සාහයන් තුළ පන්දු යවන දෙදෙනෙක් හොඳ පන්දු සම්මිශ්‍රණයක් තියෙන යුගලයක්. මේ වගේ පින්තූරයක් ගන්න කවුරුත් ආයේ දෙපාරක් හිතන්නේ. නිසකවම. අද දවසේ මේ වගේ පින්තූර විශාල ප්‍රමාණයකට පෙනී සිටින්න මහල ජයවර්ධනට සිදු වෙනවා. මේ පිටියේ වාර්තා තියපු ක්‍රීඩකෙක් සම්බන්ධතා නිර්මාණය කරන කප්පිත්තෙක්. ඒ වගේම හොඳ නායකයෙක්, හොඳ තීක්ෂණ ක්‍රිකට් බුද්ධියක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසා තමයි ඔහු ලෝකයේම ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වෙන්නේ. වර්තමානයේදී IPL තරගාවලිය ඇතුලේ සුවිශාල වැඩ කොටසක් කරන පුහුණුකරුවෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අනික් පැත්තෙන් ඔහු තරග සැලසුම් කරන්නේ. මේ සියලු දේවල් අතරේ මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය වෙනුවෙන් අති විශාල වැඩ කොටසක් මෙහි සංවිධාන දායකත්වය වෙනුවෙන් දැවැන්ත වැඩ කොටසක් කරපු දැවැන්ත චරිතයක්. අනුවාරේ නිමව 243.4යි. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan. Absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people don't wait. මේ දක්වා අද දිනේ තුරු පන්දුවාර 79ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. යලිත් වරක් නායක පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. තා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සහ අග්නිවන වටා එකතු වුණා සොයිසා ඉනිම නිර්මාණය කරන්නට. අනිවාර්යෙන්ම ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවක්. මෙන්න නයිනායකත් එවර තරමක් ගෝනට මුසු කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. අපි එතරම් ලොකු දඟ කැවීමක් මේ තනතිරුවේ තාමත් දකින්නේ නැහැ. චමුදිත මේ නිසාවෙන්ම තමයි මම හිතන්නේ අශින්ස් පන්දුව තරමක් ගෝනට මුසු කරන්නේ. දැන් ආනන්ද පන්දුවන්නන් තේරුම් ගත යුතුයි කොතරම් බර පැනක් ඔවුන්ගේ කර මත තිබෙනවාද. මේ සම්බන්ධතාවය කුමකින් කුමකට යන්න පුළුවන්ද කියන දේ. තවත් ලකුණු 109යි ඔවුන් පසුපසින් ඉන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම. මෙන්න රස්වී පහර හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නෙමිදුගේ ශතකය තමයි දැන් තියෙන ප්‍රධාන ඉලක්කය බවට පත් වෙන්නේ. ලකුණු 165ක් ආනන්ද කණ්ඩායමෙන් ලබාගනිද්දී නාලන්ද කණ්ඩායමෙන් කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගනිද නිතුල ඉදිරිමාන්න ලකුණු 165ක් ලබාගත්තේ. දැන් නෙමිදු අක්මීමන. දැන් නම් තරගේ නෙමෙයි මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර බැලුවාම පේන්නේ. පෙර පරිදිම පතිතය. ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩක් නැහැ. ප්‍රේක්ෂකාගාර තුල සෑහෙන විනෝදයක්, සෑහෙන වින්දනයක් Tamanගේ පවුල් පිටින් ඇවිල්ලා Tamanගේ පැරණි මිතුරන් එක්ක එකතු වෙලා ඔවුන් එක්ක විනෝද වෙලා ඔවුන් එක්ක පරණ කතා සිහිපත් කරලා මේක වෙනම ලෝකයක්. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඇතුලේ හතර සීමාවෙන් එපිට තියෙන්නේ වෙනම විනෝද. මෙන්න තවත් නිපන්දුවක් අශින්ෂ නායකගෙන්. මේක තමයි බිග් මැච් එක කියන්නේ ඒකනේ. අනිවාර්යෙන්ම. දැන් දින 2 දින 3ක් වීමත් එක්ක බොහෝ දෙනෙකුට අර වැඩි පිරිසකට අවස්ථාව ලැබෙනවා
වෙනදට වඩා ඔවුන්ට දවස් 3ක් තිබෙන නිසා මේ දවස් තුනෙන් ඕනෑම දවසක ඇවිල්ලා Tamanගේ අර පැරණි මිතුරන් එක්ක එකතු වෙන්න. නිපන්දුවට පසු ලකුණු 4ක් මේ අනුව නාලන්ද කණ්ඩායමේ ලකුණු 250 වාර්තා වෙනවා. කඩුළු 4යි පන්දු වාර 74ක් අවසානයේදී 4 පහර 31ක් මේ 31 වන 4 පහර එල්ල වුණේ ලකුණු 250යි කඩුළු 4යි. Who would you share your secret? විජයරත්න යලිත් වරක් පන්දුයම සඳහා අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 77ක් සම්බන්ධතාවයේ පන්දු වාර 20කටත් වැඩි. පන්දු 146ක්. ඔව් මෙහින් දැන් උත්සාහ කරනවා තමගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්න, නෙමිදු ශතකයේ වාර්තා කරගන්න. මේන් පසු ඔවුන් බොහෝ දුරට ලකුණු වේගය වැඩි කරමින් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරයි. මොකද ඒ තමයි විය යුත්තේ. රෂාන් රෞද්‍ර විකට් ආකාරයෙන් පැමිණ කඩුල්ල තුලට වමත් පිතිකරුවාගේ පන්දුව යොමු කරන්නේ. නමුත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු ලබා ගැනීමත් එක්ක ඔවුන්ට තිබෙන පීඩනය අඩුයි. පන්දු යවන්නන් මීට වඩා ලකුණු සීමා කළොත් තමයි මේ පීඩනය වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කලින් පන්දු වාරයේදීත් අශිංශ නිපන්දුවක් යොමු කළා. ඒ වගේම 4 පහරක් ලැබුණා. මේකත් එක්කම නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳ තැනක ඉන්නේ. ඔවුන්ට ලොකු අභියෝගයක් එල්ල වෙන්නේ නැහැ. දැන් රෂාන් උත්සාහ කරනවා තවත් කඩුල්ල තුලට පන්දු යවන්න. මොකද අර සොයිසට පහරවල් තියෙනවා පිටේ ඉන්න දෙසින් බැක් කට් පහර, ස්ක්වයර් කට් පහර, ඩ්‍රයිව් පහර. රෂාන් හොඳ පන්දුවක්, හොඳ පන්දුවකින් පන්දු වාරයෙන් නිමාවට පත් කරන්නේ 250යි කඩුළු 4යි 75ක් නිමයි. Sampath Bank. We present your future. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. මේ දක්වා තරග සාරාංශය ආනන්ද පළමුවෙනිම 353ක් කඩලු 8කට ඉනිමත් හිටුවා. එදිරිමාන් ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණා 165ක් පන්දු 262කින්. පමුදිත නාලන්දාව වෙනුවෙන් සුපිරි පන්දු යෑමක 74ක් කඩලු 4කට. දැන් නාලන්ද ඉනිම ලකුණු 250යි කඩලු 4යි. එහිදී අක්මීවන පෙරමුණු ලබාගෙන තිබෙනවා සොයිසා සමගින්. සුපිරි ශතකයක් වෙනුවෙන් අක්මීවන නොදවි ලකුණු 94යි. නයිනායක යලිත් පන්දුව කෙටි. දැන් වමත් පිතිකරුවාට එරෙහිව විදු left arm round the wicket ආකාරයෙන් පන්දු යවන විට මේ පන්දු යවන පතිතය මේ පිළිමර ඔබ පෙර සඳහන් කර ආකාරයට ටිකක් වමට බරයි. ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඔව් තරමක් කෙටි පන්දු තමයි යොමු කරන්නේ. මට හිතෙන්නේ ඒකට හේතුව ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්න එක තමයි පොඩක් පහරකට පොළඹවා ගන්න තමයි ඉලක්කය. නයිනායකගේ ලොකු දඟ කැවීමක් අපි දකින්නේ නැහැ තනතිරුවේ. ඒ වගේම තරම් වේගයක් ලබා දෙන්නෙත් නැහැ මේ පන්දු යවන්නන්. වෙනස්කම් සිදු කරන්නට අවශ්‍යයි. නයිනායක ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ ස්වීප් පහර ඉහලින් උඩ පන්දුවක්ද? ගැටලුවක් නැහැ. මෙසක වශයෙන් මර අපි කතා කළා කලින් මේ ස්වීප් පහරට තමයි මේ පන්දුව යොමු කරන්න කියලා. නමුත් පන්දුව රකින්නෙක් සිටියේ නැහැ. ඒ කලාපේ පන්දුව රැක ගන්නට හැකි ආකාරයෙන් මෙන්න පුනරූපණය අපිට බලන්න පුළුවන්. තරමක් ඉදිරියෙන් තමයි පන්දුව ලබා ගන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී
පිතිකරුවා තව චුට්ටක් පසුපසට වෙන්න රඳවා තිබුණා නම් ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩකයා නිසක වශයෙන් මේ අවස්ථාව ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබුණා. සාමාන්‍ය මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ පතිතය ලැබුණොත් ඔවුන් පහරකට යන්නට චකිතයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒකම ප්‍රයෝජනයක් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ආනන්ද පන්දු යවන්න. නයනායක චුට්ටක් පීඩනයට ලක් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔහුගේ දැන් සැලසුම එකපාරක් දැනගත්තා. එතනින් එහාට ආපහු එවැනි අවදානමක් ගන්න එකක් නැහැ පිතිකරුවා. පන්දුවර 76ක් අවසන් 253යි කඩලු 4යි. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. හෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. පිරි ඉදිරියේ ගොස් තිබෙන ප්‍රේක්ෂකාගාර හැමෝම ඉතා හොඳින් තර්කය විදිනවා. අද දිනේ උපරිම රසය ලබා ගන්නවා. හතවෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දනිදු සෙල්ල පෙරුම කැඳවා තිබෙන්නේ. පන්දුවර 4ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා. දැන් ආනන්ද කණ්ඩායමේ සැලසුම මේ විකල්ප පන්දු යවන්න යොදාගෙන කෙසේ හෝ කඩුළු ලබා ගැනීම. බොහෝ වෙලාවකට ගෝල් කලේ පන්දු යවන්න ප්‍රහාරයකට ලක් වුණාම මේ තීරණාත්මක පන්දු යැවීමක් වලට පත්වන්න පුළුවන්. ප්‍රථම පන්දුවම ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරමින් පන්දුව යොමු වෙන්නේ 4 සීමාව වෙතට ලකුණු 4ක්. යනුව නෙමිඳු අක්මීමන තමන්ගේ ශතකය වාර්තා කරගන්නවා. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුල වාර්තා වෙන දෙවන ශතකය සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මේ යෝන් ක්‍රීඩකයාට. මේ සමරුම මහා ක්‍රිකට් තරගයක ශතකයක් කියන්නේ අමතක වෙන්නේ නැහැ මේ සතුට. මේක තමයි දැන් එන්නේ ඔක්කොම. කලින් දැක්ක එක්කෙනයි දැන් හැමෝම බදා ගන්නවා. දැන් ටිකක් වෙලා යනවා තරගය පටන් ගන්න ආපහු. ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට වැඩ වැඩි. මේ අර විශේෂිත දේවල් ගොඩක් අපි දකිනවා නේද? නාලන්ද දජය ලෙල දෙනවා මේ අවසන් 4 පහර. ස්විප් පහරක් කෙල්ල කරේ 4 පහරකින් තමන්ගේ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්න සමත් වෙන්නේ නෙමිඳු. පිටියේ මැද නම් බොහෝ දේවල් සිදු වෙනවා. නාලන්දා තජේ රැගත් විශාල පිරිසක් තමන්ගේ පාසලේ මේ යෝන් ක්‍රීඩකයාට සුබ පැතීම සඳහා මේ නාලන්දා වර්ණ අතරේ සෙල්ෆි හදිසියකුත් නෑ. තනතිරුවෙන් පිට වෙලා යන්න. ඡායාරූප ලබා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ අද දිනේ නිමාවට පත් වුණාට පස්සේ. අනිවාර්යෙන්. මොකද අපරාධය තරගයේ තවත් පන්දු වාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට තිබෙනවා. රුවන් සොයිසා නාලන්ද විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවා වශයෙන් ඔහුට සෑහෙන සතුටු හිතෙන අවස්ථාවක්. පිටියේ සතුටින්ම සිටින කෙනා වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම. තා හොඳ මගක නාලන්ද කණ්ඩායම මේ දක්වා රැගෙන එන්නට රුවන් සොයිසාට හැකියාවක් ලැබුණා. 51කට එකක් තිබී නනතුන කණ්ඩු දෙකක් ළඟ බිඳ වැටුණා. අක්මීමන හොඳින් හසුරුවාගෙන ආවේ. ආදරේ හැමදාමත් ආදරේ. මේ ජාත්‍යන්තර තරගයක නම් යම් කිසි අවදානමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ මේක හරි සුන්දර අවස්ථාවක්. හැමතින්ම අර පාසලට තියෙන ආදරේ. පාසලට තියෙන ආදරේ වගේම පාසලේ සමහරට මල්ලි කෙනෙක් නැත්නම් පුතෙක් ලබා ගන්නා මේ ශතකයේ වගේම සහෝදර ක්‍රීඩකයන් සහෝදර නාලන්දා සිසුන් මේ සමරනවා විවිධ ආකාරයෙන්. ඉතින් මේ සතුට තමයි අපි දැක්කේ. දැන් නැවතත් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් වෙනවා. මේ ලකුණු පූර්ව
නෙමිදුවක් මීමන ශතකයක් වාර්තා කරගෙන ඒ වගේම නොදැවි ක්‍රීඩා කරනවා මිහින් සොයිසා ලකුණු 34ක් ලබාගෙන මේ හැරෙන්නට කැපී පෙනෙන ඉනිමෝෂාන් පමුදිත කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 55ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. පන්දු 89කට මොහොන දෙමින් දිනවර ලකුණු 30ක් ලබාගත් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාට වැඩි වෙලා කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ. හැබැයි විජේරත්න ඉතාමත්ම කැපී පෙනෙන පිතිකරණයක නිරත වුණා. ඔහු ලකුණු ලබා ගත්තේ 12ක් පමණක් වුණත් සැහෙන පන්දු සංඛ්‍යාවක් ඔහු වැය කරා. ඒ තමයි පසුපෙළ පිතිකරුවන්ට සාර්ථක වෙන්නට ඉඩකඩ ලබා දුන්න. මොකද අලුත් පන්දුවට මුහුණ දීලා ඔහු අලුත් පන්දුව පරණ කරන්න සැහෙන දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මේ අක්මීමනගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය තා හොඳින් පිටිය සිසාරාම පහරවල් එල්ල කරා. හොඳ තාක්ෂණයක් පිටේ ඉන්න දෙසින් ආයින දෙසින් සියලු දේ අන්තර්ගත වුණා ඔහුගේ ඒ පහරවල් තුල. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන්නේ මේ වගේ ක්‍රීඩකෙක් ඔහු ලකුණු රැස් කර නිසා තමයි බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට විශ්වාසය නිර්මාණය වුණේ විශේෂයෙන්ම සොයිසට මේ සම්බන්ධතාවය තුල පෙරමං තනා ගන්නට. ඔය වගේම ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 353ක වාර්තාගත ලකුණු ප්‍රමාණයක් වාර්තා කළාට පස්සේ ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල වෙනවා නාලන්දා පිතිකරුවන්ට. ඉතින් මේ පීඩනය වඩා හොඳින් යාමනය කරන්න සමත් වෙනවා මේ නෙමිදුගේ ඉනිම. පන්දු 170ක් ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවාව පසුපස පාදයට යොමු කළා. පන්දුව කඩුල්ල තුලට යොමු කළේ. මහා තරගය වගේම තමයි මේ කණ්ඩායම් සංගීත අතරත් තරගය හැම තැනකම තියෙන ක්‍රීඩා පිටියේ. සතුට විනෝදය හැම තැනම තියෙනවා. මේක ක්‍රිකට් සැනකෙලියක්. මේක තමයි බිග් මැච් එක. පන්දු හරය අවසන් 260යි කඩලු 4යි. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan. Absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people don't wait. Welcome back. 77 done. 259 on board for Nalanda. Nemiduak Meeman, the centurion for Nalanda. 102 of 172 deliveries. Soisa doing really well out there at the middle. 34 from 83. Roshan has been brought into the attack. Just off the edge. Just a single there. A brilliant knock from Akmiman, I must say, in the previous over. He got his century. A knock of class, I must say, the left-hander. The second centurion after Nethule Diriman from the Ananda camp. And now a reply from Nalanda camp. Another century. It's been a knockoff full of sensible shots, and at the same time he was able to make sure that this was the drop chances. There we go, multiple drop chances from Ananda College. And Nalanda College batters really took the advantage of those opportunities to make sure that they pick deep, and there was another chance. Oh, there we go. Quite a few missed chances from Ananda College. So it's been a sloppy effort, I would say. A clash there. I hope he's okay. That was a head-on collision that time between the two fielders. Roshan Vijayaratne. Let's take another look. Oh my word. Kitma and Roshan, the captain himself. Literally a head-on collision. He's trying to work that ball onto the onside, trying to get a single there. That's a good thing about this partnership, especially at the back end of the innings. The phase that we're in right now, both the batters
really keen on getting those ones and twos, really keen on getting the scoreboard moving to put that extra bit of pressure at the latter part of the day for Ananda College. And the players taking a quick break here as the coaching staff, they've come in to assess the conditions of the two, the bowler Vijay Ratna and the fielder who was subjected to that head-on collision. But I'm sure both the players will be okay. We saw them recovering quick and making their grounds. So 260 on the board for the loss of 4 wickets for Nalanda. He's the match summary so far. Ananda College captain Keith Vidanapathirana winning the toss, electing to bat first here at SSC. Put up a grand total of 353 runs on the board with a loss of 8 wickets and declared the innings with Nethula Edirimana, the man on form, who was scoring brilliantly for Ananda. 165 runs, a record breaking innings from Nethula Edirimana, followed by Ovin Perera on debut, 53 runs, and Sharad Jayaratna as well. And in reply, Nalanda, you can see what the score is. 260 for the loss of 4 wickets. Nemidu Akmimina, the centurion for Nalanda camp, still there at the middle with 102 runs with Soisa, and captain himself, Famudita, played a good role and made a half century as well. 55 runs for himself and 78th over in precision. The left hand on strike, he's going over the wicket for the left hander. Slip in place. Vijay Ratna bowled with good discipline, I would say. Was not really gifted with wickets, but still you look at his figures, 9.3 overs, none for 20. So he's been able to control the run flow for a bit. But it's important that they pick up wickets at this stage of the game, because that's the only way forward for Ananda College to make some inroads. That's the end of the over. 260 on the board at the end of over number 77. The shadows are lengthening here at SSC. You can see the crowd enjoying it. Both the camps, Anand and Nalanda, a lot of tens, a lot of people there. This time charging down the ground, straight to the captain, Keithma Vidanapathirana. Danidu Sella Peruma, a part-timer for Keithma Vidanapathirana. Surely the way, the approach the batters have taken might be the challenge the Keithma had to bring Dinada Sella Peruma on. A little bit confusion out there in the middle. Yeah, sloppy from Ananda that time. Just a moment ago we saw those drop chances, and now, even now, the ground fielding. Too many opportunities given away for Nalanda. They've been putting that pressure on the fielders, and that credits should really go to these two batters. The partnership is now 89 runs of 172 deliveries. It's all about partnerships for both the teams. Another single from Akmimana. The batting has been the most prominent thing for both the camps. Ananda dominated the day one. Nalanda surely dominating the day two, as they have lost 4 wickets for just 263 runs on the board. Danidu Sella Peruma is keeping it tight outside the youth stump into his 6th over. Just 25 runs from his spell. A solid finish to the over. 79 done, 263 for 4. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance.
Stay fresh, stay ready. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Rashan Vijayaratne. I like the line in which Vijayaratne bowled that particular delivery with the slip in position. There we go once again. Just going with the arm. No real turn on offer for Vijayaratne on the surface. But he's bowling in good pace and at the same time he's just sliding it through, just going with the arm. And he can create that angle, and with the slip fielder in position now, coming around the wicket. It's a change of angles for Vijayaratne, and straight away saw he's comfortable. The left hand just gliding that ball down towards the squalic region for a single. Yeah, but I mean, I don't like the approach Rashan applies in the previous delivery, going round the wicket to the left hand with no fielders in the leg side as much, creating room for the batter to hit the gaps. I mean, the thing he has to do is go over the wicket and just make that angle, because the first slip is there. Look at that, another loser delivery. Straight to the fielder. Just a single there. And Rashan might look to keep the things tight a little bit than this. Bowling wicket to wicket, creating that angle with the first slip in place. And again, he's trying that round the wicket angle. Stand up. Good finish to the over. Single to end the 80th. It's 266 for the loss of 4. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Yeah, 80 overs done. 266 on the board for the loss of 4 wickets. So is there Nakmimana. Not troubled at all out there in the middle, just going on nicely. The flow is there for Nalanda. Just as how Ananda College batted through on day 1. Nalanda College sort of replicating that effort with the bat in hand here. And now, I mentioned earlier, if they can get into this third day, getting that trail down to at least 100, below 100 runs, and now it's just 87 runs. The new ball has taken by Ananda. They are going with Danidusella Peruma. No change in the bowling attack. I would like a seamer in this type of situation with the new ball, but keeping Vidana Patirana trusting on his spinners straight away into the block hole. A slip and a short leg. Yeah, might as well use Batugage from the other end. We'll see what approach Kitma Vidana Patran would take from the other end. I wouldn't mind bringing Batugage because he has good pace on offer. And with the new ball in hand, he's been creating that angle away from the right-handers. But now, with the two left-handers, Sois and Akmeeman on strike, maybe that could be the reason why they've not opted to go with Batugage, but we'll see. I'm sort of having 50-50
chance of bringing Batugahage in for the next over from the other end. From the other end. Yeah, I agree. I might bring Samatke as well from the other end. I like to try both the seamers from both the ends with the new ball in hand, just to see whether there is some movement with the new ball. But Kitma Vidana Pathiran, the captain of Ananda, chooses a spinner to continue with the new ball. Let's see in the next over whether he will use Batugahage or the debutant Batugahage or the Rashan himself in the next over. And it brings us to the end of the 81st. Nalanda 267 for the loss of 4. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Deal 125 with H Smart Technology. More power, more fun. Do you want to have fun? A little bit surprising decision from Kitma, isn't it, Oshad? You were thinking about Batugahage from the other end, but he's going with Rashan. No change in the bowling attack. What do you think? Kitma might be having something in mind, bringing the two spinners from the two ends. So no change in bowling from Ananda College. They're just going ahead, and I feel like Vijay Ratna, who's bowling his 12th over and given away 23 runs, might try to skid one through the odd faster delivery. With the new ball, it's easy to skid that ball. So we'll see what sort of an approach Vijay Ratna will take in this over. The first couple of deliveries. Now this one, the previous delivery, the second delivery of this over, that was a flatter one. Short, plenty of time for the batter just to rock back and play it on the offside. So easy pickings, and especially for the batters who are well settled, just like Akbi and Zoiza. Yep, the second new ball has been taken, but it remains the same, the bowling attack. This time sliding down the leg side, might run away for a boundary. Is it? Yes, it does. At the last moment. Welcome boundary for Nalanda. The first after the new ball has been taken, and Nalanda College moves up to 272 with that boundary. Yeah, not the best of the deliveries there from Vijay Ratna onto the leg side, and just easily glided away. And the new ball rushes through this silky smooth SSC outfield, and no stopping that. Yeah, just a small deflection. Just that deflection is enough to get that ball all the way towards the boundary. So now the score has gone up to 272 for Nalanda College for the loss of 4 wickets. A very good reply from Nalanda. A very good reply, I must say. Compared to Ananda, what they have done in the first day was perfect with the bat in hand. And now, in Nalanda College, same like Ananda, creating partnerships and hanging out there. Another solid delivery from Rashan Vijay Ratna. He's keeping the things tight here at SSC. Another one sliding down the leg side. Dot delivery to end, and that brings us to the end of 82nd. It's 272 for the loss of 4. Cricket match fun. Prima Kotumi Tianakam. Prima Kotumi. Fun tamai. Sella Perum to continue.
Sois on 40, Akmiman on 108. Nalanda will be happy surely at the end of the day. And the 100 partnership comes up between these two players, Soisa and Akmiman. What a way to bring the partnership, what a time to bring it at the end of the day. Few more overs to go here at SSC. The shadows lengthening and the sun is melting down. Yeah, 100 runs between Sois and Akmiman. What a timely partnership this has been. Nalanda College haven't had the best of the seasons with the under 19 Division 1. They're playing in the Tier A division, but they have stepped up to the occasion in this big match against Ananda College. The fifth-figure partnership between Mihin Sois and Nemidu Akmiman. It's now 100 of 196 deliveries. Beautiful pictures on the SSC Stadium, covered with lush green and the surroundings as well. The refurbished SSC Stadium very recently hosted the men's T20 World Cup matches as well. Exactly. Oh, that's a really good shot there. Well, that sort of sums up the day that Nalanda College had with the bat in hand. And Akmiman once again, Selapperuma bowling it onto the leg stump. And Nemidu Akmiman needs no invitation. Just take another look at that. Down on one knee. Perfect timing and perfect placement from Nemidu Akmiman. Bread and butter for him. Look at that. The races away to the boundary. The welcome boundary. The appreciation from the prefects of Nalanda as well to his fellow man Nemidu Akmiman, who was doing really well here. End of 83rd, 277 for the loss of 4. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි. අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. th over in possession. 277 runs on the board. For the loss of 4 wickets, Nalanda batting pretty well here at the afternoon session. The evening session, I must say. Few more overs to go. Nalanda trailed by 76 runs. As you said, Oshad, something down 100. You said earlier, will be a positive thing for Nalanda at the end of the day, isn't it? Yeah, indeed, and they're still trailing by 76 runs. They're in the comfort zone, Nalanda College. Mihin Sois had a big part to play in this first innings total of Nalanda College, currently at 277. They played very sensibly, just making sure that no extra amount of pressure is being exerted on his partner Akmiman, who's on 112. Yeah, just worked away onto the onside once again. Coming back, no, just a single. The last session, session number 3 here at a day 2 for the 96th Battle of the Maroons. This time outside the youth stump, nicely left alone by the batsman Nemidu Akmiman. And the J2 Jeep. Another good defensive stroke from Akmiman as well. Nalanda looking really solid and courageous here at the 84th over, 278 for the loss of 4.
A shorter delivery straight to the fielder. Ashin Naika, the former captain. 84 done, 278 for the loss of 4. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with H Smart Technology. More 278 for 4. And there we go. Right, so that's the end of day's play of the second day of this 96th battle of the Maroons. And it's safe to say that this third and the final session belongs to these two batters and for Nalanda College. They've done a tremendous job with the bat in hand to make sure that they stay solid against a massive scoreboard set by Ananda College, and they've responded well, and they've responded extremely well, I would say. Just well would be an understatement. They've done extremely well. Nalanda College, and you can look at the faces of these Nalanda College boys and see that they've done a good job. They've really made sure that Ananda College, even though they have 350 plus score on the board, they had to work hard out there in the middle, and even then only got 4 wickets. Too many drop chances, too many opportunities given away by Ananda College, and Nalanda College really took the advantage, and they've made some good inroads on the second day of the 96th battle of the Maroons. Indeed, Nalanda surely dominating the last session. Was superb. A dominant batting performance from the two players out there in the middle. And there we go. The batting card of the Nalanda College batters was there until the end. Jailath and Vijayaratne to start the innings off. Short cameos from them, and then were 30. Akmeeman, the man who scored the century, 112 not out, and also the the captain himself played a good supporting role to Akmeeman and scored 55 runs. And Soisa, 42 runs on 103 deliveries at the total, 278 for the loss of 4, 13 extras, 84 overs. Yeah, let's have a look at the bowling performances of Ananda College. They had to toil hard out there in the middle. Just a couple of wickets for Kidma Vidhanapatirana, the captain. And then from there onwards, it was all about Nalanda College batting. Patugahage picked up 1 wicket. I think he bowled well for his 12 overs. Jairatne, shot at the Jairatne, picking up 1 wicket for 48 runs. The rest of the bowlers were not able to make some inroads with the ball in hand. The first wicket fell down at 21 and the second one at 51. And at that moment, Ananda College, it was looking like the Ananda College bowlers were making some troubles for Nalanda, but from there onwards things really didn't work out for the Ananda College bowlers as Nalanda College batters took control of the game. So 278 for the loss of 4 wickets. And there we go, the session highlights, the final and the last session. Session 3, it was surely dominated by the Nalanda. These two batters really deserve it. Shots all around the ground from Mihin Soisa and Nemidu Akmeeman. And this was the 50 from the captain, Osanda Pamudita, 18 on his jersey. And this was the wicket to go down. It was Dasit Patugahage on debut. And thereafter, it was all about a ceremony or a party from Nalanda batters. Look at that, shots all around the ground. They kept the scoreboard moving continuously with some beautiful shots all around the ground, some marvelous power hitting abilities, bisecting the gaps, coming down the ground, good use of feet and attacking Ananda bowlers. This was a great shot from the Centurion, and also Mihin Soisa played a good supporting role for his 40s. Sharad Jairatne and Ashin Naika being a little bit expensive in the third session. They were hit badly by the Nalanda batters. Some good shots, and that's the century from Nemidu Akmeeman.
the man on the spot. Some eye-catching shots from both the batters. Yeah, the latter part of the day, it was all controlled by the Nalanda College batters, the batters that you just saw in the frame. And it's been a wonderful effort with the bat in hand. So Ananda College, 353 for the loss of 8 wickets. They declared their innings. And then Nalanda College, in reply, a strong reply, 278 for the loss of 4 wickets, with Akmeemana getting to his century, 112 unbeaten. And Soiza is on 42 unbeaten. And the duo will continue tomorrow morning as well. Vidana Patrana picking up 2 wickets for 68 and Patugahage 1 for 38. So Nalanda College trailing by 75 runs at the end of day 2 of the 96th battle of the Maroons. Well, it's been a good display of batting, isn't it, Sathika, from Nalanda College. The reply was strong. Exactly, Oshada. It has been a productive session, a very productive session for Nalanda, the last session. I mean, here's the session summary. Look at that. It was truly Ananda in the session 1, in the day 1. And it was all about Ananda in day 1. And Nalanda has come back really well in the day 2. Batting brilliantly in reply for that giant scoreboard made by Ananda. Absolutely, Nalanda deserves the last session. The two batters were superb. Yeah, the day 2 really belongs to Nalanda College. The whole first session, the second and the third, everything was dominated by the Nalanda College batters and really took control of the game. And that is something that Ananda College, especially, we have to mention about the chances that were dropped by Ananda College. Too many chances. And that really took them onto the backseat of this game. And it's been a wonderful day for Nalanda College. Right, so downstairs we got Harda Pereira and Viduranga. And it's over to you to continue the show. ආනන්ද කණ්ඩායම සහ නාලන්ද කණ්ඩායම අතරේ පැවැත්වෙන 96 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ නිමා වෙනකොට නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 75ක් පසුපසින් ඉන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායමට වඩා ආනන්ද කණ්ඩායම පළමු දිනේදී ලකුණු 353ක් වාර්තා කරගත්තා. තමන්ගේ පළමු ඉනිමට කඩලු 8ක් දැවි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම එයට පිළිතුරු වශයෙන් මේ වන විට ලකුණු 272ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. කඩලු 4ක් දැවි අද දවසේදී මම සමගින් මේ තරගය පිළිබඳව කතා කරන්නට හරිත පෙරේරා අපිට සමගින් එකතු වෙනවා. ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හරිත පෙරේරා ඊ දවස පුරාම ඒ වගේම අද දවස පුරාම මේ තරගයේ සියලු තැන් පිළිබඳව හොඳ අවධානයෙන් සිටි අපි සූදානම් අද දවසේදී තරගය පිළිබඳව කතා කරන්න. අයිබෝන් හරිත. අයිබෝන්. හොඳයි. අපි සූදානම් අද දවසේදී මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවක් පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න. අද දිනේදී තරගය ආරම්භ කරද්දී ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 150ක් ලබා සිටියා. ඔවුන්ගේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරපු නෙතුල ඉදිරිමාන්න මේ අනුව ලකුණු 400ක් ලබා ගැනීම තමයි ඉලක්කය බවට පත් වුණේ. වගේම නෙතුල ඉදිරිමාන්නගේ ලකුණු 200 වාර්තා කිරීම තමයි ඉලක්කය බවට පත් වුණේ. කෙසේ වෙතත් ආනන්ද කණ්ඩායමට ඒ ඉලක්කය සපුරා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නෙතුල ඉදිරිමාන්න ලකුණු 165කට දැවී යාමත් එක්ක නෙතුල අද දවසේදී මේ ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුළ ක්‍රීඩකෙක් වාර්තා කරපු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. මේ අනුව තමයි අද දවස වාර්තාගත දවසක් බවට ඉතිහාසගත දවසක් බවට පත් වෙන්නේ. වගේම ආනන්ද කණ්ඩායම මේ තරගාවලි ඉතිහාසය තුළ කණ්ඩායමක් වාර්තා කරපු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. හරිද දැන් මේ දින දෙකේ තරග දින තුනේ තරග බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ තුළ ප්‍රතිකරුවන්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා ලකුණු වාර්තා කිරීම සඳහා. ඔව් ඒකාන්තකින් හොඳ ප්‍රවණතාවයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ තරග දිග්ගැස්සෙන්නේ පන්දියවන්නන් කඩළු අතර සිටීම නිසා නෙවෙයි පිටිකරුවන් ලකුණු අතර සිටීම නිසා. ඒ නිසා ඒ පැත්ත හොඳයි. නමුත් ඉන් අනතුරුව තරගයේ දෙපිළම ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කිරීමේදී අර ජයග්‍රහණයේ අපේක්ෂාවන් බොඳ වෙලා යනවා කියලා කියන්න වෙනවා.
ඔව් පිතිකරුවන්ට ලකුණු අතරට පැමිණෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී මේ නෙමිඳු අක්මීමනගේ ඉනිම නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඔහු ශතකයක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. හොඳයි ලකුණු 108ක් ඔහු නොදැවී වාර්තා කරගන්න සමත් වුණා අද දිනේ නිමාවට පත් වෙද්දී. නෙමිඳුගේ මේ ශතකයත් එක්ක ශතක දෙකක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා මේ තරගය තුල. අපිට බලන්න පුළුවන් අද දවසේදී විශේෂ අවස්ථාවක්. මේ ශතකයේ වාර්තා කරපු අවස්ථාව නෙමිඳු අක්මීමන ස්විපහරකින් තමන්ගේ ශතකයේ වාර්තා කරගන්න සමතුනේ. මේ තමයි අද දිනය තුල සිදුවෙච්ච සුවිශේෂීම සිදුවීම බවට පත් වුණේ. ඒ වගේම ආනන්ද නාලන්ද සුලහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුල අවස්ථා දෙකකදී පමණයි අවස්ථා තුනකදී පමණයි කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම ශතක වාර්තා වෙලා තියෙන යනුව මේ සිව්වෙනි අවස්ථාව විදිහට සටහන් වෙනවා. නෙමිඳුගේ ඉනිම පිළිබඳව අපි කතා කරනවා වගේම මේ නාලන්ද කණ්ඩායම පිටියට ආවේ ලකුණු 353ක් ආනන්දය සටහන් කළාට පස්සේ එතකොට ලොකු පීඩනයක් තිබුණා නාලන්ද කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ටත්. මෙතනදී අපි නාලන්දේ ආරම්භය පිළිබඳව කතා කරනකොට සන්තුල් විජේරත්න පන්දු 53කින් ලකුණු 12ක් වාර්තා කළා. හැබැයි ඔහු මේ වාර්තා කරපු ලකුණු 12 වුණාට පන්දු 53ක් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. සහ දිවාහාරයේ වෙනතුරු කඩුල්ලක් ලබා ගන්න කිසිදු ඉඩක් ලබා දුන්නේ නැහැ ආනන්ද පන්දු යවන්නට. ඉතින් මම හිතනවා මේ පන්දු 53ක් ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් අර පන්දුව පරණ කරලා දීපු දායකත්වය තමයි ශතකයේ කරා යන්නට පාර කපලා දුන්නේ අනිත් ක්‍රීඩකයන්. මේ තරගය අද ආරම්භ වෙලා ආනන්දය ඉතා ඉක්මනින් කඩලු 3ක් බිඳ වැටිලා ඉනිම අත්හිටවලා දිවාහාරය දක්වා ඔවුන් හැකිතාක් දුරට ප්‍රවේශම් වෙන්න උවමනාවකම තිබ්බා. ඒ ප්‍රවේශම් වීම වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් දිවාහාරයෙන් පස්සේ ඉතා ඉක්මනට තවත් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටිලා ලකුණු 62කට කඩලු 3ක් පැවතීමෙන් අනතුරුව තමයි මේ ශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙක ශතකලාභී නෙමිඳු අක්මීමනගේ දායකත්වයත් එක්ක නාලන්දාවට හිමිවන්නේ. ඒ නිසා අපි අර ඔවින් පෙරේරා වගේම ශාරද ජයරත්න වගේම මෙහිදී නායක වසන්ත පමුදිත පන්දු යැවීමෙන් සහ පිටිකරණයෙන් දැක්වූ දස්කම ඉලක්කයක් ඇටියට අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒ හරහා ලැබිච්ච උනන්දුව මත තමයි මේ මිහින් සොයිසාගේ ඉනිම ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේ ශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් කියන්නේ ලේසි පහසු කතාවක් නෙමෙයි. මේ දෙවන දිනේ මේ පීඩනය යටතේ පිටිකරණය දීලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ශතක සම්බන්ධතා දෙක පීඩනය එල්ල කරන්න සමත් වුණ ආනන්ද කණ්ඩායම පැත්තට විශේෂයෙන් ඔසඳ පමුදිත අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා. පන්දු 90කට මුහුණ දෙමින් ඔහු ලකුණු 55ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. අපිට පුළුවන් දැන් බලන්න නාලන්ද කණ්ඩායමේ කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරය අද දිනය තුලදී. ප්‍රථම කඩුල්ල ලබා ගන්නට සමත් වුණේ හිත්ම විධානපතිරණගේ පන්දුවේ හමුවේ හොඳ උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රැක ගන්න සමත් වුණේ නදුල් ජයලත්ගේ ඉනිම අවසන් කරමින්. මේ අනතුරුව නැවතත් කඩුළු රකින්න ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. මේ තුන්වන කඩුල්ලේ දැවියාම නැවතත් හිත්ම විධානපතිරණ අවතීර්ණ වෙන්නේ. හොඳයි මේ ආකාරයෙන් තමයි අද දවසේදී කඩලු බිඳී ගියේ. ලකුණු 278ක් කඩලු 4කට මේ තරගයේ දෙවන දිනයේ නිමාවට පත් වෙනකොට නාලන්දා කණ්ඩායම යනු ලකුණු 75ක් දැන් පසුපසින් ඉන්නේ. මේ තරගයේ දැන් ඔබ කිව්වා තීරණයකට යන්න පුළුවන් වෙයිද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව සැකයක් තියෙනවා. වැදගත් වන්නේ අපි අමතක නොකළ යුතුයි උඩපන්දු 3ක් ගිලී ගොස් තිබෙනවා ආනන්ද පන්දු යවන්න නැතිනම් පන්දු රකින්න නැතිනම්. දැන් ඒ தත්ත්වය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ලකුණු 75ත් ඇති ඉතා ඉක්මනින් හෙට දිනේ කඩු දෙකක් බිඳ වැටුනොත් මම හිතන්නේ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයකට යයි කියලා. මම හිතනවා නාලන්දාව ලකුණු 350 සීමාවට ඇවිල්ලා ආනන්දයට ඉදිරියට ගොස් මේ තරගයේ අර සම්පූර්ණ ගෞරව ඔවුන් හිමි කරගෙන ඉනිමත් හිටවන්න උනත් උත්සාහ ගනි. ඉන්න අනතුරුව අපි හිතනවා මේ දෙවන ඉනිමේ තරගයේ වඩාත් ආක්‍රමණශීලී එහෙම නැත්නම් වේගෙන් ලකුණු රැස් කර ගන්න තරගයක් බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තත්ත්වය එන්න මත්තෙන් කඩළු බිඳ තමා ගත්තොත් ආනන්දය තරගයේ වෙනස් මානයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. නාලන්ද කණ්ඩායම අද දවසේදී නාලන්ද කණ්ඩායම මේ තරගයේ පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙක් භාවිත කළා. ආනන්ද කණ්ඩායම පන්දු යවන්නන් 8 දෙනෙක් භාවිත කරලා තියෙනවා. අපි බලමු තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආකාරය පිළිබඳව. පළමු ඉනිම සඳහා ආනන්ද කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ ලකුණු 353ක වාර්තාගත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බවට පත් වුණා මේ 96 වසර 96ක ඉතිහාසය තුළ.
මේ ආනන්දේ ඉනිම 359 කඩලුවටයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නෙතුල එදිරිමාන්න ලකුණු 165ක් ඒ වගේම ඔයින් පෙරේරාගේ ලකුණු 53 නායක වශයෙන් කොමදිත කඩලු 4ක් ලබාගත්ත ඒ තමයි විශේෂත්වය. නාලන්දාව ලකුණු 278යි දිනේ නිමාවටපත් වෙද්දී අක්මීමන ලකුණු 112ක් ලබාගෙන ඒ වගේම මිහින් සොයිසා අර්ධ ශතකයට ලකුණු 8ක් පසුපසින් ලකුණු 42ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්නක් ඉක්ම විධානපති වෙන හැබැයි තාමත් මේ කණ්ඩායමේ අශේෂ නායක කැපී පෙනෙනතම පන්දු යවන්න කඩලු අතරට ආවේ නැහැ. ඒ වගේම ආනන්ද කණ්ඩායමට පොඩි පීඩනයක් තියෙන බවක් අපිට පේනවා. පන්දු යවන්න 8 දෙනෙක් භාවිත කරලා තියෙනවා. ඔවුන් අපේක්ෂිත කඩලු ප්‍රමාණය අද දිනේ තුල දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නාලන්දාව ඉතා හොඳින් ප්‍රතිචාරය දැක්වුවා. පොඩි අපේක්ෂාවක් තියාගන්න පුළුවන් දෙවන නව පන්දුව පන්දු අර 4යි උපයෝගී වෙලා තියෙන නිසා හෙට දිනේ වේග පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එහෙම නැත්නම් ආක්‍රමණයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් වුණොත් එක මැද පෙළ පිටිකරුවයි අනිත් පිටිකරුවා පසකෙළ පිටිකරුවෙක් කියලා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. නමුත් මිහින්සොයිසා පිටිකරන යෙදෙන ආකාරය අනුව ඔහු නිමිදු අක්මිමන්ට ලබා දෙච්ච සහයෝගය අනුව මේ තරගය ඒ නව පන්දුව තිබුණයි කියලා ලොකු වෙනස්කමක් වෙයි කියලා හිතන්න බෑ මේ තනතිරුව දැන් හැසිරෙන ආකාරයට. අපි බලමු අද දවසේදී මේ සෙෂන්ස් වලදී කවුද වැඩිපුරම දස්කම් දක්වන්නට සමත් වුනේ කියන කාරණය පිළිබඳව ආනන්දේ සහ නාලන්දේ අතරේ හොඳ කරට කර සටනක් මේ තරගය තුල අපිට දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා ප්‍රතිකරණයේ පැත්තෙන්. මේ අපි දකින්නේ පළමු දිනේදී ආනන්දේ තමයි වැඩිපුර ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන සමත් වුණේ. සෙෂන්ස් දෙකක් ජයග්‍රහණය කරන සමත් වුණා. ඒ වගේම නාලන්දාවට වැඩි ගෞරව හිමි වෙනවා අද දවසේදී පළමු සෙෂන් එකේදී. නමුත් දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි සෙෂන් වලදී නාලන්දාව මේ තරගයේ ග්‍රහණය Taman වෙත තියාගන්නට සමත් වෙලා තියෙන බවක් තමයි අපිට පේන දේ. හොඳ මේ උද්‍යෝගයක් තුනක් ලැබෙන්න පුළුවන් හෙට දිනේ මේ කණ්ඩායමත් සමග තරගයේ විශ්ලේෂණය කිරීමේදී කණ්ඩායම් දෙක දෙවිදියකට මේ දත්තය පාවිච්චි කරොත් වෙනස අපිට හෙට දිනේ උදෑසන සිට බලන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. හොඳයි දැන් මේ තරගයේ තුල හෙට දවසේදී අපි තීරණයක් පිළිබඳව කතා කරද්දී නාලන්දාවට මෙහෙම දෙයක්ත් කරන්න පුළුවන් ටිකක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරලා 450ක් වගේ ගහලා ආනන්දයට දෙන්නත් පුළුවන්. මොකද හිතන්නේ? ඔව් දැන් ඊටත් හොඳ කතාව තමයි මේ ඉනිම අත්හිටවන්න. නමුත් ඒ තත්ත්වය නොවෙන්න එක හේතුවක් තමයි මිහින්සොයිසාගේ අර්ධ ශතකයේ එහෙම නැත්නම් ඔවුන් හිතුවොත් නෑ අපි ආනන්දයට වඩා 11 ලකුණක් හෝ ඉදිරියට යා යුතුයි කියලා. ලකුණු 75 වාර්තා කරනවා නම් දිවාහාරයේත් එක් තරගයේ පැවැත්වෙයි කියන තත්ත්වයේ මම ඉන්නවා නාලන්දා ඉන්නවා. හොඳයි අපි බලමු හෙට දවසේදී මොකක් වෙයිද කියලා. අවසන් දිනය දැන් පසුගිය වතාවේ තුන් දින තරගයක් වුණත් වර්ෂාවේ බාධා නිසා නිසියාකාරයෙන් මේ දවස් තුන සම්පූර්ණ කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව මෙවර කාලගුණයෙන් හොඳ ආශිර්වාදයක් ලැබිලා තියෙනවා දින තුන පුරා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න. අපි බලමු ආනන්දේ සහ නාලන්දේ අතරේ මේක තමයි බිග් මැච් එක. මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල කණ්ඩායම් දෙකේ පිතිකරුවන් කරට කර සටනක නිරත වෙලා තිනවා. අවසන් දිනය තුලදී කොයි ආකාරයෙන්ද මේ කණ්ඩායම් දෙක මේ තරගයේ අවසානයේ කරා යන්නේ කියලා අපි සූදානම් ඒ සියල්ල සජීවීව පපරේ ඔස්සේ ඔබ වෙතට සමීප කරන්න. එහෙනම් අවසරයි අදට සමවර ගන්නට හෙටත් අපි උදෑසන හමුවෙමු මේ තරගයේ උණුසුම් තොරතුරු සමගින්. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, The Paparin. 3, 2,
1, roll on. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව තපපරි සමග Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.